Good evening, ladies and gentlemen. We are glad that you're out there. Thank you so much for tuning in to Mtembei TV, to your favorite program, Open Forum Political Discussion. We thank God that you found time to join us. And we have a show and a half tonight, even as we look at the president's tackle against the DP, Kazi Haifanywi Juu ya Gari. What is your take on the same? And then Mzee Atwoli says we should safeguard the DP from committing suicide after losing the elections. Kenya Kwanza Alliance was in Busia today. We are treated to different drama and all manner of promises on what they intend to make happen given the opportunity to lead this great nation. Well, it is that time again. Let us get down to business. Let's get talking. The link to use to get through to the studio is right now in the comment section. You click on it, allow StreamYard, the app we are using, to have full control over your camera and your audio, and you will be in studio for us to talk matters politics. Thank you so much, Akengo Omwangu on board from Nairobi. Thank you so much. I'm glad that you are always there for us. God bless you big time. Oyando Wycliffe watching Karibu from Kisii branch. Asante sana. You are most welcome. Margaret Achola, karibu sana. Asante kwa wote ambao mnajumuika nasi katika kipindi cha leo. Tuko tayari kuangazia maoni ya rais kwamba kazi haifanywi juu ya gari, akizungumzia kuhusu kazi ambayo Jubilee imefanya, na kuna baadhi ya wanaodai kwamba walifanya kazi na muhula wote wamekuwa juu ya gari wakiomba kura ama wakijiandaa kwa uchaguzi. Basi lipi ambalo unaona kwamba ni maoni yako yanayo ukichangia kuhusu kufanya Kenya ikuwe bora na kuhakikisha kwamba hakuna kutapeliwa? Atwoli naye anasema William Ruto afanye nini? Alindwe, miti katwe isipatikane kwa compound, anaweza kucommit suicide. Sijui unaona vipi kwa haya maswala? Naomba wote tujumuike. Asante kwa wale ambao unajiunga nasi. Benjamin Omosh, karibu kwa show. Evans Akada, asante sana. James Chiaga, karibu kwa show. Okidia Jananga, karibu kwa show. Okoth Frederick, you are welcome. Alex Murube, you are welcome. Ali Ngulusumu Bako, karibu kwa show. Asante sana kwa kujumika nami. Tutakuwa na wakati mzuri pamoja. Naomba tu tuangazie sheria ambazo tuna lazima tutii, ili tukiwa na mazungumzo haya tuna heshima inadumu, tunaheshimiana na tunasaidia kujenga Kenya kwa kuhakikisha kwamba uongo hautapata nafasi katika uongozi, bali ukweli na mikakati ambayo itasaidia nchi, si ile ambayo itasaidia viongozi peke yao. Kwa hivyo karibu sana. Kuna Misha Krotich, your device is not connected, is not well connected. You need to try again. Make sure that you allow StreamYard to have full control over your camera and your audio, or else we will not be able to add you to the studio, because that way you will not be able to converse. So Misha Krotich, if you can get me, try again. Your device is not well configured to be added to the studio. And those of you that I'm adding to the studio, behind the camera is not part of our standing orders. So please, let's ensure that we show our faces so that there is no dark screen to our viewers. They complain a great deal that we have a dark screen because everybody wants to be behind the curtain. Let us avoid that, or else Operation Fagia Yote will begin any moment from now.
Well, thank you so much. Thank you. I salute all of you that are joining. We are ready for the show tonight. Great things are happening. Politics are beginning to warm up. Interesting time indeed to be in this great country. Let all of us raise our voice and participate in shaping the opinion of this great nation by having something to say about what is being said on the political front. Sam Mteti, karibu. Leonard Rono, karibu. Joe Mwangi Wanyawira, karibu kwa show. Kuna Supa Wachawa, karibu. Ikayo Kiringai Daniel, you're welcome. And then we have Benson Jugans, whichever your name is. Karibu sana. Eric Bundi, you're welcome. Yes. Now we are here again. Now let me see. Thank you. When you get to the studio, you mute your mic. You keep your mic mute until it's your turn to speak. That is how we operate here. Thank you. Now we have. I said you keep your mic mute. Thank you. Now, let me begin with respect, okay? We give priority to those people behind the camera so that you make your submission and clear the way. Respect, are you there? Your audio is... Yes, I am here, sir. Your audio is... I'm driving. What's happening? I am driving right now. If it's unclear, we can pass to someone else, then I'll come in later. Kibet, how are you today? Yes, nakusikia. Respecting. Have you pulled over? Yes. Okay, now you can give your submission as fast as possible. Thank you. How is the mic? It's better now. You're stuck. Respect. Okay. Gari, wacha tupatie mtu mwingine. Let me correct this. Thank you. Sawa, thank you. Let's have Kibet. Enoch. Kibet, Enoch, Rono. Are you there? Unmute your mic and speak. What's the matter? Okay, bas Dixon Machuki. Dixon, unmute and speak now. You are mute again. Unmute and speak. Yes, hello. Yes. Mnanipata kweli? Kabisa, okay, that's endelea. good. Waja niwasalimie, hamjambo wote? Hatujambo, karibu kwa show, tupatie maoni yako. Asante sana. Waja niseme leo nimeangalia vile mambo yalienda Mombasa. Vile president aliongea na vile kampeni zinaendelea. So first of all, let me congratulate the work of the president because ile kazi amefanya kule, ile kazi imefanyika na uzinduzi huo ameshindua leo. It is very important because we are going to have to safeguard our health na tutakuwa at least
hiyo ita make watu kuwa safe kidogo kuliko ile energy ya kitambo ilikuwa limited. Nikiingia katika mambo ya siasa, I think leo president amejibu DB Ruto kwa yale maneno alikuwa anarusha. Of course, we have never seen a president akitretire tena endelee na siasa, but this one is very different because our president is very young na hawezi toka kwa siasa, and as you see, the Jubilee fraternity imempa tena mkono kuongoza Jubilee as their chairman. So he can't be a chairman akiwa outside the siasa. So let DB na watu wake wajue kwamba ndio sasa siasa imeanza, na kama imeanza, najua Waswahili husema usishindane na ndofu kunia. So what I know, the president, the time ataingia Central, the earthquake ile Mudavadi alikuwa anatuambia ndio sasa tunaenda kuiona, kwa sababu ataenda kuharibu, na mtaona wengi kutoka Mount Kenya, wapunge wengi wale wako katika huo mrengo wa UDA wakigeuka, and it will not take long, it will be just as from next week, as I can see the way vile inaenda. Na the way siasa ilienda kule Western, I'm really wondering how people wanaangalia ile situation vile wanazungumzia watu, the way they behave. Uko na watu unawaongelesha, lakini the response ni wale watu uko nao hapa mbele, labda wale walikuwa wamekula kakitu. So I don't know, ile mshangilio unakuanga the time Azimio iko kule, haiko pale kwa nini kwa kina Mudavadi, na Mudavadi sasa hapo ndiye anasema nyumbani, of which we expected people to celebrate more than the way wana celebrate kwa Ruto. So that kwa Raila, that means Mudavadi ameisha kutoka Western, ameisha kabisa. That means Western, Nyanza na Coast, najua Coast nayo nani Joho hajaanza siasa. Joho is a good politician. Akianza siasa huko Coast, I'm telling you, Coast will be in one cup, because mimi napiga kura Coast. And okay, let me go out kidogo. Kuna vile watu walikuwa wanasema eti Mohamed Ali alichukua kura nyingi, zile alichukua that time ndio atachukua. I'm telling you, the other time he was independent, but alikuwa ameegemea katika pande ya Raila, kwa sababu alikuwa ameweka independent na picha ya Raila, and the people we voted him because of Raila, na tulimpatia kura sympathy votes. I'm talking because I was there. I'm there. Nyali Ali asipojunga, okay, is a performer, but the problem akonayo ni ile ule mlengo ako sahihi, hautampa kura. Atapata zile kura alipata the other time, because that time alikuwa ameweka, alikuwa independent, but alikuwa bande ya Raila. We campaigned for him because of that. So sahihi ako kwa ule mlengo ambao, na ukumbuke Nyali Kongowea, people wanaishi huko ni Waluya, Wajaluo, Wakisi, watu kutoka bara. Tunaitwa Wabara. Wabara ndio wengi. Remember that. Wakosi ni wachache. So siasa saa hii ikienda kushika vizuri,
Azimio ikianza siasa, I'm telling you kuna kilio. Atwoli alisema kuna mtu anaenda kujinyonga. Kuna mtu anaenda kujinyonga. Asante Dickson. Achia hapo. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, we appreciate all of you that are joining us on this great broadcast. I trust you're following. Please, everybody keep your mic mute. Yeah, ukiwa studio, you keep your mic mute. That is part of the standing orders. And then if you want to interject anybody's whatever submission, you lift your hand. And we are discouraging people hiding behind the curtain unless you have express permission. We'll begin to clear the screen because of the viewers. They want to see the screen bright, not, madoa-doa. Now, I don't mean the political madoa-doa. I mean that mix and match in the studio. Mamo, just hold on. Let me play this. Na hii ndiyo kazi ambayo sisi tumekuwa tukifanya. Ndio mimi naangalia wenzangu wengine. Na mimi sina shida na mtu, mnanijua jameni. Mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna. Wakiongea juu ya magari ni matusi, hakuna kazi na. Sasa jameni, mimi nataka niwaambie hata chama hiyo ya rais ilikufa. Mimi niliomba kura ya Wakenya, si ndio? Nikiwa na mambo mawili, kuleta amani na kufanya ile kazi na kutimiza ahadi ambazo nilipatia wananchi, kama hii ya kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya bora. Na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushau tuko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Na Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Barabara mnaziona mkitembea hapa Changamwe hii, hizi barabara zimejaa huku. Zilikuweko jameni? Ilikuweko. Hivi karibuni pia tutafungua hii Dongo bypass, Dongo Kundu bypass. Tukifungua hiyo Dongo Kundu bypass, tuko na mradi tunataka kujenga na wenzetu wa Japan na wengine, mradi wa kuset up a special economic zone hapo, ndio wananchi wapate kazi na vijana wetu waweze kupata ajira. Itawezekana bila hiyo barabara jameni? Itawezekana? Sisi tumekuwa kazi kama Jubilee. Na kama mnakumbuka, mimi niliuliza kwa heshima tu, nikasema jameni, sina ubaya na ambition za mtu yeyote, kwa sababu kiti kubwa sio ya Uhuru, ni yenu nyinyi. Kweli? Kutoka MCA mpaka rais, nani anachagua? Si ni nyinyi? Hata mimi kura yangu ni moja tu, wananikumbusha kila siku, huyo kura yake ni moja. Ni kweli? Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu, kama ya Mkenya mwingine. Lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini, na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya. Na mimi sitachoka kuambia Wakenya, chagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi, na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. Ama inaendaje jameni? Ama inaendanga namna gani? Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku. Na wakati nilisema hivyo nikasema, jameni, kwa heshima, kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi, wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye
Kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Tunaelewana? Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Ya? Kwa sababu hii ni marathon. Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu si nitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, si nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Ngoja mosmos. Waja. Haja kubwa tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa haya. Hiyo hotuba ya rais akiwa Mombasa akizindua huo mradi wa afya. Basi siasa ikasikika katika usemi wake. Inawezekana? Yes, Mr. Bernard. Vipi lakini? Nashukuru niko salama, niko hali njema, labda uko uliko. Tuko salama, tunashukuru. Yes, changia kwanza alafu songe mbele. Yes, sasa Bernard, niko na vitu mbili kulingana na mada uliyoiweka leo hapa. Moja inahusu huo mkutano wa rais na ya pili inahusu KKA kule Kakamega. Mwanzo ningependa kuongelea I would like to put some comments on what the president has told us today. You know, the president, he gave us an order, or rather was it an advice 4 years ago, ya kwamba watu wafanye kazi, watu waache kutangatanga, watu waache kuzurura huku na kule. Watu walichaguliwa na Wakenya wafanyie watu kazi, wafanyie Wakenya kazi, lakini wengine imeonekana ni kana kwamba hawana nia njema kwa Wakenya. Wao wanataka kupiga tu kelele ili waonekane ya kwamba wao ndio wako na say katika nchi yetu ya Kenya, wakati watu wanafaa kufanya, yani kwa hii nchi yetu kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupiga siasa, kama venye president alituambia. Sasa president ametuambia sasa wakati wa siasa unakuja, na wale ambao waliamua watatangatanga wakachukua hiyo jina wakasema watatangatanga, na wakaambia Wakenya ya kwamba president si mtu wa nguvu, hajiwezi, wakajaribu kutueleza ya kwamba huyu president wetu hajui kazi, anachagua ule mtu ambaye alimpinga. Yani wamejaribu kumpaka president matupe yote ambayo inaweza kukua katika nchi yetu ya Kenya. Sasa wakati huu president ndiye atatoka. Unaona kama wakati mwingine paka anaficha makuta yake. Sasa wakati huu paka atatoa makuta yake ili muone yeye ni nani. The president is so powerful. People don't know that. The president can do a lot of things. And this time people will see how influential the president can be. Wanasema president anafaa tu atoke. There's someone who has not muted his mic, somehow inconveniencing me. Yeah, the president has influence. Unajua hawa watu ambao wanapiga kelele wanajaribu kutuambia ya kwamba rais akimaliza kazi yake aende atulie, lakini that is not fact. That does not make sense. As a leader and as a good leader, ile kazi yenye umefanya hauwezi tu amua tu utoke kwa kiti yako uende bila kujua ni nani atakuja akae hapo. Utakuwa a good leader ukimake sure ya kwamba mwenye anakuja ni mtu mzuri, na wewe kama president you have some influence, and it is the best thing that a president can do. So hawa ambao wanajaribu kutuambia ya kwamba the president anafaa tu aende retire, hapo wanatudanganya. Tuambiane ukweli, hapo wanatudanganya. Kama sisi wananchi wa Kenya, sisi
ni citizens, and we want good for Kenya, and we will appreciate the good that the president will do for us, and the good is atuachie mtu mzuri, na akituachia mtu mzuri inamaanisha nini? Ile sauti ambayo atatoa, kuna wale watamsikiza. Ukisikiza hiyo dini ya president venye ameongea, amesema yeye ako na kura moja, lakini atajaribu kuongelesha watu wawili watatu, hata kama ni watu milioni. Wale ambao atawaongelesha na wamsikize, mimi nikiwa miongoni mwao, tutamsikiza the president, and that is what is supposed to be done. Tukienda pale Kakamega, was it Kakamega ama leo alikuwa wapi? Alikuwa upande za Busia nikidhani. Yes, in Busia. Yes, tumeweza kuona ya kwamba Azimio is very influential. At one point, one of the aspirants, sijui anasimamia kiti kipi, he made a mistake, akasema sisi tupigie Azimio kura, and wananchi ambao walikuwa hapo hadi walikuwa wanashangilia, but he realized after he had made the mistake, tupigie UDA kura. So that one to some extent ilionyesha Azimio iko na some influence. But I wanted to say something about what Musalia had said today. Musalia alisema ya kwamba Raila watu wa Western wamemsupport sana, kwa hivyo huu ni wakati wake atoke atuachie sisi akina Musalia, sasa ndio tuendelee, pia sisi tusimame. Really, that one does not make sense. The leaders who ambao wanataka kukua president hawafai kupingana in those terms. Unapingana in terms of huyu Raila mwenye hautaki amefanya nini? Si ati amekaa tu sasa hapo, ati sasa amekaa miaka mingi atoke. That one does not make sense. And that one is we should be cautious as Kenyans. We should listen carefully to what these leaders are saying. Sasa kiongozi kama huyo akijaribu kusema ati huyu atoke kwa sababu amekaa sana hapo, does that one really make sense? And another thing, Malala amesema ya kwamba Raila yeye ndiye aliangusha Mumias Sugar. Really, we as Western people, we had our leader who is Musalia Mudavadi. Who was Musalia Mudavadi? What did Musalia Mudavadi do about the Mumias Sugar? Hata kama ilianguka, what has he done? What had he really done before? With those two comments, Bernard, thank you, and I will comment later nikipata points zingine. Points zimeisha. Thank you, inawezekana. Naomba tusonge mbele. Mamo, iko nini? Mkono juu. Asante sana Mr. Bernard. Kitu ya kwanza nimefurahi kunipatia nafasi. Jana kwanza tulifurahia sana because studio ilikuwa mbili. Upande moja ikijaa unakimbia unaona ile ingine. Leo naona studio ni moja tu, na mimi naona tuko watu wengi wako kwa dirisha. So kitu ya kwanza nilikuwa nataka kucomment kwa hiyo clip ulikuwa umechezesha. Najua tuliona juu lakini hata hii ndio sasa yako ilikuwa ni so clarified tu mpaka mwisho tumesikiza. So nikitoa maoni yangu kuhusu hiyo clip. Kitu ya kwanza nafikiri kala ya Uhuru mwenyewe saa hii ndio tutajua. Rangi yake sasa kamili ndio sasa tutajua. Kwa sababu gani? Jamaa alikuwa amenyamaza ya kutosha. Saa hii ameanza kuonyesha dalili ya Uhuru mwenyewe sasa. Mimi nafikiri sasa ataonyesha ya kwamba yeye ndio ana control hii nchi sasa. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Unaona yeye akienda sasa, alienda Mombasa, vile ameenda Mombasa leo akaongea. Yeye anajuanga, anasema okay, kuna mtu anafaa kumwachia kiti kwa sababu already make decision. Ingawaje watu wengi wanafaa wajue ya kwamba kuna dalili alikuwa ameonyesha ya kwamba anataka kusupport Raila Amolo Odinga. Lakini sasa watu wengi wanasema okay, hii jamaa inatakikana tu atoe kwa mdomo yake, jamaa aseme tu Raila. Lakini dalili inaonyesha ya kwamba hii jamaa alisema Raila tosha kitambo sana. Na sasa mimi maoni yangu naona
hii wiki labda haitaisha kama huyu jamaa ataanza kutaja tu jamaa sasa aseme, kwa sababu hata leo hata ukichunguza mzuri ama ukifuata siasa already kuna kitu yeye amesema ya kwamba yeye kura yake ni moja, lakini wanasema hiyo kura yake moja yeye anajua mali atapiga. Ya pili, hiyo kura yake ni moja, lakini kuna watu wachache wanaweza wenye watamsikiza atawadirect mali yeye ameweka nini, ameweka hiyo kura yake. Ile nyingine tuseme hii ya Mudavadi nafikiri saa hii ndio amejimaliza kabisa, kwa sababu hapa sasa wenye wako na hasara Mudavadi kuungana na Ruto, nafikiri hapa hasara ni watu wangapi? Watu wawili. Mtu ya kwanza mwenye amepata hasara ni William Ruto. Kwa sababu gani? Ruto hata saa hii labda ukiangalia grafu yake, afadhali wakati alikuwa anakaa peke yake, because ni kama alikuwa at least na usemi fulani, lakini wakati tu Mudavadi alijiongeza, mimi nafikiri grafu ya Ruto imeanza kurudi chini. Kwa sababu gani? Sasa kama kweli the youngest MP in Western, sujini wawili ama mmoja, youngest, mtu ya mwisho mwenye unaweza sema huyu ni wangu na amechaguliwa juzi na Oka ndio ikatengenezwa, amekuacha. Sasa huyu jamaa anaweza letea Ruto nini kwa ufupi? Hakuna, kwa maoni yangu, because watu wamemtoroka, na chama huko yenye inafaa watu waangalie Western sasa ni chama inaitwa nini, ile ya fertilizer inaitwa DAP. Nafikiri hiyo chama ndio sasa watu wanafaa kuangalia, kwa sababu hiyo chama itakuja kuwa na nguvu Western, na mwenye anataka Western sasa labda lazima watu waanze kutafuta fertilizer. Sasa yangu ni hayo tu, asante sana kwa kunipatia nafasi, so naomba nipe nafasi panelists wengine. Thank you. Okay, thank you. Bwana Mamo, naomba tuende kwa nani huyu? Swale ameenda. Swale, are you there? Nipo. Hali vipi? Kwema. Habari za kushinda kwenu nyote? Tuko salama. Maoni yako tafadhali. Asante. Nasema ya kwamba usione simba kanyesheo kadhani ni paka. Simba ameamka, ameanza kunguruma. Alisema tufanye kazi kwanza, tuache siasa. Hatukumsikia. Akasema basi wakati wa siasa ushafika. Yote 9 tuamsubiri basi afiki ground. Na jamaa, watu wanadhani ya kwamba sauti yake haitasikika. Wakati jamaa atasema tu tunaelekea hii njia, ground itabadilika. Zile votes ambazo ziko undecided zitapata mwelekeo. Alafu tukizungumzia Western hata wanajikoroga wenyewe. Inawezekana amesema ya kwamba kuna mtu aliteleza ulimi, akasema ati watu wapige Azimio kura. Watu wakaanza kushangilia. It means inaonyesha kwamba wale watu walikuwa watu wa Azimio, walikuwa wanasubiri tu, wanataka tu Azimio. Watu walipelekwa kule watafute pesa, handouts, warudi kule walikotoka. Kwa hivyo watu wa Azimio wasiwe na wasiwasi. Kitu kingine tunasubiri ni Jumbo Coalition 26th. We are really waiting for that mega rally. The Jumbo Coalition is coming very soon. Watu wajitayarishe. Hii ni tsunami. Alafu tena acha nimsaidie Atwoli. Watu UD watafute, waende wakati miti yote. Mtu asije kajinyonga huko Sugoi. Hiyo miti yote ambayo iko huko inaweza tumiwa kuhankamba ili mtu ajinyonge. Muende mkate tafadhali. Asanteni sana. Mambo ni kama hayo. Nashukuru wote mnaojumuika nasi. This is Open Forum Political Discussion on Mtembei TV.
We appreciate all of you that are joining on the comment section. Let's keep civility, let's respect one another, na tupige siasa kwa heshima. Wanasema miti zote zikatwe kwa compound, mtu asije akajinyonga. Haya, haya ndio maoni. Ni kweli hiyo Mr. Mtembe. Mimi sisemi kitu. Naomba tumlete nani huyu? Kuna wale walitangulia hapa alafu wakatoweka. Hebu Alex. Habari mzee? Salama, namna gani lakini? Niko salama sana. Ehe. Ya, nimefurahia speech ya Uhuru Kenyatta. Yes. Anaonekana kuwa anakuwa mzee sasa. Alikuwa kijana alipoingia ushukani. Yes. Lakini sasa vile anaongea, maneno yake, matamshi yake ni machache lakini they are fully loaded. Unaposikiza speech yake, alisema inawezekana, lakini aliweka kwa ukweli. Akasema tangatanga vile ilianza, unaona hapo ndani. Pia akasema kazi haifanywi kwa gari juu. Matamshi yake yalikuwa machache lakini fully loaded. Lakini yule ambaye anasema kuwa very soon ata-endorse Raila, I think he needs to understand the language of mzee Uhuru Kenyatta, not kijana Uhuru Kenyatta. Mzee anapo-endorse mtu, aendorse vile kijana. Mzee anatamka vizuri. Alisema hivi: kama wale walienda kupiga siasa, tuliamua kufanya kazi na watu kama Joho ambao tuko hapa pamoja. That means I'm working with Raila. So I think anybody waiting for an endorsement, he doesn't understand the language of Uhuru Kenyatta. I think Uhuru Kenyatta has made it very clear, and he has said, hata mimi niko na kura moja. Na he made fun of them. Ndio mnasema niko na kura moja. Ndio hiyo kura nitapigia yule ambaye nami nitamchagua. So I think he's coming so clear that in this election he will participate. That is what he said. He will speak to one or two that says he will campaign for somebody. Now he will vote. So I think now the people who thought Jubilee has died, somebody like me, I thought maybe Jubilee has died and in Central, but I think plans are on place. We don't know them because I think, as Herman Manyora always says, Uhuru is the most unstudied president because he just came in power and we underestimated him. So whatever is in the pipeline, we cannot underestimate. I think it's going to be a tsunami for people who are in Central who made decisions too early. So that's why you saw Kangata yesterday could not even invite Ruto there. So and you're going to see such kind of politics whereby people are going to disassociate themselves from the DP. There's a clip you showed yesterday again. Kuna mzee mmoja aliongea vizuri sana. You need to show that clip again. That old man who was saying Uhuru will direct them. And we keep on fetishizing and thinking that wazee are not going to play a part in the politics of Central. They are going to play. And one thing I didn't believe the president before, and now I believe him. He said, and he kept it. And he really kept it. And I think I give him thumbs up for that. Alisema, wakati wa siasa haujafika. Na ukifika, tutapiga siasa. And he kept his word. It's so hard as a president not to keep your word. Because when you see euphoria and you see narrative pushing here, you feel a little bit uneasy and then you waver. Ruto told us that he's going for a sabbatical leave, and actually it was not even a sabbatical leave. Politicians don't go for sabbatical leaves. But the president kept his word. In fact, I think he's one of the president who has kept his word in saying hata piga siasa. And I think he learned very well, maybe from Mwai Kibaki. So
And if he kept his word by saying, ni wakati wa kufanya kazi. Well, he hasn't worked the way I really wanted, but we can see the reason he hasn't. He had a DP who was not supportive. And that is why I will never say Uhuru has not attained what he said. You saw how the MPs from Central disappointed him. But even so, he gave an olive arm to the opposition, and they have worked very well in less than 3 years. And you can see the work they have done. NMS have done a tremendous job in Nairobi. Though unconstitutional, I cannot complain. And now that he promised he's not going to play politics, he didn't play politics. He has worked so hard up to now. Ikiwa wakati wa siasa umefika na atacheza, I think now I believe him that he's going to play very good politics. So I think hayo ndio matamshi yangu kwa sasa, and speech yake really made me believe now Uhuru Kenyatta amekuwa mzee. Among the elders we have in Kenya, statesmen, I think Uhuru now has fitted that chair. Not because he's supporting Raila, but because he keeps his word. And not only that, even when people like Sudi push him, you saw a clip that was so myopic that Sudi put himself on today. He recorded himself. The president doesn't reply to nonsensical waffling. So I think in that matter, he has become an elder. Thank you, Bernard. Thank you, Alex. I believe that's clear enough. And if there's no rebut, we move on. Mr. Wangira, welcome. How are you, Bernard? I'm well. Good to see you. How was your day? My day was a bit busy, but I'm here. These are interesting times. Yes, sir. When you hear the president talk of having, one vote and being capable of directing it to a particular direction, then there's one thing that you must take note, that President Uhuru Kenyatta is now sending what we call a warning shot. You know, in war, there's that warning shot that now we are ready to go to battle. Now, what President Uhuru Kenyatta has done today was to send a warning shot to William Ruto and his Tanga brigade that is now ready to go to battle. And he has made it very clear that from today onwards, he said we have been working, and now it's politicking time, and we are now going to get into politics. By saying that, what President Uhuru Kenyatta meant was that it's not going to be business as usual. And just like my brothers there have hinted, President Uhuru Kenyatta means business in ensuring that let them say succeeding himself or deciding who he wants to succeed him. But as far as I'm concerned, President Uhuru Kenyatta is determined to determine who becomes his successor. And this is a president that is ready to invest everything, be it material, be it energy, be it emotions, to ensure that whoever he wants to become the next president of the Republic of Kenya becomes the next president of the Republic of Kenya. And this must be very worrying for the Tanga team, because for a long time they have treated President Uhuru Kenyatta as a lame duck. In the Swahili term, President Uhuru Kenyatta one time told them, "Musione simba amenyeshewa, mukadhani ni paka." I think for a long time they have mistaken President Uhuru Kenyatta to being a cat instead of being the lion that he is. And now from now going on, he's going to demonstrate that he's the real lion that he is. And things are not going to be very easy for the Tanga group, because as I saw him speak today, this is a man that is ready to invest everything and anything to ensure that his side wins this election. He talked of people saying that, my Jubilee party iliisha, my Jubilee party iliisha. You're just sending to them a message that to you guys who thought that Jubilee is finished, you need to start rethinking twice before it's too late. On the second part,
was the Ruto visit to Busia. Busia happens to be my home county. I was born in a place called Port Victoria in Busia County nearly 50 years ago today. So that's a place that I know very well. When Ruto was in Busia today, he started in Malaba. Malaba is a border point on the Teso side. Then he moved to Nambale. When he was in Nambale, in fact, in Nambale, my friend Kevin Okwara, those people who know Kevin Okwara, the guy who was denied a chance to become the Turbo Member of Parliament, is now contesting in Nambale as Member of Parliament on the ODM ticket. So when Ruto was in Nambale today, he invited the supposed candidate for UDA to address the crowd. And I think, if you are used to hearing people talking about one thing, then that thing ends up living in your mind. I think this particular UDA candidate is used to hearing people on the ground talking about Azimio. So the only language he hears is Azimio. So when he was invited to address the crowd, instead of telling them to vote for Kenya Kwanza Alliance, he forgot and said, vote for Azimio la Umoja. And the crowd went excited because that's the message they wanted to hear, because that's what the ground is talking about. The ground is saying we are Azimio. We are not this other KKA thing. When he moved to a place called Nambuku in Samia, the crowds were not that large, they were not big. The crowds were not big. And that indicates to you that in Busia, he's really going to have a problem attracting the real numbers that he wants. Then when he moved to Budalangi, where I was born, instead of going to the biggest marketplace called Port Victoria, he decided to go to the smallest center at the corner of Bunyala, called Mubwayo. Those people who know Mubwayo, in fact, the road network to Mubwayo is bad. The population, that ward in Bunyala is the least populated, and that's where supposedly the UDA candidate for Budalangi, Mr. Juma Maloba, comes from. So I was asking myself, if you want people to hear you, why don't you go where there are many people? You decide to go where there are no people. Why did he avoid Port Victoria town and he went to Mubwayo? Mubwayo is a very small center, I tell you, very small center. If I was him and I want people to listen to me, I go to Port Victoria, because the road network to Port Victoria is Newey, is tarmac. That's where most people live. And that's where, if you want people to listen to you, you go to. Finally, as I conclude, I want I want to refer to what Atwoli talked about when he was in Mombasa. He jokingly told people in Sugoi to go start clearing every tree, because come August 2022, he sees a person committing suicide. It was not literal, or it was not the literal way of committing suicide. He meant that, to me, what I got from that Atwoli speech was that Ruto, come the 9th of August 2022, is going to get the shock of his life. He's going to get the shock of his life. He will not believe what he's going to see. He will not believe what he's going to see, because people have cheated him. He's used to big crowds everywhere he goes. So he thinks he has support all over the country. But the way things are now playing out, come the 9th of August 2022, he's going to be surprised. He will wonder where the numbers went, because he has been told, he's at the top. He'll wonder where the numbers went, because by my own evaluation,
Ruto will be very lucky if he'll hit the 40% mark. If he hits the 40% mark, he will be very, very lucky. But he could hang around 35, 38%. And if he does very well, then he'll hang around 35, 38%. And that will be the biggest shock of his life, having invested everything in this election, having been assured that he's going to win this election, and then everything goes against what he believed it will be. It will be. For now, let that be my contribution. Asante, Bernard. Okay, thank you, Mr. Wangira. We appreciate your perspectives and observations and your insights into our political situation. Well, let's keep the conversation going. Thank you, those of you on the comment section. There is something they are pushing me to respond to. I will not respond to it. Bring it on, we respond on it. No. That doesn't concern you. All right, let's hear from Barack Newton. Barack Newton has been here. And then from Barack Newton tunaenda kwa Bantu Warriors. Tukienda namna hiyo. Yes, Bernard, how are you? I'm well. How are you? I'm doing well. And I'm very happy to be part of the show today. Most And thank you. For me, I'm really sorry for these Tanga people, because when I hear the president himself coming out and saying that you guys have been campaigning for the past 4 years, and us we've been working, that is a strong coded message that it really tells you that after all, you joined me, but you've not been of help to me. So why should I help you ascend to power? And another thing is that the Tanga Brigade doesn't understand. When they just say that Uhuru's vote is one, the reality is that the first family, the Kenyatta family, has been into power ever since, and they influence. They know. They always play these cards, and they can always influence who ascends to power. This is when you hear people say such or make such statements, you just wonder, are they coming from planet Mars, not understanding the Kenyatta family? Mama Ngina has been the person she's been the person in charge of the most political formations, and it's a high time maybe reality dawned on them. Then just to add on what I've said, the Kenya Kwanza Alliance, having moved to Busia. Busia is my home, though I'm not there at the moment, and I'm voting from here in Nairobi. But having engaged people on the ground, people have told me that it was only a matter of going to see this guy called Ruto. People are only going there to see Ruto and probably get the tokens that he's always giving. There is nothing like he's attracting masses in Western. The larger Western is Azimio, and what I know, my good friend Mudavadi, I would say I've been closer to Mudavadi's team at some point, but I later on changed. They had just poached me from a different party, and I would say that even if you look at their management of how they manage their affairs, how they go about doing their things, you will realize that this is a disorganized group. It is a totally disorganized group. I've been at the center quite a number of times, walking around with the likes of Kadima, the youth mobilizers. Yeah, but this is a very disorganized group, and
the reality is that Mudavadi has just collapsed into political oblivion, and I don't see him, or I can't imagine him resurrecting from that political oblivion that he's ended into. So, talking of that he's bringing numbers to Ruto from the western side, that is a facade. That is something that is not going to happen. In Western, we can assure the Tanga team or the Kenya Kwanza ama Kenya what, that the Western vote is not going to be negotiated in any way. We are not going to give chance to people who have lost direction, the likes of Mudavadi, Wetangula, the Malala guy. These are people who have lost direction, and we don't consider them to be our leaders anymore, because you cannot purport to be like headed to a given political alignment in the name of that you are saying that these guys are offering us these guys are going to offer us opportunities in Western. Yet you understand, or back in your at your back, you know that you are actually paid for you to join that team. These are guys with selfish interests, and they don't have the interest of the Mulembe nation at heart. And we've already known this. Tumewasoma mapema. Let me say tuliwasoma mapema. Maybe I told people that I know Mudavadi is headed to William Ruto's camp, and it is out of he's been given a few millions, and this guy has been instructed that if you're going to support if you have to if again you're going to be convinced that you support Raila, then you're simply going to be seen as a stupid man. But he should have swallowed that ego, because it is only Raila who would have given Mudavadi a chance to ascend to power. That is the reality, and we know that. But this man from Sugoi is only going to use him and dump him, just like a Malaya from who is going to be used and be dumped in any way. And I even wonder if he's if the number of votes that he's going to bring on the table is going to translate to the few millions that he's got or he's been given. So Mudavadi acha hasira mingi. Mimi, that is what I can read from his body language, his facial expressions. He's a man with anger, and anger is not going to like give him a platform that is going to consolidate the Mulembe vote. The Mulembe vote, in any way, I believe, and I'm a researcher. I do a bit of data analysis, and as far as things are at this point, the Mulembe nation, I would conclude without doubt that it is 90% Azimio. It is only this 10% that we are going to work on it, and we've said that we as youths, it is very important that we participate in this. Some of us, we just started families the other day, and this 2022 is a period that is going to define us and our lives, our future. So we really need to be part of it and make better decisions. So Mudavadi is not a better decision for us as youth from Mulembe or from Luya land. We know that Uhuru is going to influence a few things here and there. Bara, conclude. Your time is up. Yes, let me just conclude. We know that Uhuru is going to influence a few things here and there. People are going to listen to Uhuru. He's not stupid. He's just not waking up from sleep to say that
mimi nitasema mtu ambaye nitakuwa naunga mkono. This is a guy who has been informed probably by the intelligence service that this other group is a group that is going to kill this country, so we should avoid it like a plague. So he's been advised. I know he has good intentions for this country, and he's going to give us proper direction. Thank you, Bernard. Thank you for that chance. Asante sana. Okay, thank you, Barak. Let's keep the conversation going and carry out the responsibility of our great nation. Bantu Warrior, karibu. Asante sana, Bwana Bernard. Good evening, gentlemen. Good morning, everyone. Good evening Alex, to you. Welcome. Alex, you look good, my friend. Thank you. Mimi nataka kusema hivi. Mos. Najua. Pole. His Excellency ameongea vizuri sana leo. Na siku zote anaongea vizuri sana. Na nilikuwa naomba kama angekuwa Mungu amembariki, ingekuwa yani Raila na His Excellency wameingia tikiti moja wakati wa hiyo 2013, ingekuwa mzuri zaidi, kwa sababu hao watu wawili wana match, wanaweza kufanya kazi pamoja, na najua tungekuwa tumefika mbali sana. Matusi ni mengi sana, kwa sababu nimeona clip ya Kimani Ngunjiri anaongea sana akisema kuwa rais respect Mheshimiwa Ruto, lakini mi naona ni vice versa. Ilikuwa inatakikana hii soldier ama mwenyewe Ruto awaambie hawa foot soldier wamheshimu rais wetu, kwa sababu rais hajatoa matusi, lakini wao wamemtusi sana na sio kitu ya kawaida. Sasa sijaona rais yoyote huwa anatusiwa kama vile wanavyomtusi rais wetu, na mimi sikukubaliana na hiyo, na sina raha na siwezi kuwapendelea vile ambao wamefanya, wanamtusi rais wetu, wanamfanya kama ambaye si mtu wa maana, na rais wetu ni mtu mzuri sana, mwenye roho ya imani na mwenye roho safi, na wengine wana take advantage kwa ile uzuri wake. Lakini kama anavyosema, usione simba akanyeshewa mvua ukafikiria ni paka. Huyo jamaa wachunge. Na hivi sasa tsunami iko njiani inakuja, bado watu hawajaona kitu. Tsunami inakuja, bado watu hawajaona kitu. Tsunami iko njiani na inakuja, na ikija haibakishi, itasomba kila mtu. Mi nakwambia itasomba kila mtu, hata huko Sugoi itafagia kila mahali. Manake rais mtukufu atakapoanza kuingia huko kwenye milima, ndo mutaona hiyo tsunami sasa, na ndo mutamjua. Manake watu mlikuwa mumuheshimu, lakini ndo mtajua, na mutapiga magoti, muingie makanisani, muombe Mungu awasamee makosa yenu, na mutubie kutoa matusi kwa rais wetu mpendwa. Tunampenda na nyinyi mnamtusi na mumheshimu. Sasa ikiwa nyinyi hamumheshimu rais wetu, sisi wananchi mtatufanya nini wakati mkichukua uongozi? How are you gonna treat us when you become leaders? Hamumheshimu mtu ambaye yeye ndio commanding chief. You never respect him, kumpatia heshima yake. Alafu unakuta wale wote betrayers, Judas, wamejikusanya upande mmoja, wako in the corner together as a together bunch brothers. Hao watu wamebetray Mulembe Nation, wamebetray Kalonzo, wamebetray Gideon,
Mtu ukiangalia kama Malala vile vile hakuwa mkweli, siku zote anaenda huku akizunguka huku akizunguka. Watu kama hao tutawachia vipi wawe viongozi? Kwa hivyo mimi nawaombea wananchi, tumesema sana, mimi niko hapa katika hii maskani naongea kila siku kulingamana na mambo kama haya. Sisi tumeona mbali sana mambo haya, tumeona hii mambo zamani sana, na ilikuwa tunajua tu baba safari ataingia na atafagia na ile corruption ndio kitu ya kwanza ataingia, atafagia corruption. Sina mengi Bernard kwa hivi sasa, asante sana, nyingine baadaye. Okay, thank you Bantu Warrior, nashukuru kila mmoja, asante sana watu wa comments. Kongole, hakuna matusi leo, nashukuru sana. Tafadhali tuendelee vivyo hivyo, let us debate maturely and respect one another. It is all that you can give to anyone and everyone that runs into your life. Now, before we bring in WG, let's listen to this. I hope I get it. Is this the one? Huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 December. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Na wakati watoto wa form 4 tulikuwa wazee. Na after 6 months on 2nd of June 1967 nikaandikwa. When he was 6 months old, if I would have met the mother, I would have been the father. Child. Wale wako karibu na William Samoei Ruto, kule sehemu za Sugoi wakate miti isiwe karibu, kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga. Wakate miti. Okay, WG, give us your givings, and then just before that, there is a request for a poll. Let's see if it's possible for us to carry out a poll on this particular show. When we are finished, we will know wapi miti zinaanza kukatwa ukiwa sehemu gani. Asante sana WG, karibu. Mzee Atwoli. So, you know, Uhuru Kenyatta, I'm one person who would not envy him in his relationship with the deputy president. In his first term, the guy really welcomed William Ruto. And if you would even observe the body language, Uhuru Kenyatta did not hide anything. He came out lovingly and embraced William Ruto. It's more or less like, but what he did not know is that he was like a driver who entrusted his turnboy so much, and sometimes he would allow the turnboy or the conductor to do some driving at one point. And you see, the conductor was so enthusiastic that he would even drive the car into the ditch sometimes with it. And the activities of the conductor being trusted with the collection of monies, he almost brought the business down, you know. So in their first term, the guy concentrated in looting and in preparing himself for 2022, the entire period. And Uhuru Kenyatta being so trustworthy, he did not, it took him time to know that this is what the guy was doing. And so by 2018,
already William Ruto's intentions was well known through his activities of even shaving the Mount Kenya leaders, whereby he had selected a few of them that he wanted to use in his 2022 push, the likes of Ichung'wa and this Ntindi Nyoro, Gachagua, and putting people like senior politicians like William Kabogo and those other people that he rigged out. So between William Ruto and Uhuru Kenyatta, I can't envy Uhuru Kenyatta's position when it comes to his relationship with the DP. He has been a man under captives. He was held captive by William Ruto, and even it is now eminent that some of the wrong decisions that were happening in the 2013 to 2018 Jubilee government, we definitely know where it has come from. Right now, William Ruto wants people to believe that Uhuru Kenyatta is hell-bent on forcing people, the Kenyans, into choosing one particular individual. I don't know any activity that Uhuru Kenyatta has come out with that is forcing or twisting the Kenyan voters into selecting Raila Amolo Odinga. I've never seen, because so far the IEBC has been given the full mandate of conducting this election. Uhuru Kenyatta has not interfered with any process so far. Where these guys get the narrative of the government is trying to force people, someone on them, I don't know where they are getting that. That is one thing that Kenyans should be very cautious about, and put William Ruto where he belongs. He's a liar. He's a conman when it comes to this campaign. Number two, I don't know when William Ruto deviated from his gospel of changing the narrative of 2022 election from personalities to economy or policies. At one point, he was singing to us how they are changing, the UDA is changing the narrative from the politics of talking about personalities and individuals into economy and policies that will help wananchi. Today, William Ruto will fill the choppers with fuel. He will fill the vehicles and his cars and fill hotels in far distant regions like the coast and western, only to take there one message that Raila Odinga is a project. Can you believe it? That is all that takes them there. Everyone that comes up, Raila is a project by the government to the people, and therefore Kenyans should reject Raila Odinga. When did William Ruto and his brigade forget to tell Kenyans about what they want to do for them when they take power? Or has the project now become most important thing to be preached to Kenyans, more important than the economy that Kenyans would want to be dealt with, more important than corruption, more important than the debts, more important than the health, more important than the roads? So how come it is only a project? And we know when you put William Ruto here and you put Raila Odinga there, whether Raila Odinga, we say, okay, he can be a project, but which one is a better project? After all,
the government, all governments only gives better, you know, the projects that the government will come and advance or preach to the people are for the better of his people. I've never seen a government that is coming to kill its own people with the wrong projects. I know when a thing is referred as a project, it's either health sector, a project that is done, a project of water, there's a project of hospitals, you know, a project of roads, project of mining, you know. So if Raila Odinga is Uhuru Kenyatta's project, therefore, it is something that is meant to be good for the country. And let me just warn them, Raila Odinga is not Uhuru Kenyatta in 202. Raila Odinga is a different, you know, something different from Uhuru Kenyatta. He is a man that has been tested. He has been seen all over the years. If he's a good project or not, it's up to you to judge. So you will not wake up one time and try to convince Kenyans what Raila Odinga is. Kenyans know him better than even Ruto. Like Mzee Atwoli today said that William Ruto was born in 1966. If he was, Atwoli was in Form 4 then, when William Ruto was born. And he trusts Raila Odinga, he trusts this country with Raila Odinga. So who is William Ruto to come and convince Kenyans if old people like Atwoli know that Kenyans will be safe with Raila Odinga? There's nothing that either William Ruto, Musalia Mudavadi, or Wetangula will tell Kenyans about Raila that Kenyans don't know. Finally, I want to just say that the Azimio team, Bernard, I wanted to ask you, the Azimio team, how come when Raila Odinga is away and now the serious campaign is not being done? Is it that the communication that is down, the campaigns are on top gear, or it has been it has been put on stop until Raila returns? What is going on? Because I'm seeing like it's a kind of an anticlimax, which is not so good. I wanted us to also, if we may have time, and delve on such a thing for now. That is my submission, Bernard. Okay, thank you, WG. On the Raila campaign is, you know, we are dancing our own song at our own pace. We are letting the adolescent do the adolescent thing. When they are through, the elders will come and call the shots. So we are not reactionary. We don't want to react to anybody or respond to anybody. We are doing our thing our own way. So let those who want to run around Western Kenya, go to Nyamira, come back to Western Kenya, do their thing. At the end of the day, mbivu na mbichi inakwenda kujulikana hivi karibuni. And then I hear that there is a mass walk out of Jubilee. Is it tomorrow? Maybe we'll look into that later on. But things are getting better and interesting with every passing day. Naomba sasa tuende kwa nani huyu? Kuna someone is raising his hand. Who is the someone? Poa. Poa huyu ako na chama ya Tuju, angoje kwanza to consult na Otieno Kajwang. Bado mapambano. Ataruhusu chama ya Poa kuongea. Naomba tusikilize Eric Manani kwanza ndio tu Poa unakuja. Polea tu hapa unakuja. Manani upo? Niko kaibada. Haya, huko kwa ibada na umeficha sura, iko nini? Hiyo ndio meditation hour. Baridi ya Nyamira.
show thy face. Sawa, pale ya jioni. Fiti, namna gani? Niko salama. Haya, maoni yako. Kazi ifanywe juu ya gari. Wewe unaonaje? Mi kama Eric, saidi ya kwangu, siwezi sema saidi ya watu wa Nyamila bado. Nitasema kwa saidi yangu, Ruto na Uhuru kuna mahali waliangukia, lakini hakuna mwenye atasema wao wenyewe ndio wanajua kwa bedroom. Na nikikuja kitu ingine yenye ndesa sema, sababu nasema Uhuru bado ni mchanga, hawezi toka kwa siasa. Kati ya Uhuru na Obama nani mchanga? Hiyo mtanijibu. Ndawacha nyi wenyewe munijibu hiyo. Na kuna hiyo issue ingine mnasema eti saa kuna hii sehemu kama Nyanza eti Raila amefunga. Nimesema Western eti akina Getangula ma-DVD hawana fomu yoyote huko. Lakini mbona mseme hawana fomu yoyote, lakini wakati walikuwa pamoja na nyinyi walikuwa na fomu. Sasa wametoka, bado unauliza mbona hawana fomu? Ingine ndio hiyo inakuja sasa kama Nyamila ama at the large of Kisiland. Nitasema kwa proposal yangu mi Eric, Kisiland hakuna ile yenye mtatuambia eti tuko hivi laini moja ama kila mtu anafuata mkondo mmoja. Hapana, nitakataa kwa sababu ya kitu kimoja. Ya kwanza, ukiangalia 2013 Raila alitangulia Kisii. Not 2017, Raila alitangulia Kisii. Uhuru na Ruto wakatangulia Nyamila. So hakuna ile yenye utasema kama Raila atatangulia Kisii, Ruto atatangulia Nyamila. Kama itakatwa 50-50. Kwa maoni yangu mimi Eric, sitasema kwa maoni ya wengine, kwa maoni yangu mi Eric, hiyo yote itakatwa. Hakuna ile yenye mtasema eti sasa hapa ni bedroom. Sahii hakuna bedroom. Kani bedroom, ulisikia Uhuru akisema hakuna kula moja. Achui hata ile ya pipi yake kama itakuwa kwa Raila ama itakuwa kwa Ruto. And then sahii ni mapema ama sitasema ni mapema, lakini ate option yenye Uhuru angefanya sahii, Uhuru ni president. The fourth president ni Uhuru. Kila mtu acha apewe heshima yake. Uhuru apewe heshima yake kama rais. Yeye ndiye baba wa nchi. Kwa sababu hata mtoto wa class 8 akiulizwa who is the fourth president of Kenya? Uhuru. The first vice president of Kenya, Raila. The first deputy president of Kenya ni Ruto. Kila mtu apewe heshima yake. Isikuwe eti ni kusema huyu anakaa hivi. Hapana. Na kama kwa saa zingine huwa nasikia wanasema eti politics is a dirty game. Mimi sijawahi ona mbunge mwenye ako mchafu. Mbona mnatuambia politics is a dirty game? Why? Na kila mtu unaona amefunga suti, anang'ala parliament. Suti parliament. Mwaje kutudanganya. Hakuna kitu mbaya. Lakini kwa hiyo siasa nayo mi Eric bado naendelea kusikilia tu Kenya kwanza. Mambo ingine tutafuata baadaye. Okay, Bwana Manani. Labda sitaki kukudadisi, kukujibu tu. Yes. Obama ni kutoka kwa ofisi alitoka kwa sababu mula wake umeisha. Lakini kuwa mwanasiasa, bado ni mwanasiasa hata leo. Hakuna sheria inampinga rais kufanya siasa hata baada ya kutoka kwa ofisi. Kulikuwa kunatengenezwa sheria kama hiyo, nikikukumbusha tu, wakati Moi alikuwa ametoka, Kibaki alileta mswada kwa bunge ya kusema kwamba kama Moi anataka apewe marupurupu yake na aweke kwa pension yake, lazima asign kwamba hata husika katika siasa. Okay? Hiyo sheria
ilikufa on the floor of the house. So it is unconstitutional for anybody to gag the president on political issues simply because his term is over. So mi sijui ni constitution gani nyinyi watu mnasoma, watu wa Kenya Kwanza na hiyo Kenya ingine. Obama Sawa, aliongoza kampeni ya Biden, aliongoza kampeni ya Hillary. Unakumbuka hiyo? ndio. So shida iko wapi? Why are you comparing the comparable and you are not accepting the comparisons? Hali kuna shida ni moja. Hawa watu wa Azimio mnatuambia eti Uhuru bado ni mchanga, atakikani kwenda nyumbani. Atwoli ameshasema mara mingi Uhuru bado ni kichana. Huyo mzee wenu mwenye mnasema Atwoli amesema ndio, ni mzee. Amesema hakuna Uhuru kwenda nyumbani. Which means kama Uhuru hakuna kwenda nyumbani, Uhuru kuna mali anatengenezewa nafasi hapo. Raila Ndio akae juu, Uhuru nakuuliza akae chini Bwana yake. Manani, nakuuliza makosa iko wapi? Kuna constitution, is there any part of the constitution that is violating by staying active in politics? No. Has he made himself the leader of Jubilee? No. It is the Jubilee people that have said, although you are getting out of your office as president, we still want you to continue being our party leader. So ninyi watu wa UDM nasema ampangwingwi. Mbona mnafurahia kupanga wengine? Hatujapanga Simpange tu yenu ya UDA na mpangwingwi na mwacha hao wengine ambao pia wajipange, kwa sababu pia wamesema hawataki kupangwa. Ninyi wacha kupanga rais, pangeni vile mtaweza kuwa rais. Sawa. Asante. Hatujapanga mtu. Ninyi mnataka kutupanga kiplani, okay? Hapa mnajaribu ku play neutral, innocent, lakini ile misumari mnaachilia. Ni Mungu tu anajua vile mnaziachilia polepole. All the same. Moja tu, acha niongee. WG ulikuwa na swali? Nilikuwa na swali kwa vile anasema ati kama Raila anaweza kuwa anashinda Kisii, nayo the other section of Nyamira wanaweza kuvote on the other side. What are his indicators? Ama ni ile tu ya kubelieve ya kwamba ilifanyika 2018 sasa itafanyika hivyo saa hii? Mimi huku kwa upande wangu wa Azimio, nikiangalia na macho yangu za Azimio, ninasema ya kwamba ninaweza kujaji niseme kwamba this time round Raila hakuna, Ruto hata kupata kitu. Indicators ni kutokana na leaders wale wako sahihi, wanaegemea sehemu gani, wanaegemea sehemu gani la chama ama group gani. Unapata wale wenye walikuwa hata UDA pale awali kama akina governor deputy governor wa Kisii Maangi asharudi huko, na wengine, in fact kuna another UDA guy pia mwenye amekuwa this rich guy wa Kisii pia alirudi just jana. So hizi ni indicators kwa sisi, tutasema this time round itakuwa different. Wa Kisii wachache sana wenye watapiga. Nyinyi mbona mnasema ya kwamba itakuwa 50-50? Manani Eric? Okay, Eric, jibu nusu dakika tafadhali, tusonge mbele. Nitamjibu hivi. Mi Eric nimemwambia number 1 akupali tu vile amesema Western wao wako sure watapiga kani hiyo block yao wapigia Azimio, lakini Nyamila vile ground iko ama vile imefikia, hakuna ile ya kusema eti tunapiga kutoka juu mpaka chini Azimio. Mi Eric, in short, mi mwenyewe Eric, kunao kula moja nitapiga kwa Kenya Kwanza, kuna yenye nitapiga nje ya Kenya Kwanza, kwa sababu nitaangalia hapa chini grassroots MCA ndiye anakaa na yeye. Sitaenda kupigia MCA wa Kenya Kwanza na tena nikiona hata nisaidia. Hiyo ndio nitakwambia. Mimi nitapiga
Kenya kwanza uko juu. Nikisonga chini, nitafute hapa katikati mtu mwenye atanisaidia mwenye tunakaa naye ndio nitapigia. Lakini kutuambia ati kupiga blog, hapana. Tusidanganyane. Acha tu ikae ukweli, Tunaongea juu ya tusidanganyane. urais, ya urais. Hold on WG. Manani, wakati ulianza kuongea ulisema unaongea kwa niaba yako, hauongei kwa Yes, niaba ya watu wa Nyamira. Okay? yes. Sasa tunashukuru kwamba umekuchukua msimamo kwamba kura yako utapigia vyama tofauti, lakini Nyamira iko na uhuru wa kuchagua yule mtu anataka, si kweli? Ndio. Basi tuachie hapo. Naomba sasa tumsikilize Mr. Kamau, tukienda kwa Poa, tukienda hivyo kwa Eric huyu mwingine. Douglas, you have just come, relax. Yeah, me I have habari zenyu wananchi watukufu. Salama Mr. Kamau. Mi jambo langu ni moja tu, na ndaguzia tu ile WG amesema. Unajua rais sasa ameanza kutoka kwa box na ameanza kusema yale mambo ambayo yamekuwa koro yake. Unajua ukweli ni kwamba vile WG amesema, rais ni kana kwamba amekuwa na muda mgumu sana, hiyo miaka 9 kufanya kazi na naibu wake wa rais, na ni kwa sababu ya black bail conditions, na pia kuangalia the bigger picture, because some of the things the deputy has done to the president are unforeseeable. Mi huwa na imagine, mi nikuwa Mkenya, nimejua tu deputy president ama vice president wa Tanzania wakati Magufuli alikufa, you know, but before that I didn't know the vice president, or rather the deputy president, because I usually think the difference is the same, of TZ. I even don't know the deputy president of Uganda. I don't know the deputy president of Rwanda. I don't know the deputy president of Congo. Yeah, our neighbors. Those are our neighbors. I also just knew the vice president of US the other day. But we have a vice president, a deputy president, who even goes to campaign for Museveni, for example. How do you feel as a president? I have not sent you to go represent me in a campaign in another country. Yeah? But you keep quiet and say it's all right. So he has been undergoing a lot of, me personally, I think I understand him. Amepitia mambo mangumu sana na naibu wake wa rais. Na baadhi kama haya mambo ndio inafanya nasikia enyewe rais ako na jambo ambayo anataka kuambia watu. Kwa sababu wewe ni deputy president. Sidhani hata deputy president anaweza furahia deputy president kama yeye. I don't know whether he can stand a deputy president like him, who takes a trip without any protocol and goes to Dubai, Italy, does his own issues without the permission of a head of state. But anyway, kuna mzungu alikuja hapa the other day, and he is a political scientist, and he wanted to understand who is a president, who is a vice president, who is the opposition leader, who is a prime minister. And then I told him, you just take a week and then tell me who do you think is the president and the vice president. And then the conclusion was, Kenya is a case study. It is a case study because kila mtu anaamuka na mambo yake asubuhi. Rais anaamuka anaenda kufungua health care. Leo ameenda akafungua universal health care, ambao deputy president had promised itakuja baada ya kuchaguliwa rais. Badala awe na rais wasimamisha hiyo health care, ndio hata kama atashinda, we never know, mambo ya Mungu, aweze kuendeleza hapo mbele. Because I don't know why you should promise what you should do and you cannot do it now. He is the chairman of IBEC. He's the chairman of the governors. Allocation of monies, the counties. He's also in the Security Council as we speak. Yeah. So sometimes I find him so dishonest. I'm sorry to say. I love Kalenjins a lot.
But this one man, I think he has issues that cannot be understood, because on one hand, you are praising the Lord Jesus Christ and raising the Bible, and the same Bible you are raising talks about respecting the authority that God has established. You're not doing that unless you're having a different Bible. So for me, I find that if we, God forbid, we get to a point of electing that group called Kenya Kwisha or Kwanza or Kula, whatever they are called, it will be chaotic. I think we need soberness. We need to get to a point whereby we don't look at who is now the leader. We look at the person who can make Kenya better. Yeah, whereby we find a place where our kids, because as we tunaondokea game in the next 10 years, I think, Bwana Bernard, you and me, we are not going to be seeing other people in the panel. But we cannot allow this country to go without information. We have information that the leaders in that camp, about 10 of them, are involved in so many things. Yeah, we have seen people who are sponsoring them are in wash, they are all there. It's a safe haven for people with questionable characters. And therefore, for me, this is a good platform, and thank God for you, because right now there are people who are listening to us, and they might change their mind. A person like Eric, who is from Nyamira, he might be having no information, because the word of God says, "My people get they lack, because of lack of knowledge. They get lost." That is what a lesson, but yeah, they perish. Yes, you perish because you lack knowledge. Now that we are giving you knowledge, why don't you realize that at the end of the day, Bon Eric, that at the end of the day, it's about your future. It's about your children. It's about your life. And you compare what the 10-point agenda of Mr. Raila Odinga and the bottom-up philosophy. It is like day and darkness. Yeah, you cannot even, and I think that is why even Raila is not. You see, most of the people like us, we can't see what Ruto is telling people. He was in Busia today. It's the same story. Ninyi mmetuma watu Nairobi kuwapanga, you know. Sema nyinyi ampangwingwi kama vile Bernard anasema. But you see, those are not policies. Tunataka kujua hiyo, kama angekuwa border station. Do you know Malaba is the most busiest border station in Africa? It is the busiest. In fact, it has more revenue than Mombasa as we speak. I have the data because I won't tell you what I do, but I tell you, it is a very important gateway to Congo, to Southern Sudan and Uganda. The biggest, because those countries are very unstable. People in Kisumu should even be very happy that they are near the very resourceful nations. Yeah, whereby because those countries are not stable, Kisumu can be the capital city of the Western Belt. That is what we want Ruto to say, to tell people in Busia that there's a lot of congestion here, there's a lot of money getting lost, all the goals are passing here, we need to put these things to an end. Those are the things that can help this country. But kutuambia tupangwingwi, mumepereka nani huko akaongea kwa hoteli, surely it is neither here nor there. I happen to work a lot in Western region, and what baffles me is that when I'm driving along Western, you find the lorries that are carrying sugarcane are the most expensive lorries in the world. Actros, MAN, Mercedes-Benz. Then I asked myself, where are they taking the sugarcane? You find that they are taking to private millers, they are driving to private companies. And if a company that is private owned can own such lorries, that tells you sugar industry has money. It's a gold mine.
It's a gold mine, and that is why they have destabilized Western region with sugar, so that at the end of the day, if individuals can benefit. We expect when you go to Western, as a deputy president, you make sure that that industry is revived and give us a structured way. Tuambie vile mikakati ya kusema how do we benefit the people of Western. But kupangangwa na kutokupangwa, that is not a policy. Bottom up with no structure is not a policy. The structure that is there today in Kenya is a county structure. County, where money goes to the governor. Tell us how you're going to empower the ground. So when the president says that there are people who are working from on top of the cars, it's because for the last 4 years, this guy has done over 10,000 rallies. Because in our central province, he has done over 4,000. But surely, when did you get to the office and sat down and say, Governor so-and-so, what is your problem? I'm the head of IBEC, or whatever it's called. What is your problem? How can we solve it? Why is the collection in your county not working? Those are things that can help this country. But if you tell us, umetuma mtu atupange, ndio hatutaki kupangwa, lakini unataka kutupanga aje? You understand? So, Mr. Bernard, that's my own opinion. And I think Mr. Laila Omolo Odinga, because he has no, the problem with, I'll say this without fear of contradiction. The problem with Uhuru has always been when you're captive, when you're held captive, then somebody has leverage over you. So it is difficult even to implement some of the things because of a fear. Yeah, like for example, he has never thrown away the part of government that is owned by Ruto. He has always honored that because he doesn't want to be told he's dishonest. The other thing, he doesn't want to again force so many people to be arrested in corruption cases because he has his own people where they can be attacked, so he keeps quiet. But now we have a man who called Raila Odinga who has no baggage, who has no luggage, and if it comes to implementing, I'm sure he'll get things done. So that's my opinion and my submission. Thank you. Okay, thank you, Mr. Kamau. I believe that's clear enough. We appreciate your perspectives and contributions. Before we go to Poa, there was a quiz. I've been assigned by Alum to find where Penny is and when she will be coming back on the platform. I'm glad to report that she's safe and secure, and you will see her sooner than later. So, Alum, take it easy. She will soon be here and continue from where she left. Thank you very much. On the other hand, ni time ya Poa. Naomba to observe time pia so that watu wasikae sana kabla wafanye contribution. You can always give 2-3 points, then when you come second round you add the 2, the third and the fourth. Namna hiyo tukiendelea. And you're free to address one issue. You don't have to address all the issues that is in the debate. Wewe ukiona Davadi akisema Raila atoe jam, hiyo ndio unataka shughulikia hiyo mengine wachia wengine watashughulikia. That is why we're here. And then if you have finished your submission, it's also good to move from the stage so that another person can come in. If we stay only the 10 of us and begin recycling, we are hindering a lot of others who are waiting in the waiting lounge. So let's be lenient and ensure that everybody's opinion is heard clearly. Wanapoa, vipi? Niko swadakta bwana. Ulituambia ipo ni party ama ni initials ya majina yako? Initials of my initials. Oh. Sawa. Nilikuwa nafikiria kufua ile party ya Tuju. No, not really. So I thank the Lord for this time. I really appreciate Brother Kamau for the wonderful statements he has made. You are getting me live from Kisumu County. So
You know, the Bible says if a person believes the Bible very well, that respect those in authority. Like right now, the Excellency President Uhuru Kenyatta is the one in authority, the highest authority in Kenya. So we need to give him respect, just respect, because the Bible has commanded us to do so. But you see the church. Just a moment, Poa, hold on. People in the comments, I meant Penny the lady, not the man. I know the man has been here. The person who has been missing in the picture is Penny the lady. So relax. How would I be looking for Penny who has been here almost here, even last night? Nyagaka said you blocked him from coming here. I did not. He's just impatient. Hey, and I'm not far from the truth. Penny is already here, so to tell you that I only report credible news. There she is. Penny, you can greet your people before we continue. Hi, everyone. Hi, everyone. Hello to you. Hi, welcome back. Welcome back. Thank you. Thank you very much. So relax. You will get opportunity to talk. Now, Mr. Poa, you can now continue. Thank you. Yeah, I was on this point that those in we should give respect and honor to those in authority. So a person who genuinely fears the Lord, the Bible says, you know, I'm a preacher of the word of God, should respect those in authority, and we should pray for those in authority. Like right now, the authority of Kenya lies in the hand of His Excellency the President Uhuru Kenyatta, and indeed we need to pray for the President Uhuru Kenyatta as the church. You know, the church has failed in a big way because the church has been swayed by hypocrisies, and the father of all hypocrisies right now in Kenya, to be honest, is Ruto. Because if indeed this person fears the Lord, then what happened to the people who died in churches during the post-election violence? Has he come out clearly to even repent and say that this one happened because of this and that? So a genuine person who fears the Lord should show people the way of the Lord, the way of loving one another. So there is no real love portrayed by that person, because even in 2013, he was given the CSS to appoint. All of them came from the Kalenjin nation. You see? So this person cannot come and tell the Kikuyu nation that I love you, but I don't love your leader. That is a dishonesty, because for a person to come to Luo nation that I love you, but I don't love Raila, that is an hypocrisy to the highest order. So he's just using that trend so that he can brainwash the people to give him votes. But I tell you, the narrative is soon changing. And Raila just campaigned the Azimio campaign just once in the mountain region, and right now is over 35%. That one tells you how Raila is so much weighty in a political strategy. Even the time you find that he's very silent, he's not on the platform campaigning. There is something tangible and remarkable undergoing over the drawing board. So we should just be patient and see how things are going, because even right now, I believe he's silent. There is a certain strategy they are drawing up that they will execute that will make them another notch higher. Again, right now in this campaign, I see that he has more strategies, more than the one he used in 2017, 2013, and 2007. Right now, he is a man of the people and people loves him. What is remaining is now working on the drawing board. That's why even I am a neighbor of Kisii County and Nyamira County. But what is true in the ground is that very, very many Kisii people
in Nyamira and Kisii County are right now in Azimio. The support that Kisii is going to give Azimio right now outweighs 2017, 2013, and 2007. So it's going to change. Like what Atwoli said, I really concur with him that this guy is going to entangle himself. See what happened in Busia today. Just a certain MP, the crowd was there all around Ruto. But a certain MP just came there to say that this time, let's vote for Azimio. And the crowd was very cold and so on. When that MP just said, let's vote for Azimio, the entire crowd was excited. What does that one tell you? That those people who are following Ruto are not genuine supporters, or there have been people who have been bought by the handouts. So I want to be short and precise. My prayer for you and the host, Bernard, that you will continue doing this noble task to the glory of God, and God will add you and everyone who is having the mind of knowing the truth or reality. The reality will set them free. Hosea 4:6 says that my people perish because of lack of knowledge. Kenya will perish because of lack of knowledge. People lack knowledge, and history is very important. I leave you with John 8:32, which says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free indeed. God bless you. Amen. Thank you. We will know the truth, and the truth shall make us free indeed. Well, that is part of what we do here, ensuring that what is shared here is the truth, nothing but the truth, based on the available information that we can verify any matter that arises. But I want us also to keep within the boundaries of our debate so that we don't go personal, especially when we can't bring that person here to defend himself. It will put us in problems if we continue going personal on matters politics. Let us keep the country as the main focus of why we are doing what we are doing. We need a better Kenya, and better Kenya can only be realized with better leadership based on better laws and policies, not just political hearsays and, rhetorics. Thank you very much, Paul. Let's now move to Douglas. Sorry, yes, Alex? No, I wanted to make a quick comment, then I go somebody else to come in because you said the platform is full. We can always come back. I wanted to, yeah, let me respond in 1 minute to my young friend, Eric Manani. Eric, there was a time that we could say that Nyamira and Kisii are divided. There was a time, but this time around, there is no division. All leaders of political movements in Kisii have come to Azimio. Matiang'i, Ongwae, Nyaribo, who are the leading politicians right now, and I put them because 2 are governors and 1 is the senior most civil servant. And you can see through their efforts, people like Maangi, people like Chris Obure, people like the only 2 remaining people who have not come to our fold is Osoro and Maraga. And Magara. And you can see 2 days ago how Otundo, Mama Otundo asked a question, and she's in UDA. She asked a simple question. The only 2 people who are leaders of UDA in Kisii are Osoro and his brother, but there is not even 1 person from South Magirango who is registered as a new voter. I don't know where she took the statistics from. So my brother, I don't know where you go and sit down, which newspaper you read, because I asked Ndeto the other day here that I'm worried the news that he's reading.
And I'm also worried the news that you are reading. Kisii is not divided. For the first time, you can see most leaders are in one fold. Of course, we have those who are in the hotel. As CS has told us, you don't go to the hotel and stay there. People like Jared, my friend, wako kwa hoteli, wakishamaliza kukula, jioni watarudi nyumbani walale. So we have no problem with people who are eating in the hotels. So those people who are in the hotels, asante sana. So Jared, you will respond when your time comes. I'll be in the comments waiting for you. Thank you so much. Thank you, Alex. That's a good one. Now, I think I had jumped the other Eric. Ama kulikuwa na mkururo gani? Let's go to Kenya before Douglas, ili tufanye justice. But be brief. Thank you, Eric Kenya. Okay. Thank you very much, Bernard. Hi, everyone. Hi to you. Welcome. Okay, thank you so much. I've been away for a while, but I've been watching behind the curtain. I'm grateful to be here today. So, my first point, I'm going to point it to, sometimes I've come to realize that most of the people who are following DP, especially citizens who are following DP, what they lack, they don't have an advice. They just follow DP because of the hype. And once they come to realize what is going on, is the time they start going back from where they belong. So sometimes we might mistake them, but I've come to realize that it's lack of information. They don't have information about what might happen later to them while in that camp. So, and most of them are getting knowledge and they are coming back to where they belong. And that's a good move. So our work is we keep on making them understand the dynamics of politics, and that will help them to know much about the DP and how the politics goes. Another point I'm going to say about Kazi Haifanywi Juu ya Magari, I think the president said the real thing. It has been like that for 4 years. The DP has been working on top of the vehicle. He has been constructing roads, connecting electricity on top of the vehicle, but day and night it has been that all the way around. And you think the president couldn't be happy about that? And I think for starters, the president gave DP a chance to prove whether he can work as a president, but the DP decided otherwise. So that's why the president is so concerned. It's like a father in the family. A father knows the children. Just one moment, Eric. Give me a second. I forgot to announce there is a poll on the YouTube, wherever. Those of you following us on YouTube, there is a poll requested that we take on this particular show between William Ruto and Raila Odinga. Who would you vote for? So if you have not voted, go there and vote, and you will see the results right away as we are progressing. By the close of the show, tutajua mbivu na mbichi. Thank you. Eric, continue. Okay, thank you, Bernard. So as I was saying, in the family, a father knows the children. And the father knows that if I give this son this property, he will manage it. If I give this to this another son, he will misuse it. So the father has the right to choose. He knows the better child that he can give, or he can give the inheritance.
And that's why even the president is so much worried about the legacy, in whose hands he will leave Kenyans into. There is no need of the president leaving us in the hands of someone who will going to destroy the country, and the president will still be in this country. Mr. Kenyatta is not retiring and going to US. He will still be in this country. So, as a citizen, also, he needs to have a good life here. He needs to see the projects, the progress of what he has been doing. So let us not take it, let people not take it like a joke, but I'm sure whatever president said in Mombasa is the real thing. And trust you me, the president will work on this, and the president will make sure the country is in safe hands. Because if you see, these days I don't even listen to the Deputy President Laris. I don't listen to them. I don't even follow them. Because they talk of only one thing about the state project, nothing else. About Kupangwa, nothing else. When they are in Mumias, they don't talk about how to revive the sugar factories. They are less concerned. Also, another thing, brainwashing people in one or the other. You know, a citizen saying that the government, we gave KQ 100 billion, one company that is even doesn't give making profit. Do you think we can lack 50 billion to give you to revive this company? Then I may ask, where was the DP from 2013? They could have given that 100 billion, not even 130 billion, to those sugar factories so that we can see the progress. But he decided otherwise because he wants the power. And if we go that direction, I think this country will suffer, all of us. Not even the Huda people, even as the Azimio people, you are going to suffer. Like the way we did in 2013, 2017. We said, suit. And the people went on that thing. They didn't know what they were choosing wasn't the dressing code. They were just electing a leader, a person, not a dress code. And that's where we went wrong. And we suffered, both the opposition and the government, the people who supported the government. We suffered the same fate. So to eliminate all these issues, we make the right decision. And the right decision is that the president is trying to show people. You know, Bernard, there is the day you said, if I don't know what you said about if it says the mama crocodile is sick, we have to believe it because we don't stay in the water. We cannot go in the water to confirm whether mama crocodile is sick. The same thing. The president knows where the rain started beating them. He knows very well. And that's why he categorically, every day, every time, he normally says, let's choose the leader who will make sure the Big Four agenda continues. You know, we are talking of the agendas, the Big Four agenda, but the DP doesn't know even how they work because he's no longer in the office. So the president is delivering, and I'm sure he has done the greater work. He has done the great in this country. The politician, the DP is a politician. Yeye wacha aendelee kupiga siasa for those 4 years, now is 5 years. Alichaguliwa aende kupiga siasa, si kufanya kazi. He never attended the office. Morning to evening is in politics. Night time is in politics. So I don't know. And the president is always working. Sasa, the other day, the president, I remember, said in Wakorinos, in a conference in Kasarani, wameishi wakimtusi. He said in a Kikuyu way, wameishi wakimtusi. Siku itafika, atakuwa anawaendea kila mtu mahali yako.
The other day he said, usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. The president has been so quiet, cool and calm. Now, the game is almost to start. The other day I said, watu wa hasira, they should get prepared. Just for only today, what president said, the Tanga people are crying fall. Today, even the president was in Mombasa. Haku hata amemaliza, walishaanza kulia. So I think we should not bother about hiyo shughuli ya UDA because they are selling na agenda. Agenda yao ni state state project, kupangwa, all those sort of things. So Bernard, thank you for the time. I think that's my contribution for now. So you'll give me another chance later. Thank you. All right, thank you, Eric. We appreciate your perspectives, and let's keep the conversation going. It's important that we analyze everything accurately to help Kenyans decide the right way. And just before I bring in Douglas, I would want to say the outcry that there is somebody being forced on Kenyans, I find it to be funny in the sense that the ballot paper will have different presidential candidates and other candidates. The president has a right to vote. He has a constitutional right to prefer who he chooses to support. How that becomes somebody who is forced is what beats my understanding. Because Kenyans will go in the booth by themselves and vote. And the outcome of the vote will decide who becomes the president. It is not President Uhuru Kenyatta who will decide that. So why would the UDA and Kenya Kwanza be going around the country crying that somebody is being forced down the throats of Kenyans? Who is this person that has been rejected by Kenyans and is being forced down the throats of Kenyans? That to me sounds like somebody is hell-bent to twist whatever that is real in order for it to look like, you know, kama uko na numbers uko nazo, kama uko na uwezo unao, kama huna pia huna. So huwezi kuchukua muda wako wote ni kuzungumza kuhusu nani analazimishwa kwa nani kila wakati. Mbona na wewe usikue unalazimishwa ama unalazimishiwa kitu kama hicho? So let's weigh between all these things and make conclusions based on what is real, and to differentiate between who is lying and who is telling the truth. I want us to hear Douglas, then we will hear Penny before we go to another person. There is Douglas first, and then there will be Penny. Mkono unainuliwa kama ni swali, kama ni submission na kata wewe kwa juu. Nani huyu? I can't get your names. Is it Okibo? Is it Okibo? Who is this? Let me see. Master ndio umeinua mkono. Lakini yani mimi lakini wacha tuongee. Alto. Umeinua mkono kusemaje? Alikuwa like kuongea lakini wacha ni naona kuna program, so nita follow program. Wewe master, relax. Wewe ni mwenyeji sasa siku hizi. Relax. Thank you. Bwana Douglas, karibu. Thank you so much, Bernard. Good evening, everyone. Good evening to you. Welcome. Yes, thank you. I want to start from the point you left, that there is an insinuation and a feeling that Raila is being pushed down the throats of Kenyans. I want to start there. For those who watch football and for the lovers of football, like myself, when Arsenal is playing in the FA Cup or in the League One Cups or these small leagues, when you know you are going to meet a weak team,
you do not feel a strong team. You feel a weak team. You are team B. Because you know the opponent you're facing is a weak opponent, and you'll be able to defeat the opponent without using much energy. The Tanga Brigade have been telling us Raila is a state project itaanguka, hiyo itaangushwa saa 2 asubuhi, but they use the most energy to throw salvos at the president, to throw salvos at people in the rallies. Why can't you go to your sitting rooms and relax because a state project is going to be defeated in the morning? So that means they're in a state of desperation, a state of confusion, a state of not knowing what they're supposed to be doing. That is not how you challenge a weak opponent. When you want to challenge a weak opponent, you sit back, you relax, you save your energy for the last shot. But now they're using their all energy to just fight a weak opponent. That aside, now my main point was to respond to Eric. Was it Monari Eric? For avoidance of doubt, Manani Eric. For avoidance of doubt, I come from Nyamira County. In 1997, I was very young, but I couldn't hear and see how politics was being spoken about. In 2002 came the Nyachae tsunami. That is the only time the Kisses voted as a bloc in 2002. I was also still young, but that's the time I was transitioning to high school. I could hear and I could see the campaigns being done. That is the time they gave Nyachae 300,000 votes. They purportedly voted as a bloc. In 2007, now came the Raila factor. That is when Kibaki was in the picture and there was Raila in the picture. The Kisses voted 50-50, Nyamira and Kisii County. In 2013, there was another factor, Uhuru versus Raila. They voted again on the same 40-something against 50-something. 2017, a constant factor, Kibaki, Uhuru and Raila. I want to say this. There is a saying in our Kisii language, and I want to be candid, and I want to be honest, and I want to be plain. There is a saying in our native language, Manani Eric, you know this. I don't know whether to say it in my language or I say it in English, but I want to say it like this. Manani Eric, the likes of Alex can say this, I know this. Ile tabia tulikuwa nayo, the Kisses were saying that hawawezi pigia Mjaluo kura eti ataingia kwa vitanda zao halale. Hiyo tabia ndio some young men wamechukua mpaka saa hii. I want to call that foolishness. I'm not abusing anybody, but that is foolishness, Eric. We need to get away from that. Atakujaje kuingia kwa kitanda yako and you're doing your own business and you're doing your own jobs, you're doing your own works. So some of my colleagues, my age mates, learned friends, they are the people wanaenda kusema uketi hapana tusipatie Mjaluo kura ataingia kwa kitanda yetu. No, hiyo upuzi lazima tuache. And we must talk progressively, we must talk politics, clean politics, and look at people from ideologies, not the tribe they are coming from or what our grandfathers perceived the other communities to be. Now, and that is why Eric was saying that Kisses are always bigger water as a block. There was a constant factor here. Kisses are more endeared to people from the mountain than the people from the highlands and the lake. That is what they have been. But now in this time around, we do not have a person from the mountain. We have a person from the island and from the lake. And the mathematics is going to change. And that is why you saw even Akina Josh Mangi, they decamped very fast from where they were supporting the UDA, they came to Azimio. So politics, Eric, and the rest is changing very fast because of the demographics, the personalities presented. We have the two personalities. One is going to outweigh the other one. And as per the current scenarios, the lakeside is going to take a great percentage, like 80-something%, rather than the highland. But believe you me, if there was somebody from the mountain, then it could have been 50-50 also, because of what I've said earlier, what the
all the wazee believe and what some young people who have refused to shed off that are still believing. Thank you, Bernard. I may come back later. Okay, thank you, Douglas. Nani had a challenge for the same. Manani, ulinua mkono, kuna nini? Douglas, nilikuwa nakwambia kitu. Douglas, nilikuwa nakwambia kitu kimoja. Nilikuwa nakwambia tu kitu kimoja. It is a good luck unatoka Nyamila, natoka Nyamila. Ama we Mkisii, mimi ni Mkisii. Mimi sijasema hiyo yenye unasema eti ukiweka mchaka kwa kitanda mtakucha hivyo. Hiyo hapana. Mimi ni ile yenye nilikuwa na standi yangu yenye nakwambia. Kuna kitu nitaweza kuambia moja. Ile hiyo ya kwanza umesema utaona hiyo scenario kutoka vile umesema etio 27 202 vile imekuja hadi saa hii. Hautasema eti kuna yenye utapiga block. Hapana. Tusidanganyane. Na nimerudia kuambia tusidanganyane. Tuseme ukweli. Itakaa kama ni 49 51 51 49 ama 40 60. Kisii kikaa 60, Nyamira itakaa 49. Hiyo tu. Na ingine kama mwenye ako nao mimi nitakujibu kaa vile najua. Nimemaliza. Okay, Douglas, you have any response? Thank you, Eric, for observing that. But let's face scenarios the way they are right now. The demographics are fast changing, and the top leaders who control and who speak to us that we listen to are all falling to one side, and we are following suit. This time around, it's not going to be for 49, 51. It's going to be higher than 75%. And we'll be coming on 9th of August. We'll be in this platform, Eric, and our facts could have spoken for themselves. Thank you. Okay, thank you, Douglas. I pray let that end there. Manani, I said when you are not speaking, you mute your mic. If you can't keep your mic mute, then we will keep you in the quarantine until you have established that obedience to the standing orders. It's that way. And then there is Ngeno Roni say, Eric Manani is the only wise Kisii on this platform. And the rest of us, they say in our village that the ants escort the termites. If you know what the termites are, before the termites come out, it is the ants that come out and survey the ground. Okay, they open the holes for the termites to come out. And when the termites come out, they fly away, far away from the hole where they came from. As soon as they have flown away, the ants will go back and seal the hole. So when the termites are trying to come back, they won't find where to enter. That is it. We have people who are committed in escorting people, even when they're in error. Their commitment is, let's just escort them. I believe that's not the way we should be as Kenyans. Let's tell each other the truth and be able to remain factual. There is nothing wrong with me saying Azimio is leading in Kakamega. Okay, that's where I come from. And then like my MP Wangwe is a Jubilee MP. Okay, how he won even that seat, we don't know, because we believe he was part of the vifaranga vya computer. But he is my MP. Okay, he's a Jubilee member of parliament, and so I cannot say Wangwe is not a Jubilee member of parliament simply because that place is for Azimio or ODM is stronger in that place. So we remain factual, accept what is real, other than insisting on what we know obviously is not true. That way we are not helping the debate, we are not helping Kenyans. Let's tell each other. UDA is trying to make inroads in Kisii. They have invested a lot into it. We hope it will yield results. But as we look at the situation,
this is the way things are. That's the only way to help the DP. But if you deceive him, he has gotten Nyamira, he's now waiting for half of Kisii to join Nyamira so that he gets 60% of the votes. You are lying to him now. I'm not a Kisii, I'm not from Kisii, but I can see from here how Kisii is going to vote. I'm not a prophet also, nor a son of one. Thank you very much. Tumsikilize Penny kabla tusonge mbele. Okay, thank you. Yeah, in today's topic, there's the slogan by Uhuru that Kazi Haifanywi Juu ya Gari. Yeah, so I think he's basically referring to the people who have been campaigning, and especially the ones who have not resigned from their positions, and especially on the UDA side, being pioneered by the DP. You know, they've been having a lot of campaigns, and at some point, I think they were holding like averagely 5 campaigns in a day. So, you know, campaigning is all about promises, and there is the existing work which needs to be done because the 5-year term is not yet over. So I think the DP has not balanced. If anything, I think he actually, it's like he protested and he was no longer working and using his resources, the state resources, for his own good, you know, for his own interest, to try and clinch presidency come 2022. So all along, Uhuru has been quiet and he has been working. And as he put it, I think now he's going to start engaging in politics. And he also promised to go and to go to Mount Kenya and explain to them what transpired between him and the DP. So the Kenyan politics is taking shape very, very fast. And there are also reports that are out there that tomorrow we are going to witness a lot of the UDA MPs resigning. So for those who have been lying to him, I think tomorrow will be the day for us to know who are the genuine supporters and who are the, you know, who are the hypocrites. So there have also been a lot of developments in UDA in as far as the loyalty to the party is concerned. We saw Ngirishi storm out of UDA, and she would rather go as an independent, or maybe she's likely to join an alliance later on as the days go. Then we also saw Irungu Kangata launching his gubernatorial whatever launch, and he did not invite the DP, which was quite strange. Then we also have Wanjiru, Margaret Wanjiru, who was eyeing the Nairobi gubernatorial seat in conflict with Sakaja. So you can see that things are actually falling haywire, and things are falling apart in UDA. And together with the president's intention to go and explain to his people what transpired between him and the DP, Mount Kenya seems a very slippery place for the DP. And that is why I think he has to place his gamble on someone like Musalia, so that in case now he loses the Mount Kenya, then he would be placing his bet and gamble on Musalia, so that he doesn't lose on both sides. And I think that is why it's not very guaranteed whether he's likely to choose a running mate from Mount Kenya or is going to choose Musalia as his running mate. So we can see that the Kenyan politics are taking shape, and a lot is going to change between now and a few months to come. There's also the comment by Atwoli that Ruto should be safeguarded from committing suicide. I think it's just mockery. You know, when you mock your enemy, he's mocking Ruto. He's actually just trying to mock Ruto because of the way he has been quite vocal in calling people names, and
he has not been very kind with his opponents. So I think it's also time for him to be mocked by his opponents. Then in Busia, just like someone mentioned that there's an MP who who was in support of Azimio, and we could see that the crowd initially was very quiet, but later on, at the mention of Azimio, the crowd was actually very charged and they were shouting. So that can also show us something that most counties, and especially the Western Bloc, is actually locked under Azimio, and Azimio is gaining popularity by the day, and the UDA is losing every day. So I think tomorrow is also a day of reckoning for UDA, for them to know who is who for them. So I think for purposes of further discussion, I'll stop at that unless someone has a question. Okay, thank you, Penny. I think no questions. Let's now hear Master. After Master, we'll hear Is it Jared? Then Okibo. Let's observe that. You can try and keep within yourself in the 3 minutes limit, so that what was guys on the line. I think I got Okibo there, so I will go after Okibo. Oh, you? Hey, Bernard. I found Okibo there. You found Okibo here? Yes. Ah. Are you sure? I'm sure of myself. Thank you. Okibo, karibu basi. Umepigwa kura. Thank you so much. Thank you, Jared. Umbe, I'm just making friends, right? Umbe, niko another friend from UDA. Please, whatever you showed it today, just show it and come back to Azimio. That's the only place we call home. I need to comment, like, I have two issues to put across. One, the president today highlighted something like kazi si kufanya ukiwa juu ya gari. Of course, let's direct that point to our DP. He has done nothing. As a DP for the past 8 years, he has been a deputy president. He has done nothing. Like, what he has in his mind, when 2022 come, like August, these people vote for me, I be the president. That is what he has in his mind. He has nothing, like, considering like serving Kenyans or whatever, doing anything that will benefit these guys. Like ruining, telling them I have bottom-up economy. I don't know what is that. Like give an example. I was in a show the other day with Mtembei. It was a morning show, and there is a guy who was saying like I need to be an MCA from I don't know Babo Wino's place, and we asked him a question. I'm the one who asked that question, and I was like, gentleman, I guess his name I remember was Julius. I asked Mr. Julius, can you give me a good explanation or the way an MCA should work? What is the role of an MCA to his people? He gave me a simple definition of an MCA. He gave a definition of some roles of an MCA in one sentence. An MCA is somebody who gets anatoa watu kutoka kwa chini analeta moni hapo ya watu hapa juu. And I asked another question because I knew he's a UDA aspirant. And I asked, what is bottom up? He gave the same definition, like bottom up ni kutoa watu kwa chini na kuwaleta hapa juu. So it means, even if I ask Mr. Jared here, I'm honest about it, what is bottom up? He has no explanation. I know that. That's the reality. Let's agree about it. Mr. Manani, I'm privileged to talk to you. I'm so sorry about it. But there is some quotes that are
forefathers, our parents have been saying about the rules. We live with the rules. In like going to details, let me give a good example of why rules are the best tribes. Washana hata wa Kisii, the Luo are the best tribe to live with. Take an example. Junet Mohammed is not a Luo. He is elected as an MP serving the Luos. They have an MP who is an Indian who is serving as an MP over there. So these people are diversity. Like, they need everybody. So like, you can't go to, let me call it the carriages. Wherever you do it, whether you like it or not, you can't go Kapseret. You are a Kikuyu, you are a Kisi, you are a Luya. You can't stand either asking for votes in that region, and those guys vote for you. Why? There is tribalism over there. So honestly, whatever you are trying to say, like what Chagua, Jaruo, when our forefathers have been telling us, like Nana Okibo. Yeah. Watch your language. We don't profile communities or group people together. It is against the community laws. Okay, thank you. So right, give your examples, but remain within the boundaries. Thank you. Okay, so like whatever you was trying to say, like these tribes were elected, like they'll bring punda warare kwa kitanda ama atakuja kulala kwa kitanda. That is past. That is something that we left some centuries back. What we are trying to vote for today is we are voting for a better tomorrow. A better tomorrow for my kids, a better tomorrow to Jared's kids, a better tomorrow for Bernard's kids, and the future, the other generation that will follow. An example of a country that I give is America. I'm in America, actually. What I've seen here, actually, we translate it to our Kenya, it will help us a lot. We have been choosing leaders because we are choosing them. Sa tunasema juu yeye ni mtu fulani na amefanya jambo fulani, let's select him. Without going back and like doing our research about the history of this person. How is this person that maybe amekuwa akiperform aje? Has he ever been given any position in any place? How did he perform there? Oh, take an example. You know very well somebody was involved in corruption. He served in a certain position, we lost a certain amount of money. He served in another position, we lost the rights because somebody maybe knew that this person is dealing with a certain activity that would give him money. So he wanted to give out that, like, kumwaga mtama kwa kuku. Wanasema umemwaga mtama kwa kuku. So, like, he wanted to give out the secret. Then, all of a sudden, that person vanishes and we get that person was killed. So, those are the things that we don't consider when we are choosing our leaders. If we consider that, major reactor, just about most of the, like 60% of our readers are in a position. So that is why we are killing our economy. We are dragging behind. We lack social services. We trying to fight with anger, something that should be done long time ago. Like in Kenya, we don't experience hunger. We know we are stable in terms of food, in terms of water. Yeah, that is what I can say. So next, what I'm trying to put across is like when we are choosing our readers. That is what I've been. This is the second time I'm saying I'm talking about it. Can we go back to the background of these guys? How did they perform? Have they been performing? Oh, he performed. But what is the effect of this person to the economy?
what is the effect of this person to the society. So if we find he has a negative effect to maybe to the economy or to the community, so he or she is not suitable for that position. So acha niishie hapo, nipe wengine nafasi waongea. Asante sana. Thank you. Bwana Okibo. Now there was a rebut from Alex. Bernard. Yes. At some point, Okibo went a little bit overboard, but it's not me to tell him this is your channel and the Mutembei. But I wanted to make it clear to him that even in our Singishu, we have an Indian member of parliament. For the record, he needs to know that. Okay, thank you. I think the point is at home, and Kenya is for all Kenyans. It is and Kenya for you to prejudice or rather discriminate against any Kenyan from anywhere. Like what was happening at Moi University, that the university must be led by locals, and it is our university. See what has happened to it now when we localized it. It's important that we respect everyone, and let us be safe in each other's hands. Not to say that they must be my tribesmen for me to be safe, or for me to be secure, or for me to get my success. Let us ensure that every Kenyan succeeds in being safe anywhere within this republic. Now we go to Gerard ama Master. We Master, ulipeana nafasi yako. No, it's not ni mimi sahi. Sawa sawa. Aya, dakika zako 3 naanza kuhesabu sahi. That is 36 by 40 nimekukata. Thank you. Alex, thank you for that, because I wanted to correct on what Okibo said. And even in Meru, we have a Dawood who is Muhindi, I don't know you. It's an MP from Meru, and Kenya is becoming Kenya, but you're not yet there. So thank you so much for the time. Wacha nianze na hii ya mwisho. Hii umesema ati Mudavadi Raila toa jam. And let me start there. Just to say that for Mudavadi, his dream is over since he joined William Ruto. Look at the ama angalia ratiba venye wanaongea wakienda rally zao. Always Musalia comes second, meaning that he is behind the DP. Akituambia hapa Raila toa jam, yeye alijiwekea jam nyingine kubwa, kwa sababu I cannot imagine Musalia waiting 10 years of William Ruto, because I do believe if William Ruto get to power, 10 yake lazima, na hiyo si venye yako ama venye anaongeanga. I think he'll go 10. So before I change constitution. Yeah. Musalia is over, and I can say that it's over. To come to Uhuru, today in Mombasa, Uhuru expressed where his heart is. Na akisema kazi haifanyiki ofisi, kazi haifanyiki juu ya magari, because hata sometimes alikuwa kwa magari hiyo time zingine, kwa sababu 2017 2013 hata pia alikuwa kwa magari. He was just ama alikuwa tunajibu kina Ruto na hao wengine wanayemtwist kwamba I'm still in the office and I'm still the driver of the government and I'm still doing the work. Time is coming, na siku yenye mmetutusi imetosha. Sasa ni wakati wa siasa. That tells us that President Uhuru is coming back, and he will come back in politics. What will happen? Who will be the casualties? For me, I can say
the casualties will be the Mount Kenya MPs who have been first abusing him. Because I do believe Uhuru is the most person in Mount Kenya that have influence. Hata kama na retire from politics ama from government, he said that akona watu wawili ama watu watatu ambao atasikia. Those are the Mount Kenya. He was referring to Mount Kenya. So when Uhuru comes, the Jubilee will come. Because aliongea pia mambo ya Jubilee, because alisema Jubilee imekuwa kazi. That just tell us that Uhuru is coming. Uhuru is not going anywhere, because amesema is coming back to siasa. That means that Uhuru is coming back to politics. And for me, for myself, I say Uhuru will turn off William Ruto in the mountain. Atamtoa kabisa, na lengo lake yote mimi nasema kwamba atamtoa William Ruto kwa Mount Kenya kabisa, because that's why you control 100%. And I still believe Mount Kenya mwenye kanaki yake ni Uhuru Muigai Kenyatta. To come to the Atwoli thing, no, you know, Atwoli ni mzee na tumemzoea, and sometimes I see akona a lot of wisdom. It's just telling us that William Ruto will not be president, and William Ruto should prepare a shock of his life that he's not going to be president. And for me, if I may ask all of you, why did Uhuru Kenyatta run away from William Ruto? Because if William Ruto tell us that Raila is a project, what was happening when akituambia yake 10 na ya Ruto 10? Meaning that if Uhuru supported William Ruto, si pia angekuwa project, because he was a past project in the last 9 years. But things have changed, and we cannot have a person of stature William Ruto crying that atafanya hii leo, ati hapa iko mbaya, nini hii. And he has been government. He has been government for 9 years. Yeye ndio mtu wa mkono wa Uhuru. Uhuru leo akisema alimwambia mfanya kazi, asema yeye anaenda kutangatanga. Meaning that Uhuru ran away from William Ruto. There are some serious reasons why Uhuru ran away from him. There are some serious reasons why Uhuru is telling us that this guy is not supposed to be president. Uhuru has a right, or Uhuru has that power to tell us that venye nchi inastahili kuendelea. He has experience, he has been there, he knows what it takes to be president. And even in developed nations like United States and others, rais atasema atasupport mali anataka, na hiyo demokrasia. So these people should not come and tell us that ati Raila is a project. Raila is a project where? Since 1997, Raila voice has been in this nation for the last 20 years. 2002 alikuja akasema Kibaki tosha, alishinda. 2005 akasema no tukilive draft, wakanja wakamsikiza. 2007 akashinda elections, akanyang'anywa. 2013 ndio huyo alikuwa tu ameambiwa na court haujashinda. 2017 the court agreed with him. So who is a project here? Raila has been a project of the people of Kenya. 44%. Hata ukiangalia all those elections, 44%. Na amekuwa amemiss to the mountain. This time round, Raila kona mlima. 30% is enough for him. And I still believe that Raila is going to be president. The last point I want to make before I go. My friends, Kenya need leaders. Kenya needs leaders. Kabisa. And if you are going to vote on August 9, please take your mind and remember or fikiria maisha ya miaka yako 10 ama miaka yako 20 itakuja. If you think in that line, you know the exact person who you'll be voting for. A good leader, and I always repeat, must have the next generation into his mind.
or her mind. Lazima akuwe na mawazo ya watoto wake ama watoto wa nchi hii. Bernard, Alex and the rest, which Kenya will your kids live? Those are the questions that you should ask yourself, and those are the things that you should make you vote. Bernard, I challenge you. Tafuta siku tuongelee about history. History is very important. Tukiongea history is very, very important. And for us, or for me, Raila Odinga has, or Raila Odinga history tell us the man he is. Now wengine, if you want to know the kind of man that you have in these elections, go back to the history. Everywhere, kuna jina Raila from 1982 mpaka saa hii. Bernard, tafadhali tafuta siku ya tuongea juu ya historia. Historia ni muhimu. Historia ni muhimu sana. Sawa sawa bwana So, Master. thank you so much. Thank you so much, guys. The Nambale guy, the MP that said that Azimio, mimi nilifurahi sana. Alisema tu roho yake iko huko. So, thank you so much, guys, and may God bless you. Good night. Thank you, Master. Let's go straight to Jared. A is in Alpha, B is in Bravo, and Y is in Yankee. Can you give it to Dan, please? Finishing up something, please. Jared, tutakata miti yote. Yeah, give it to Dan, please. Dan, take it. Okay, thanks so much. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, hawa watu wenye Ruto amesaidia kuanzia 2018. Like these are ambassadors, people like all over the country. Do you see any change? I've not been in Kenya since 2018. Do you see any change, like life changing to these people, like us, boda boda, mama mboga, all these groups of people wenye wamekuwa natoa pesa, like kama anasema hiyo ndio bottom up, kupea wase pesa directly then wafanye. Do you see any change in the villages? Nyinyi mko Kenya, maybe it could be much better, because mimi nikiangalia, like ukisema upe mtu pesa then like yeye mwenyewe ajisaidie wenye anataka, that's like a wrong approach. So nauliza, do you see any change kwa ground, sema kama village, at constituency level, at ward level? Do you see any change? Mtu wa boda boda maybe akipewa 2,000 ama hizo juu, how much kule ama mamboga apewe pesa ngapi ndio maybe ikuwe na impact kwa familia yake? Juu one mama mboga akona maybe 6 kids na akona mzee pia afanyi kazi. How much could you give him, and after what period, like what interval? Because ukimpea pesa, hata hiyo biashara inaanza kuanzia, yes, it will take time before you grow, na ana kitu kingine ya kufanya. Then coming to the issue of Mount Kenya na rais wetu, like I feel so much happy because when Ruto alikuwa anafanya kazi, it seems like at the one point anaona Raila Uhuru ni mbaya, at the same time anaona Uhuru amefanya kazi yenye hiyo kazi anasema inamsaidia. Na the same thing, if Uhuru could have endorsed Ruto, believe me, like watu wa maybe wa Azimio, sijui kama ingekuwa inaitwa Azimio, watu wangekuwa nasema Ruto is a state project. So this should just be like, sisi kama wananchi nafaa tujue, like ikikuwa side yako itakuwa advantage, isipokuwa side yako si advantage. So venye iko hii side ya Azimio sahi, obvious wase Ruto watasema ni state project, but ukiangalia pia election ya Kenya, for example from 2007, no, let me say 2013, ndio Ruto alituambia mzee aende nyumbani, aende Bondo, like watu wakampigia kura akuwa rais. But at the same time, tukikuwa na shida, for example corruption and all this, the common Kenyans tunakuja tunasema Raila akuja atusaidie, apige kelele, aseme nani ameiba, nani hajaiba, kuna corruption venye walikuwa nasema Eurobond and all this. So sasa hivi Kenya tumefungua macho, like hizi vitu zote tumeona tukiambiwa. But mtu anakuja na propaganda daily, anakuambia huyu jamaa venye ni mbaya, kila kitu anasema huyu jamaa ni mbaya, na hiyo time corruption zilikuwa zinafanyika, tulikuwa nasema Raila tusaidie, Raila sijui nini inafanyika. Raila akaenda handshake,
Sasa hizo mjampigia Raila kura, mnangoja Raila awasaidie. Raila kwenda handshake, corruption ikifanyika mnasema Raila angekuwa ametusaidia. Sasa Raila anasema nipigeni kura, bado mtasikia Ruto anasema oh, Ruto amesema sijui nini. Huyu jamaa hakuna track record na hajakuwa in power. So how do you like Raila to help you if you are not going to help him get into power? For 8 years Ruto as a deputy president. Wewe pia ukiona like vitu amesema na vitu amefanya, do you see any change? Do you see him like working? Do you see him working like watu wako na wao? Watu wako nao wenye unamsupport wenye ataappoint kama ministers and all this. Do you see them working like what deliver? Do you see any democracy venye wanasema like unajua mtu kama Ruto wewe simama mbele yake. Atukuje maybe uanze ukisikia venye NASA walikuwa na maybe watu na demonstrate and venye walikuwa natoa hizo vitisho, watu kupigwa tear gas, hakuna hakuna venye unaweza kuwa against the government if you are not in the government. I think it will be so bad if we allow again like to elect such a person to get charge. But I'll ask Kenyans that maybe we elect someone else so that maybe you can have better ideas. It's better like even we try Raila tuone kama ni mbaya kuliko jamaa amedanganya siku zote. Still expect things to be different. I think that's my submission today. Okay, thank you, Dan. Thank you so much for your contribution. Let's keep the conversation going. What is this? Please, the people in the comments, I shared the link. If you can't see the link, you just go in the history of the charts, you will get it. There are intervals at which we share the link. We can't share it at every person's request. We will we'll be spamming the channel. So it's important that you observe that. Share the link. Aaron requested for it. I posted the link right away. So I don't see why you should go person on the same. It's important. Kutafuta kitu kidogo sio shida. I mean, just scroll, you will get the link. We can't give everybody a link every time they ask. It will result into spamming and the channel will be affected. So also be lenient. Asanteni sana. Now, naomba tuende kwa nani huyu? Omar? Hello. Hello, VP. Oh, hold on. Jared, you are ready? Yes, I'm ready, but if it was somebody started. Okay. I didn't know you are ready. Let Omar finish and then you come in. Okay, no problem. Omar, endelea. Habari Bernard. Salama, namna gani huko? Mzuri. Jana nilikuwa nimeingia kwa hiyo link nyingine nikamaliza, nikataka kuingia kwa hiyo yako nikapata imejaa. Ndio hivyo, lakini mimi nilikuwa natangatanga kama Ruto, kutangatanga. Pole lakini. Habari ya leo? Salama kabisa, karibu. Mada leo ni nzuri na nikiongea kuhusu ile siasa ya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. Jana ndio nimeona wamepanic. Yaani hao watu ni kama wakizungumza ni kama wanakufa. Yaani umeshaona Musalia anasema haiwezekani. Ni kama wameenda hiyo, yani wameona dalili ya Western ground yenyewe haiwataki. Musalia ameisha, Wetangula pia ameisha. Sasa sijui
watafanya nini mpaka hawa watu wao wakubalie. Leo nimeona rally moja yao I think huko Busia. Kuna MP alikuwa amejisahau, badala kusema Kenya kwanza akasema Azimio. Watu wakashangilia, watu kusikia tu hiyo jina walishangilia. Inaonekana Western hiyo ground imesha kuwa ya Azimio kabisa. Alafu kuna ya leo nimeona rais amenifurahisha sana. Walikuwa wanaona rais amenyamaza. Sasa saa hii rais mwenyewe alikuwa anasema hataki siasa. Wakaona yeye ni mjinga, wakamrushia maneno. Hii family tumechoka nao. Sijui project. Rais alikuwa anaangalia tu. Sasa saa hii rais ameamua kuvua jukwaa ya kazi aingie siasa. I think hiyo siasa ataingia, rais anataka kumteach lesson William Ruto Mount Kenya. Siasa ya kwanza yake ataingia Mount Kenya. Alafu hii tactic ya Azimio, leo nimesoma gazeti, I think Nation sijui ni Standard. Nimeona team ya Azimio wana plan vile watapiga hiyo siasa. Kila county wameweka watu. Nimefurahi na hiyo timu yao. Hiyo timu sasa tulikuwa tunasema ni mtetemeko ya kila msali ya mtetemeko. Hii yetu sasa inakuwa ni Katrina. Hii yetu ni tsunami. Inafagia kila kitu. Wamechokoza rais. Sasa rais wacha waonyeshe vile siasa inafanywa. Na rais akiingia hapa Central, kusema ukweli, Ruto hana lake. Hiyo tu kwa sasa ndio ilikuwa maoni yangu. Okay, asante bwana Omar. Naomba sasa Jared. Nashukuru sana. Thanks a lot. Thanks Alex. I know you had to come back. Mama Selena, I see you there. Siko, Omar, Thomas, Okipo, and the rest. You know that I came to the show out of the demand of the people, if you saw the comments. So thanks for those who really appreciate what we bring on the table. Now, quickly, I wanted to touch a little bit. I don't want to go to politics of Nyamira, but I wanted, that time I wanted to give in what my two brothers were saying. I think somebody had said that all the leaders in Kisii and Nyamira are in Azimio. I wanted to remind them that if they follow history, some of them who were born maybe the other day, the history of Nyamira, actually we have not had a leader in Nyamira. Nyamira is more of a sub-branch of Kisii, but there is no specific person who has been an accepted leader in Nyamira. So if you go back to history, Nyamira has always been some party in government, some party in politics. Nyamira is where we have produced the late Moseti Anyona, the Akina Eneli Oboja, where we have had Tebe Malita and all these who were all along, like one constituency, not Mugirango Boravu, used to be in the government all the time. West Mugirango and Kitutu Masaba always used to be in opposition. So it is not true that the Nyamira has been homogeneous. Kisii has always been two-sided. One used to be in Nyachai side, another one in Ongeri side, but at least they always ended up in one basket, either in the government or somewhere. So in Kisii, yes, I can agree that it can be Azimio. But if you ask specifically in Nyamira, that it would be in Azimio, who is the leading them?
I don't think so. So in Nyamira, we might see if there is somewhere where UDA might even grab, or another party might grab something is in Nyamira, maybe Kisi not. So I just wanted to say that to put that to record, very correct. Now coming to the topics of today, I see you have to put a lot of stuff, which I see Uhuru Kazi Haifanywi Juu ya Gari. Yeah, I don't know. It depends on what he meant specifically. I thought that probably that was below the belt, but he was not reminded that I know he only understands that the work can only be done in the office. But I hope, my friends, you will be reminded that the farmers, they don't have offices. They work actually in the farms. I hope you will be reminded teachers don't work in offices. They work in classrooms. So, and those are some examples. The motorbikes, they are not in this. So this is not a genius way of attack, but work can be done in any place. So if he was specifically referring to the deputy president, I'm very sure that he's the one who told him to go around and collect some information, and the deputy president operates to go around and hear what the people want. So I can tell you that. So Jared, you are being economical with the truth. We elect the president to go in the office and work. We elect the deputy president to go in the office and work. And I don't see where there is a mobile office for the president or deputy president. For the farmer working in the farm, that is his office. And the teacher working in the classroom, there is there's a room called staff room, where everything is cooked before it goes to classroom. Thank you. Thank you, Bernard. I want also to remind that, because I know some of my friends already left Kinyua here, but they can comment that they might not know where are the two offices of the president. If they don't know, it is in State House and the office of the president. I don't remember when the president was actually in the office of the president and Alarm House. But also the deputy president is in the office in opposite the Alarm House, and also in Karen. So I see the president all the time working from Karen. So maybe people don't know that actually Karen is an official. Thank you, Kinyua. So the deputy president's office, his other office, is in Karen. So when you see him holding delegations there, he's actually working. So if you didn't know, just for information, or because some people might not know, might think that he has to be in, was it Aramba Annex, that building in downtown? So just for your information, so he's still working. Coming to, I don't have to talk about Atwoli, because some of other things also, Bernard, I will ask you not to put, we don't have to comment about committee. No, when it is comedy, we don't have to comment about that. That we leave it for those who want to entertain themselves. But from Davadi telling Raira to remove the jam, I think one thing Davadi is trying to be very candid to that we have so much respect for Baba. Baba will remain still Baba, but all we are asking now that the president doesn't want to retire, can't he give them? Can't he retire at least so that maybe the president can see the queue? Since the president doesn't want to retire. But Bernard, I would also like you. I saw when I was watching from the backstage, you put a clip for Atwoli talking some comedy, doing some comedy work. But you forgot also that there was a 1 minute man. I don't know how a man can come on TV and say that he's just a 1 minute man. But why could you not put that video also for a 1 minute man, so that we can also, you don't have to put only one side. I hope if you have that clip also, you can put
for the 1 minute man. Thanks. Hey, Father Jared, you have a clip called 1 minute man. I don't know what that is all about. The clip after Atwoli, there was a 1 minute man. So I don't know how you can miss it. There are a certain governor who was saying he's a 1 minute man, you know, who could not even locate where the speech is. I know where you're going with that. let me get this. And to play this. Let's watch this before we continue. Takaa tu mahali niliogea. Wewe achana na mimi. Yes. I have a right as a Kenyan. Yes. Kwenda mahali nataka. Yes. Na mimi nimeangalia chama cha ODM. Yes. Nimekubaliana nacho. Yes. Na nimepima kwa sababu hata mimi huwa ninaomba. Yes. Katika maombi, yes, naona mzee ni wakati wake. Yeah. Na kama ni wakati wake na ni mzee wetu na amepigana na amefanya kazi miaka mingi, shida ni nini kumriwadi miaka 5 afanyie Kenya kazi yenye anataka kufanya, alafu Kenya isonge mbele? Kwa hivyo mimi nataka niambie watu wa Lurambi, yule unauliza kwamba Bishop aliuliza nani ndio akahama. Nilipoingia NC nilikuuliza? Hapana. Nilipoingia UDF nilikuuliza? Hapana. Mimi ni kiongozi. Yes. Na kiongozi ni yule anaonyesha watu mahali pa kwenda. Nataka baba hapa Lurambi hata kama inawezekana 60,000-70,000 apate zote. Ndio nimwambie mzee, tulikupa hii kura, nataka stima. Yes. Tulikupa hii kura, nataka nomination ya hawa mama watu wawekwe. Nataka hao vijana wawekwe. Kwa hivyo business yetu saa hii ni ODM, na leo nimekutana na wale ambao ndio vigogo ambao wanashikilia hapa Lurambi. Okay, I brought in that so that we can also ventilate on the narrative nasikiliza ground. Is leadership about kusikiliza ground ama kuongoza ground? And on that note, I want to bring Mama Selina chukue kutoka hapo alafu tusonge mbele. Vipi leo mami? Asante sana, asante kila mtu. Naona msawada ya leo imechacha muno na Kenya mzima pia imechacha. Nimeona Charles amesema maneno ingine ya kwamba anajaribu sana. I wish watu ya UDA wangejua kazi unafanya. Because unaweza kutwist kama UDA yote wangekaa kama yeye, I think wangekuwa, kwa sababu rais akisema kazi haifanywi kwa gari, kwa barabara na gari juu, unajaribu kutuambia rais ako na Harambee House, kuna Annex, kuna Karen. Tunajua hiyo, raia wanajua. Wakati tulipochakua His Excellency the President and Deputy President, tulichakua tukijua mahali wanaenda. Hatukuchakua tukijua watasimama kwa barabara. NC ya Moi, hiyo ndiyo ilikuwa ofisi ya Moi, kwa sababu Moi alikuwa na kufuta barabara. Moi akiteremuka Nakuru ama akitoka Nakuru kwenda Nairobi, anaweka mtu akuwe minister. Sasa hiyo NC 2010 constitution ilitoa hayo mambo. So tukakuwa na katiba ya kwamba kila mtu ako na pahali pake ya kufanya kazi. Na rais mwenyewe alisema watu walitangatanga badala ya kukaa kwa barabara wakitangatanga wakifanya ile walifanya. So please, Wakenya, kuna Wakenya wanataka kujua na tunataka kusema ukweli, tukiwa UDA, tukiwa Azimio, tukiwa KKA, ya kwamba Wakenya wanataka ukweli. Nilisema wale watu wengi sasa ni vijana, na naona wewe unastahili kuonyesha vijana ama kijana yako anaweza kukuuliza daddy, so hawezi kaa kwa ofisi, anaweza kaa kwa barabara. I don't know what will you tell your son.
kama utasema hata kwa barabara ama juu ya gari ni kutoa kasi. Tujaribu kusaidia, kwa sababu hii mjadala tunasema it is not about us. It is not about you that you know. It is about somebody who is back home, ama mtu yeyote mwenye anataka usaidizi ndiye apate kuweza kuamua. I'm so sorry, naenda nje ya mambo mnasema leo, lakini ningeomba tu wakati tunapoongea tujue tunasaidia watu wanatusikia. So nikienda kwa mjadala ya leo ya kwamba His Excellency the President alikuwa Mombasa, alikaribishwa na waliongea. Hata Joe alimwambia Your Excellency, kuna siku tulikuwa tunakorofana, hatukukuwa tunafanya kazi pamoja, lakini wakati tulikaa chini, na ndio sababu kazi imeendelea na tukaelewana, and that is how it is. Na akasema na rais pia akaongera Joe, na Joe akauliza wakati alikuwa anapiga rais, alikuwa anapiga juu ya HTR na sasa alitetea, na kuna watu walikuwa na nyamaza. Hiyo nikawacha hapo. Nikaona Mombasa wameamua, wako Azimio, na rais aliongea vizuri sana. Alisema yeye Jubilee, si yeye, Jubilee ilikuwa kazi na sasa Jubilee imetimiza, na akasema atarudi kama Jubilee kukuja kuuliza sisi kama Jubilee tulitengeneza hii, tukaunganisha stima, nikafanya hii kama Jubilee. Na wewe kama mtu ya Azimio mara unasema rais tumefanya, mara unasema umeweka stima, mara umesema umetengeneza barabara. Sasa mwenyewe anakuja kutuambia ile kazi amefanya, na mwenyewe atakuja kutuambia ile kazi muna support, na kama angekuwa na ndugu yake kumkimbilia ndiye amsaidie, ndiye nafasi ya Jubilee ionekane. So alisema Jubilee sasa itaamuka kuonyeshana ile kazi amefanya Kenya, na anahakika najua Jubilee sasa itarudi. Najua Jubilee itarudi. Nikienda Western, nasikia ndugu yangu alisema walienda chakua small village, senda kidogo. Ungeweka senda kubwa mahali haina watu alafu nani akuje penat? Hata wewe ukiwa na sherehe na unajua una watu, utajaribu kusqueeze kama vile walikuwa Eldoret. Kuenda Eldoret Club, wenye wanajua Eldoret Club, ningetarajia hiyo mkutano ingefanyiwa Kipchoge Stadium, mali iko kubwa. Lakini ukiona mtu anapeleka sherehe yake anaweka kwa club mali iko nafasi kidogo, of course watu watachaa. Sasa kama leo pia wametafuta ile village kidogo. Na kwanza Busia, nafikiri wenye wanatoka Western wanatuambia Busia sana ni mostly Luos, na hawa ni ODM. Kabla hatujaenda ile kabila ingine wako hapo. So hata anybody ule anaenda against Raila kwa Busia ni Waluya, Wasamia, Waluya, Wajaluo wanaishi 50-50. Na hapo ukienda kama uongei lugha ya baba, sidhani hata kwa kiti kidogo mtu anachakuliwa. So hiyo ni moja. Mutavati kuongea kusema tunataka baba atuachie, sijui hiyo story imetoka wapi. Kwa nini leo amejua lazima baba awache? Mukanga anakuachia nini? Kama mtu ni mukanga, unataka mukanga akuachie nini? Na kama baba hakuna kitu amaifanya, kwa nini mnamwambia awache? Anawacha nini? Kwa hivyo mnaadmit ya kwamba baba ni kiongozi, na kama ungetaka baba akuachie Musalia, ungefuata vile viongozi ya Waluya walisema, mpaka kiti kwanza itoke pale chini ikuje kwetu. Murilo alisema kiti itaenda Nyanza, ikitoka Nyanza inakuja Western. So Musalia, nafikiri hata baba sasa akiritaya ni mzuri mtu kama Oparanya. Kuna vijana wengi wa Western wamesaliwa,
pengine Wamalwa mdogo yake nduku ya Wamalwa, pengine Mungu ataamukia hapo, lakini Musalia sidhani ameharibu. Alafu ingine, mtu kama Wetangula nafikiri hatuna haja kusumbua na kumsumbua. Kama ndugu yake alinunuliwa na yeye akapatikana, hata sidhani hakuna haja, kwa sababu saa hii Bungoma hakuna hiyo chama, na yeye angejaribu kidogo. Buy one get one is so bad, kwa sababu the first one amebuy, na wewe mwenye umeenda bure, ole wako. Na siku ingine niliona ulikuwa umechapwa na mama. Si safari hii atakuchapa sana, kwa sababu kama yeye ni baba ya kubaiwa bure, oh jameni, mumurumie hiyo msee. I wish kama Mudavadi kama alipaiwa akawenyie kitu kidogo, kwa sababu alisema parliament wakati alitolewa, nakumbuka alikuwa senator tu moja ya Fort Kenya na akapatiwa kiti na baba, na wakati alijaribu kutolewa alijaribu kutisha, dakika mwisho aliserenda kwa Orengo. So mimi hayo naona haya. Nimesikia Gerard, not Gerard, ameongea kuhusu governor ya Embu. He was so excited, alifurahi sana, hata alishindwa kitu ya kufanya, na akakumbuka kumbe hata hiyo speech sikukuwa nayo, lakini alisema na alifanya the day, alifanya the president. Watu waliona meno ya rais na kiwanja ilikuwa na furaha. You know, yeye alisema aliingia hapo hajaiona kiwanja kama hiyo, hajaiona vile watu wamekaa starehe Mombasa wamekaribisha rais. So hata hiyo speech, hata kama wewe wanaume, nyinyi ni wanaume, hakuna mama, nafikiri ni mimi peke yangu. Ukipata mwanamke ile watu wanatamani siku mingi, kitambo hata atoe nguo, wewe mwanaume unafanya nini? Unakuwa already uliserenda kitambo. So that was it. Alifurahi mpaka ni kama ile tu unapata mtu umetamani siku mingi, hata kitambo kujaribu umemaliza maneno. So I hope hiyo mambo ile ilifanyika, hiyo msee alikuwa kafana, he was okay. Alifurahi, excitement ya wanaume, na nyinyi yote mnafanyanga hivyo. So msichekee yeye, na wewe usikuje kutuambia ati 1 minute. Yes, most of you men you are 1 minute. Hiyo tu, asante. Pole kwa kutumia hiyo language, but lazima tufananishe mambo na mambo. Na kama thank you Mama Selina. Kama kuna vijana yangu, msamee mama, kwa sababu ni wakati ya siasa. Asante Mama Selina, tunashukuru kwa maoni yako na kutuelekeza kwa kuelewa masuala. Mambo yamekuja kangagaja, sasa lazima kila mmoja ajitahidi. Community ancestor umefika? Niko area baba. Si wewe umetafuta link sana. Mbona wewe una target link? Si unaingia tu studio mwenyewe? Niko kwa boma. Nilikuwa kashughuli kiasi, ningekuwa nimeingia. Sawa. Basi toa maoni yako dakika 3 tusonge mbele. Yeah, asante in fact kwa nafasi. Mimi ningeanza kwanza na hii ya Atwoli. Safeguard Ruto from suicide. Yeah, in fact Ruto amekuwa akisema kuwa huyo ni mzee wa nyororo. Unajua wakati unafunga nyororo inaweza amua hiyo nyororo inaweza akakunyonga. So Atwoli alikuwa anamjibu kuwa ndio maybe umekuwa ukisema kuwa eti mimi ni mtu wa nyororo. Sasa wewe ile siku uchaguzi result zitatangazwa, hiyo nyororo ama kamba yoyote yenye itakuwa karibu, watu wajaribu kuiweka mbali, miti ikatwe, ndiposa usije ukafanya nini ukajinyonga. Hiyo ni kwa maoni yangu tu. So in fact the president he has roared back, kwa vile mara mingi sana Ruto and his brigade wamekuwa wakimukaribisha kwa hii game
na amekuwa akikaa pale kwa sideline. Sasa ameingia kwa uwanja na matokeo yake mmeyaona. Mmeona the likes of Sudis, mmeona the likes of Kimani Ngunjiri wa Bahati wakilia na kulia. And from tomorrow ama hiyo siku ingine yenye inafuata, I know the deputy president atakuja guns blessings, na hapo ataendelea kufanya makosa. So Ruto in fact amekuwa akicampaign alone for the last 5 maybe 4 and kwa sasa ndio siasa imeanza, maybe 4 years and 6 months. Na the mistake yenye deputy and his Tanga people have been making is to insult or to talk ill of the government. Ndio umeona sasa the head of the government amekuja na kuambia haise, nimekuwa nikinyamaza. Because in fact the president tunamuelewa vizuri, he knows the art of silence, whereby inamaanisha kuwa confuse the Ruto and his brigades with your silence and shock them with your success or results. So the president in fact amekuwa focus kwa his agendas, that is the 4 big agendas. Now time has come kuwaonyesha kuwa in fact my silence has not been the weakness vile mlikuwa mnafanya nini, vile mlikuwa mnafikiria. And also ile kitu niliona nililearn kuwa in fact any tree which has got fruits is the tree which always attracts too many stones. Because president nikimnukuu alisema kuwa ukiona wananituzi ujue kuwa wanajua who I am. So if nothing, if the president in fact yeye si mnoma ama si mkali, angekuwa anapokea matusi. Uliona the way in fact alisema kuwa hawa ndugu wamekuwa wakinitusi mimi nikiwa na nyamaza. Lastly, if the lion will have been given time to render his accusation on what he has undergone in the hands of the hunter, you will pity him or her a lot. So in fact right now I don't blame my best president Uhuru Muigai Kenyatta coming out boldly to defend himself. All blame goes to Tanga brigades who have been insulting him daily in their campaigns. My lovely president has the right, like any other human being, to defend himself once he has been insulted, thrown stones by heavy words and what have you. So he did it, and that is now in fact that is the start. Hii siasa manzee itakuwa nzito, na I hope the player ambaye ni Chepukati ataofficiate hii game vizuri kabisa. Thank you. Back to you, Mr. Bernard. Okay, thank you, Ancestor. I think we go back to Jared. Thank you, Bernard. Sometimes I have realized that you want me to forget what I want to say, but it's okay. I don't forget that easily. First, I want to thank Mama Serena for confirming 2 things. You know, I have so much respect for Mama Serena that she has confirmed Muganga ni nani, and then secondly, she has confirmed that these are Simio men are 1 minute, but it's okay. We don't have to talk about that much. If you have already accepted, it's okay, you know.
Kale Ninyamu said what he's expecting from the other side, so you can understand. So, and my friend Aaron, you said a very good point that you don't, a tree with no fruit cannot be stoned. So now I understand why all of these people are ganging up for the deputy president, because this is the tree with the fruits. But we're gonna soldier on. We have the policy. We know where we're going. As you guys keep trying to come up even with a policy, coming up with other things. So we are just watching from 18, as I keep saying. I know that even my friends from Asmio, those, the Asmio is two-faced. We have Jubilee and we have ODM. Those who are in ODM, are waiting with their friends that Masetani will not come back, because it might come back anytime, because my friend and my president Uhuru might last minute say he can't require Masetani, then he looks at another side. So I'm very sure that my ODM Asmio part, they are really waiting the day everything will be on paper because otherwise Masetani Banadi inaweza come upate amesema hii ilikuwa Masetani tu. So be prepared. We have power over all demons and over all evil spirits. Jared, you can make a very good politician, but but not a good preacher. So leave preaching to us who are preachers. I don't think the president can come this far and do what you are trying to imply in your statement. And even if he does, who stands to lose the most? In my opinion, Baba has nothing to lose. No, don't say that. He has lived all his life. He has paid he has paid I would say the highest price so far compared to any other politician dead or alive. He has delivered on many occasions. I think his history is documented and is clean. And so any person, if Uhuru draws back now, it is his legacy that suffers. It's not Baba's legacy. Baba's legacy is secured already, in my opinion. But all the same, kama ninyi ndo mmefungia mademon, mwafungulie saa hii kwa sababu mtahitaji. I was just throwing a caution, my friends. I was just throwing a caution because I know that these things is not over until it's over. Mademon inaweza rudi mupate, let's face it. The Mount Kenya has the largest basket of votes. And if they decide that they are going for the one of their own, and this is when the Mademon comes and says, no, we have to go one of our own, things will be bad for Baba. Things will be bad for Baba. That's why you see for us, we are everywhere. That's that, Jared, that's exactly what I'm saying. And that's what I was responding to. Baba has been winning all along without the mountain. And so the person who should be more scared about the mountain vote being taken away should be the one who has claimed to be the kingpin of the mountain, when he's not an indigenous place or a person of the same. He has no control of the place. He has no respect for the leaders from the place. And so the person who should be advised and caution, and that's why I take Atwoli's advice very serious, okay? Because
the investment into getting the mountain vote has been huge. Okay, every Sunday, and I understand now there is a new order that all church fundraising will be suspended until after someone has been re-elected. That's when he will make now further contribution to churches. Whichever the case, that's unconfirmed. You can confirm for me if that is true or not true. But what I'm saying is simple. It is true, The person Bernard. afraid of losing the mountain vote is William Ruto and not Baba. Baba doesn't need the mountain like Ruto needs the mountain. And so, even if the game changes now, the greatest gainer is still Baba, because Baba has a trust throughout the country. There is a video I'm working on right now. I will soon play it, and you will know what I'm talking about. Thank you. Bernard, you know, you keep saying that Baba has always been winning. He has been winning with with Tangura and Karonso. What if tomorrow the Mademon says we want to support Oka? Think about it for a minute. If we That's support exactly Oka, what I'm telling you. That's exactly what I'm telling you. What I'm saying is, you know, you guys, what you don't understand is that Raila Odinga has established his political following as an individual. You keep referring to him as if he relies on Kalonzo and he relies on Davadi and Weta to be Raila Odinga. That is how you miss it. Raila Odinga is just Raila Odinga as an individual. The rest of the people come in as team players. But him relying on them in order to get support, he doesn't play those kind of politics. The people playing those kind of politics is UDA, and of course they are amateurs. We understand they are trying for the first time to be president, so we have no problem with that. But as far as we are concerned, Raila Odinga is one individual that has made himself an institution that enjoys support countrywide, that with no attached strings, no wheelbarrows, no handouts, no promises. Even if Raila Odinga promises nothing, he will still have people to vote for him. Even if he says, from today, I'm not going to do anything, I just want to be president, there are people who will die making Raila president because they just want him to be president. No, and that's what I'm looking for, a clip where the young man was saying, even Raila Odinga's bid for president is not his decision. It is his followers who tells him, we want you on the ballot. And even if he doesn't want, we make him do so because we want him on that. Now, there is no other politician, dead or alive, that has that kind of following in this country. And that's why it's wrong for you to think that Raila Odinga depends on Kalonzo to get this and depends on Wetangula to get this. See, when Mudavadi began to play hard, what happened? He went around, picked on Oparanya, and see how the Western has become. Game short. Bernard, do you know numbers don't lie? Do you know numbers don't lie, Bernard? I want you to tell us from your mouth, okay? Give me Please, the numbers. just three examples so that you tell me from yourself. I want you to tell me since 2007 when Raila was with Ruto, I want you to tell me after Ruto left, how many votes Raila has been able to get from Rift Valley. I want you to tell me 2007 when Kalonzo was not there, how many votes did he get from Lower Eastern, from Ukambani? You know, I want you to tell me in 2002, how many votes did Raila got from Kisii, both Nyamira and Kisii, when Nyachai was standing? No, let us not lie ourselves. There are people who bring those votes to Raila. We are not saying that he does it now, but he doesn't go by himself. Roger, Jared, Come on. we are saying the same thing. What you are digging in for is that there's a difference between people bringing votes and relying on people to bring votes. That's where the difference is. The difference between relying on people to bring votes is where you constitute people and say, you will bring this, I'll bring this, we put it together and we form government, like what URB and Jubilee did in 2013.
Raila Odinga has been a man of himself. Just to check on the IBC percentages, from 2007 to 2017, Raila Odinga's percentage has been constant, with or without Mudavadi, with or without Kalonzo. So I don't see where you're coming from. There are people who are going to vote for Raila, whether Kalonzo joins him or not, whether Mudavadi has walked away or not. Just like Mudavadi walked away in 2013, and the Luyas still voted for Raila over 60%. The history has a way of repeating itself. We can't run away from it. Now about to make progress. I hope that's all. Tumsikilize wapi Mkenya Spain. Hello, good evening, everyone. Good evening to you. Welcome. Thank you. For today, I just want to congratulate our president. Today, he has talked like many Kenyans. I think we all agree with what Mr. President said, because we have seen it with our own eyes. We can't come here and pretend that saying that these and these. We have been seeing, we have been watching for 5 good years. We have been seeing what has been on ground, and we can support what the president said today, that is gonna to support the person who can take us, at least can make the country move on. Because what we have seen, if we elect somebody today and tomorrow he starts campaigning again for the next 5 years to come, why? Because that one is still on his mind. He wants to rule, he wants to lead, and that's what will be happening. We elect you today, tomorrow you start campaigning again. Then when will you work for Kenyans? When will you always be on the office so that you can continue campaigning for the coming 5 years, At least we need somebody who can work for Kenyans, who can make Kenya great, who can at least make us grow economically, who can make at least Kenyans improve from where Uhuru Kenyatta will leave us, and who can make also Kenya improve in education, hospitals. At least today we have seen this universal thing health. I hope it will work. I hope it won't haitaingia makatels, because the big problem with Kenya is corruption and zigzag things. Things they don't work how they are supposed to work. We start something today, tomorrow it's over. We don't know what happened with Huduma number. Us here in diaspora, we have been worrying. Imagine for example, I'm from Nakuru, and I receive a message telling me that my Huduma number is in it's in somewhere like Nyamira. Now tell me, those things are what we call just here in Europe. In fact, I've stayed here many years. I don't want to say how many years I've been here in Europe, but what we see here and when we go home, we see there, it just gives us it's just makes us have that, just forget about going back to Kenya. Why? Because we are used here we don't have corruption. Here things are done well. Like for example, here in Spain we have universal health program, which is one of the best. Those who have come to Spain, they can agree with me that Spain has the best universal health care for all its citizens, and that's true. And they don't work the way as Kenyans will work. If for example, I'm the one who is in charge of this, I start using another methods which are just like shortcuts. Here we don't use shortcuts, and that's what at least we would like for our country to be. At least when we go back home, we feel that we are in a country where your rights are being
they are being catered for, where justice is being where justice is being applied. It's not like going to a country where you come from and you just start fixing yourself. I think the best time now for Kenyans to think, to rethink, and come together, and at least if our president will tell us, you have seen, I've been working alone, and this is the somebody who I will support. I think no one can complain. No one can start accusing president of enforcing somebody to Kenyans, because we have seen it ourselves. We have watched how things have been for the last 5 good years. No one can cheat us. No one can tell us that things have been that good. We have seen president working alone. We have seen the government infrastructures being used badly. So for me today, our president was sober with what he said, and I support his message. And I think if as Kenyans we do as the president says, at least Kenya can get back to where it's supposed to be. Thank you, and I wish you all good night. See you next time. Thank you. You are running away or something? No, I'm not running away. I'm here with you, but you know, there are many participants. Maybe someone want to at least to put either some granule, like we say here, some granule, like a seed. So that's why I'm saying like that. That's why I was saying for now, goodbye. Sawa. Thank you. I think Jared has a question for you. Yeah. Jared. Thank you, my sister. And I hope that you did not say that it's a bad thing for your Duma to be in Nyamira. In fact, in Nyamira, there are Kenyans there, and we are very welcoming in Nyamira, please. So there is nothing wrong being associated with Nyamira. That's all I wanted to make sure. Yeah, there's no problem. I know that, but you know, sometimes if let's say, for example, if I apply for my ID from my home area, and then I'm in diaspora, I get a message telling me that my ID is I don't know. Even I haven't been on that area. I don't know who I can send, and you know, many of us here in diaspora, we rely people at home. Can you imagine telling or whatever? Please, can you go to Nyamira and look for my ID there? And you know how to people working from diaspora with people back home is not that easy. You can agree with me. You can always send Alex. Actually, you know, we are very nice people. You can always send Alex. Jared, you okay, thank you. I will visit you there in Nyamira. I will come to Nyamira one day. You are a very good politician, but please help solve the problem. Don't compound the problem. Why should I apply for my ID from Nairobi? Then the people who created the ID after manufacturing it, they send it to Nyamira. I mean, is that a functioning office or an office that has absentee workers? Alex, you can help us on that one. Actually, for the first time, I'm in agreement with Jared. Jared, thank you very much, and for welcoming our sister to Nyamira. Azimio iko Nyamira, so huwezi enda iko hii watu hawatakuweka. Sisi tutakuweka vizuri, so don't worry. So thank you. I'm in agreement with Jared today. Thank you, Jared, for making sense for once. Can I comment on that? So Alex, another thing. I'm signing your warrant for arrest right now. No, my sister is very wise. We want wise people in Nyamira who can help us, help Eric Manani, so that we can educate Eric. Maybe he needs to know Spain so that he can understand bottom-up economics doesn't work. He needs to know Spanish, maybe. And another thing I wanted to tell Jared, numbers don't lie. If you could be honest
I don't think Kenya has ever had an election after 2002. And we need to come into terms that it's overdue for us to have an election. I don't care whether William Ruto wins or loses, but if Kenyans have an election and we bluntly see who has won, a lot of these agitations will stop. 2017 was not an election. You know that. So when we speak of numbers, let us agree that we are postponing a problem for this generation to another generation. In a country, we have intra-generation and intergenerational problem. We are shifting intra-generational problem to intergenerational problem. Kenyans will never truly know who won an election for like 20 years. I think that is not right. So when you opine here that numbers don't lie, you also need to be honest. The second thing, and this I'm going to blame the Uhuru government and the Kibaki government. You know, because of political expediency, there were IDs that were given, and that is what my sister is saying here. People, like last election, when you were to get an ID, it was taking 21 days. Then the president gave a directive that you can receive it within 3 days. You know, when you do that as a policy from president, you confuse the people who actually know the process and how it is done, so that you put a machinery that is not supposed to be part of you, and the malpractice that is done during that time will go to a generation that we will never know the true statistics of Kenya. For example, some of these statistics that we give of some areas having some humongous amount of people in a constituency, the Bureau of Statistics needs to do its census correctly, so that when we allocate money, let's say for Kiambu, and for sure Kiambu is overpopulated, and we know that, it becomes unfair that we take 10,000 people who are not registered, who are died, and put them in Northeastern for the sake of election. And we forget that when revenue allocation will come, 1 man, 1 vote, 1 shilling, we are going to send money where it was not supposed to be sent. Now, this is where dishonesty is going to kill us as Kenyans. So I think the Bureau of Statistics need to come clean, so that for the first time we know truly how many Kenyans are we. In each constituency, how many are we? So that even when we vote, there is no illegitimacy that we can call upon the government. So I think that is what I could tell my friend Jared, that even now, let's be honest, Kivuitu said we don't know who won 2007. 2013, we went to court. It was a technical knockout. It was not because of legality. 2017, again, the Supreme Court said we did not even have elections. So these numbers you are talking about, I think you are cooking them. And I think, as one person said, those are 4 numbers that you have, my friend. Wait, Gerard, Penat, nataka kusema my granddaughter ako Nakuru, alikata ID. Mtoto akienda kuchukua ID ameandikiwa amesaliwa Malindi, na yeye ni wa Nakuru, so we had to cancel it kwa sababu hakuna vile mtoto atakuwa na ID imesema China ni Nakuru lakini anasaliwa Malindi and she's not a Malindian. So tuli cancel hiyo ID na ikakaa for another 3 months ndio mtoto apate ID. Kwa hivyo kuna kuchanganyikiwa kabisa, lazima watu waangalie. So mimi nina witness na ninakubaliana, kama sisi hatungekuwa serious, tungewacha mtoto iwe ametoka Malindi na si ya Malindi. Ni hayo tu Gerard nilitaka kusema Penat. Okay. Thank you, Mama Selina. And that is a very serious matter. And that's why we've been emphasizing, don't sit and assume that you are in the voters register. You may be in the voters register, but you are not in your polling station.
you may be a voter in Nairobi and you've been allocated to vote in Mpeketoni. So the day you're waking up to go and vote, you will be hit by a surprise. So confirm all your details. This is Kenya, and Mr. anything is Bernard, possible, especially when it touches on elections. Mr. Bernard, can I Yes, comment Mr. on that issue You want to comment on the issue of the discussion which is going on about the ID card? I want to support it in one way or the other. Okay, support it. What do you mean you want to support it? I want to support it in this manner that I think everyone here has agreed that the present government is not in the right form. So as we go on, we should not even trust the Uhuru government, as all things that they have been doing, especially the issue for that Huduma number, that was just a cartel style of doing things, just to take our tax money and misuse it. So by so saying, I would wish each and everyone who is going to vote a legitimacy government which can bring equality, truthful, and things which are realities. It is true that in developed countries, ID card you can register today, and tomorrow you go take your ID card, and it is fully with your name and everything is correct. Why in Kenya, just an ID card with your name, your ID numbers, and just other small things can be misread? This shows that the government we are within is a corrupt government, a cartel government, a government that cannot even give the correct numbers of the popularity in Kenya. So we should, as Kenyans, vote a new government with a new ideologies so that we get whatever we are claiming that the present government has been unable to give the wananchi. I Bernard, support you let on me that one correct him. completely. Let's vote in a new government. Let me correct him, Bernard. When you are replacing an ID, you can get it today or tomorrow. In the new world, where you have to get a true ID, it has to go through something called biometric. And that is why even these passports that were being issued had so many problems. Do you know the one time I was traveling? I'm in Amsterdam, and it shows that I'm in Australia because a photocopy or a Xerox of true passport was showing I am somewhere else. So there is nothing like today and tomorrow. It has to be biometric, and it has to pass in the international standard, whereby it has to check through, because the international airspace, it's called IAAA, has its own biometric to show everything about you. And that is why this Huduma number that you people are talking about, we will be forced to have it, because you need one identifier. And Jared knows that. If he wants to politic about that, I think I'll be so ashamed of him being in diaspora. We need one identifier whereby your title deed, your birth certificate, everything of yours is within one thing. So that when you go to look for a birth certificate or for your title for the car or anything, you don't have to search things kutoka hii office to another office to another. You have one identifier. The problem that I might agree with, which you are bringing in, is that there is no honesty. The data that you have, your one identifier, if somebody can steal it, it can mess you up. And that's why people have gone to NSSF to get their retirement. They don't get their retirement. They were told 2 weeks ago it was taken, and you will never get it for life. So we want that database to be secure. That is my only problem. But Huduma number is an identifier whereby when you buy a car today, you don't have to go to this office, your birth certificate, this office, everything in this office, even your certificates are in one number, so that
You have one identifier. That's the thing about Huduma number. The politics being played about it are hurting the country. America has a social security number that identifies you from the day you get it, even before you get your birth certificate. You need to know that. So Huduma number is not politics, my friend. It is a single identifier that is going to help us. Ukikuwa na kesi, hakuna maneno ya kwenda kutafuta file, ati file yako imepotea. We need to get out of that. Thank you. Okay, thank you. That is clear. And what I wanted Bernard to say is, hold on, Jared. Bernard is raising the hand, working anymore, because I've been raising the hand and you don't look at any If side. you So have I been just the wanted only to one confirm. talking, even the hand will be invisible. Okay? But hold on. I want to bring that to a close so that we go to something else. But this is what I was saying. The problem with our registrar of persons in Kenya does not start with registration of people only. It has a vested interest which are political. Previously, we've been battling, and that is what Uhuru Kenyatta is trying to fight. Battling in terms of winning elections based on tribal configurations. So even the census is doctored in such a way that it gives an upper hand to a particular community, so that that community is always the leading. And then when they say they back you up, you can always be president. But in the actual figure, in the true data base, is not the truth. So right now, things are being revised, and I hope that they will clear all the dead voters from the register. This time we have an election, not this exercise that we go to appear in the booth only for it to be for journalists to take the videos and then it is read in the news. But what has happened, it is not what has actually happened. And so I'm looking forward to a better government that can put these records clean. And as long as we remove the political emotive interest, things can go clean. This is one good country. If they just want to follow the law and do the right thing, things move very well. The problem we have is a few twisted people who would want to turn even somebody's identity into their project. They want to turn somebody's papers into their project. So when we clear all these political interests in terms of basic things like this identifier, why should you be interested in interfering with my identity, in interfering with my birth certificate? I don't get it. So I look forward to getting things working. But before we get to the other part, I want to play this clip and help us. I wanted comments before you play the clip, if you don't mind. We finish up, please. Okay. There are some things which I've said in there. Okay. So there are two things. I mean, half a minute. Go ahead. Okay. There are things which have been said there, which is true, but we have to remind ourselves that the reason why we say 202 is the only election which was widely accepted. We have to go back to that. Kenya is a political state. Everybody, even in the household, even in churches, is politics. Until we realize that and we accept that in 2002, it was political representation in IEPC which delivered the election. The issue of coming up with that there is independency. When will you choose Bernard to be an independent person from Azimio? So we have to agree that there is no independence in Kenyans. Kenyans are political aligned, so that if we go the way we did 2002 and have some of these like IAPC being picked up by the stakeholders, the political side, then everybody will be looking upon each other. That's when we can move our steps forward, because everything is about politics in Kenya.
Also, look at where we are having so much people opposing things. If we can remove most of the things from human interaction, that everything you have to go to see somebody, instead of doing it from even your house, because of the human interaction, it brings up this corruption. If we can deviate from that, why you have to pay your taxes by going to see somebody in Times Towers? Why don't you do your taxes and pay your taxes directly? If we do some of these things, if a police stops you on the way, gives you a ticket, you go pay it to the court, then we will reduce those corruption until we change. I agree with Alex. The Huduma number, I think it was a brilliant idea, but because some people are hell-bent to bring us backwards, that's why they want to have all this bureaucracy so that they can continue eating from there. We need to move to that standardization so that we can move the country forward. Let us put politics aside and see what is good for our country. Why, like for example, Alex keeps saying here, if in America, if I want to know where Alex lives, which is this piece of land, I would Google Alex and I would get all the information. So the information is available, it's a public information. So if we put, why would somebody, you will not know somebody's land? You will not know who is owning this land. It's because we are making the system do difficult for ourselves, and that is where the corruption is coming. Let us have a database where even if I'm wherever I am in Mexico, I can know that this property, I can check who is this. This is for Bernard, and I'm dealing with Bernard. If we do that, then we can have moved steps forward. But as long as there is politics here and there, then we continue remaining backwards. But as far as I keep saying, Mkenya, welcome to Nyamira. Don't worry about it. It's okay. Okay, thank you very much. But Nyamira people don't receive IDs that don't belong to Nyamira. Send them back to the headquarters so that they can be taken. Our sister is welcomed in When a Nyamira. letter Then is I sent is to not wrong going to welcome. address, it needs to be put back in the post office box to be taken back to the right address. I didn't say Bernard, you are welcome to Nyamira. I didn't say Bernard is welcome to Nyamira. I said to my sister, I didn't say Bernard, you are welcome to Nyamira. We Don't are confuse agreeing things. with Jared. So Our you sister want is Mkenya in in Nyamira. Nyamira and you don't want me in Nyamira. I'll come in fact to vie for a seat in Nyamira. You wait for me. You have to come with investment. Utaleta ng'ombe. There's no problem. Ng'ombe si mwange waria ako nitamleta kama candidate na mi running mate. August and decide for border borders. Are we not going against the philosophy and the ideology of this party? The ideology of this party has always been bottom up. What is happening in Turkana today is top down or trickle down and not bottom up as the party advocates for. This is also on record that the rest of the positions, like women rep, like senator, like MCS, all those will be subjected to a nomination. We therefore want to ask, who is this who has a special interest in the gubernatorial seat more or beyond than the people of Turkana themselves? We therefore want to say this to the party leader, and to our leaders, and more so our appraised leader, His Excellency Governor Nanok. This is our respected leader who has been appointed by UDA as the Director General of Presidential Campaigns.
We therefore want to say this, that we have released our governor to go and bargain because he is the senior most politician. We have therefore agreed that he goes and bargains on behalf of the people of Turkana, on who is supposed to be MP, who is supposed to be senator, who is supposed to be women rep, and who is supposed to be governor. Kindly leave it to the people of Turkana. Because we are the people who will decide. We are the people who will feel the leadership. And we therefore want to say this, that our leaders, and we are not here to incite, we are not here to spread hate, we are not here to spread violence. We are here in a very peaceful way to tell the leadership of the party we love, of the party we have participated in forming, of the party we have registered members, United Democratic Alliance, that any attempt Okay, what is cooking? Is it bottom up, top down, reverse? None, Mr. President. Yeah, I wish to put that clear. According to the video that you have just put, it really shows the reality. And it shows the bottom-up idea, which is being spread by the candidate, William Ruto. As per today, we are trying to put it in practice. And that's why democracy is to talk from the bottom of your heart. These people you have just put us there, they are trying to give the reality from the bottom of their heart. And the readers in UDA, they are very, very attentive, and they have been feeling the heart of the people and react on it. I remember in like 3 weeks ago, we had such like discussion whereby we were discussing about issue of that party, and we were discussing about the fee for nomination for MCAs, who are young men, who are jobless, and they like to engage in politics. And within a discussion of 3 days, they changed the fee. That's what we feel, to have a UDA whereby the readers do accept to hear the people and do as the people what they want. So up to that video, it's so nice because it is then bringing the democracy, the public participation to the people to decide. So that is okay. And it was good because the readers in UDA, they are feeling the heat in the ground and they change automatically very fast. So I support that video. It is very good because we need such like government whereby if Mwananchi talks, you hear about what Mwananchi is saying and you change. We want a government whereby they feel the heat of the people. That's good. Okay, that is from Mr. President Stanley. Tambo raia, wananchi wenzangu. Yes, karibu vipi? Hatujambo. Yeah, nimefurahia. I've been busy from morning, but now I'm very happy. I've been looking at the clips on what has been going on during the day. And now that you bring it on this platform, I'm very happy to contribute to. And now, what I saw the president said today, we don't do development from the top of the cars. We do development on the ground, which is very true. Because you can't tell me you're gonna buy for me a car while you are riding in that car. Just
like it is like those stories were told in school. They sound or they look nice, but in the real life, you don't see. So what I can see is that like now I come and say I'm fighting for a seat and I have money, people will be running behind me. But at the end of the day, it's just like you take somebody for lunch and that's it. What's the money? It's me who has taken you for lunch. So what I can see, me and the other time I contributed in this platform, I say, let us not talk to individuals or analyze them, but let us analyze what they have done or what they have done before and what they promise. Is it relevant to what they are telling us? So let us not say our party is this, we are this. Like I see some leaders, most of them, when they are on their platform, they say, we are Muganga, we are Sasa. They don't have nothing telling people about development in the country. They don't have to pinpoint the problems we are facing. So if you say, oh, this is my leader, this is my boss, that's nothing. Tukiumia, tunaumia what? Kama ni kufaulu, tunafaulu sote. So let us not, like I can term the kind of speeches given by these leaders, they are ethnic. They are just like spiking ethnic hatred. Why don't we maybe on the platform? Kama leo nimeona huko Busia, Mudavadi kwacha akuwe na hiyo ground, I mean ana hiyo umati wa watu huko western kwao nyumbani, sio huko watu wanaenda wanapatiwa handouts. Hata mimi nikikuja nipatie wakijua tu nawapatia handout, watu watajitokeza. So you cannot tell me, look at what Mudavadi has been saying about Ruto. Look at what Galwale has been saying about Ruto. Now he has been embraced because he has come on their side. Let us not play such kind of politics. We are just taking our country into a ditch. So be heartful. Have that heart that what will happen after this. No, me sometimes I stand for whoever leader is doing something for development of the country. Look at the time, me, I've just supported two leaders in my country. I mean, in Kenya, I supported Kibaki and I supported Raila. Why? Because even the time they worked, Raila was in government. Not right now, they say, yu mganga amekuja ameharibu. Sasa wewe ndio mzee wa poma, uko na watoto wako, mtu anaanza kuja kategoria bibi yako. So don't tell us that Raila amekuja kwa ameharibu nini? Wangekuwa anasema Raila ameingia kwa government, hizi pesa za kujenga barabara hii amechukua, hizi pesa za hii hospitali amechukua. That's what kama amechukua. So what can't you, sasa hiyo kama tuseme pesa ya Kimwareli imechukuliwa, people were defending it. Badala ya kupigania tuone huyu is for us, you say everything is okay, but we don't see they come out. Uwezi kusema kitu inaendelea na hatuoni pesa ililipwa. Kwa hiyo that's the same money that people are being given na wanapiga makofi. Mtu ananyoa kisu, basi baadaye ni kama kuku. Bila Israeli alikuwa anasema ni unaruhusia kuku mahindi, ikikuja nakata na kisu. So let us not use the resources to blackmail people. We are there. I don't care who is to be the president, who is to be the governor, but to the answer kutumia kuwaganya watu kusema sisi ndio mrengo ile ya kwenda. Sema sisi si mimi Mkenya, sio usianze kusema wale wengine au wametoka Tanzania ama wametoka Ethiopia ama Sudan. Sema mimi naenda kuwafanyia, usitaje kuna mwingine. Hivyo kama na mwingine, mwananchi sisi. Bila wanasema wananchi waamue. Wananchi sisi tuamue, lakini sio kuchenga barabara kwa lori, juu ya lori. Lori inafaa kutembea juu ya barabara, sio kutembea juu ya lori. So let us be very careful. Sasa watu wengine wamepatiwa handouts, wanaanza kuimba sisi, wacha kupigana. I hate that. Mimi I've gone to rallies one day and one time. Na nimepiga kura, nimepiga mara moja. Why? I don't want, I feel really affected when I see people fighting for just 200 shillings. Na hiyo hata sukari leo wamefika 300. Unapiga mwenzako 200 na hiyo pesa it's just that day. Hata kama ni 100,000. School fees siku hizi ni 50,000, 60,000.
utanunua chakula nini kila kitu. Saa hii watu hawajashindwa kununua nguo. Why they can't use that money wasaidie watu juu ya COVID? Hata mikutano yao saa hii you don't go to the supermarket, lakini wao mikutano hakuna hata mask. Watu they celebrate watu wakiwa wengi. Watu wakiwa wengi wakipata COVID, it's okay with them when they have rallies, but it is not okay for somebody who's going for a service in an office. Let us be very careful. Kenya ni yetu, sio ya mwingine. Kama ni shida ni sisi wote, kama ni kufaulu ni sisi sote. Kama ni kiongozi mzuri, akuwe kiongozi mzuri, sio eti sasa sisi kutoka hapa sisi ndio hii. Look at those leaders bila wamekuwa vikundi. Look at their vikundi yao. Kuna vikundi hata hakuna kikundi haina wezi wako huko ndani na wanajisema wenyewe. Sisi hatujui, sijui kama kiongozi fulani ni mwizi, lakini wao ndio wanajisema. So if we really serious with what we mean, like we want our country, Kenya should have been. Look at most of the things in Africa. Hata ndege kila kitu, Kenya is central. We could have had that opportunity. Kama ni pesa tunapata a lot of revenue coming to our country, but because watu wanataka kunyakua pesa vile waliambiwa ni kura tu ni pesa. It's not what you have done. Ni pesa, you give people money and you are voted in. Look, the first contribution I made in this platform, I said the time I left Kenya, the $1 was 62 shillings. Right now it's 115 after 10 years. So after another 10 years, itakuwa ngapi? 200 and some. Mtu anasema niko na maendeleo. Maendeleo gani? Ya kuumiza mwananchi raia. Very innocent people. Look at there's something we started. We were analyzing every constituency. I'm sorry to take a long time. Every constituency, the last general election. That thing was banned. Why? Because we are posting pictures. Mtu anasema mimi I'm an MP from this year, but I'm coming from there. Sure hakuna. Watoto wanakaa chini. That thing was banned. Why? Because of our contributions. Please, guys, ukiongea hapa, tunajua wazazi wetu, our brothers, our children are listening and are watching. I hate viongozi akiingia kwa platform, matope, matusi. What is that? It doesn't make sense. Sasa matusi ukue kiongozi, ukiingia ndani ni pesa tu, pesa tu. Unajunga, I like what and I'm very happy with Natembea. Alisema hivi, you have seen what I've done. Na nikiingia niko na kanyumba kangu kidogo huko. Siwezi kuingia after 5 months bungalows. Niko na manyumba magorofa. Hiyo pesa imetoka wapi? I'm advocating the next government kama itakuwa inashughulikia corruption. Waangire record, track record hiyo wengine wanasema track record. Mtu kama uchakuwa MCA, unakuwa MCA unakuwa na nyumba ya 1.2 billion. That's not sio bila kiongozi wangu alikuwa anasema ni change. A billion is not something easy. Hata ukifanya biashara namna gani, you cannot make a billion. So guys, nimekuwa nikiumia sana to get a chance like this one to hear my views, but the thing is nimesikia jamaa wengine kutoka hapo kwetu Nyamira. That's okay. Nyamira watu wakipatiwa 500 they just vote na wanaipa, si hata kuvote, they just ile wampatiwa pesa they just push that person. Nyamira hata hakuna hiyo wanasema si hata chupilia kupata kura, ni vile pesa watu wale the corrupt people wakiweka hapo mbele wanasukuma wanaiba kura so that it is seen that Nyamira iko hii. Nyamira is ODM. I'm on my side. To me is ODM, but I know pesa hata iliua Yesu. So let us not use money to pan our country. Kama ni kuungua inaungua sisi tukiwa ndani. Uwezi kusema ati sasa ikiingua mimi utakuwa huko na huyu jamaa whoever is giving you money to vote somebody out or to vote him in. After and on the 9th jioni hata simu uwezi kuchukuliwa. So be very careful guys. I'm very happy your contributions. Hata kama ni mbaya tukosoane, tupate ukweli, tupige kula, tukichua sisi ni wa Kenya. This after the 9th sisi bado hata saa hii sina. Don't look at somebody sababu amekupatia pesa kidogo. If you are asked amefanya nini, you don't know. Hata nimesikia the other time mtu anauliza what is bottom up, anashindwa. Why? Because what the handout ndio mmefanya mimi niko hapa.
Thank you guys. Mwenye mnaacha kuniuliza. Jared has a question. Yes. Thank you, my brother. You have given a very good narrative. But Yes. I want to tell you one thing. People like you, who doesn't want to have a stand, are the people who are electing the poor leadership we have. Even if it is being behind one person by yourself, please declare your stand. Don't just say that you are in the middle. In the middle cannot choose good leadership. Good leadership are chosen by people who don't vote or who don't stand for anything, or those who go for their vote. That's what I could say, my friend. And also, and another thing I would tell you, it's not true that I think it's just simplistic. Nobody doesn't know what is bottom up. I don't know how many times I'm going to explain what is bottom up. Bottom up is very simple. The money is collected in the consolidated funds and is taken into various people who goes there in delegation. We don't want to give to delegation. We're going to take that money back to the lowest level. That's simple as that. To the bottom of the pyramid. How can it be explained again? Okay. Can I say something? Okay, the way it can be explained is that's why I said you are used a good term, a narrative. That's what you are doing. You guys, you are doing a narrative development on the cash. The thing is right now, if I ask you in this 9 years ago, can you explain what Jubilee has done, whereby Jubilee is the president and the deputy, but the president came out clear today and said, we don't do development on top of cash. Number two, you say I must have a stand. I clearly said I can vote for anybody, but my leader I gonna choose is Raila. I said that one clearly. These other participants are listening, but let us not kuongea sio is not developing the country. Hata kama tukiongea sahi, that's what I said. It's not about talking or giving views. It's about doing something practical. Kufanya kazi. Kama ni kufanya kazi, sio ati tunaenda kujenga barabara, hiyo barabara hakuna. Barabara imejengwa inafunguliwa 10 times. Ati tunaenda kuronji barabara 10 times. Those are narratives we don't want. Sasa wewe nimesema hiyo, that's what we don't want. We want development. If it is development, tuseme ukweli. Na if it is possible, kama ingekuwa ni mimi, niingie kwa serikali ama nikuwe president, ningekuwa Magufuli style. Unaenda kwa ground, watu wanaenda wanaandika statement, wanasomea ni leaders, wacha tuende kwa ground. Waonyesha kama ni code, kama like Gari rappers. Unaambia hii mapu inaletwa. Si mapu sio kitu mnaenda kuchonga. Mapu iko hapa. Wewe samba umenunua, hii ni ya serikali. Wewe hapa umesema mmejenga stadium. Iko wapi? Iko kwa kuandika, lakini practically hakuna stadium. That's what I mean. It's not narrative kama hiyo mnatuambia. We want something you can see. Hivi kama ni barabara tuambie barabara ndio hii. Kama ni ofisi imechengwa, atuambie ofisi imechengwa 20 million. Kama niliona Nyamira bwana. Gate, I want that witness. Gate. You remember how many millions went there? Get here, even 50,000 was going there. So let us not, it is journaling, narrating. We don't want the narrative things or development. We want actual development. Kama ni geti kisema ni milioni 3, tuone geti ya milioni 3. So it's not a matter of like, watu kama nyinyi, niko na msimamo. Mimi, msimamo wangu ni Raila sababu amefanya what I can see. Hata kuongea, this media, ingekuwa hivi leo. Kama ingekuwa those regime, ingekuwa hivi leo. Na mimi najua, if Raila cannot take it, kama hivi vitu kama hii mtaona, we cannot participate. Na hiyo ni kitu mnaona hata wewe mwenye unaongea, you know it. So let us not, I think unimeongea, you don't like, you shut me down or I shut you down. But let us talk about facts. And those are facts. Kama ni contract ya kujenga hospitali, pesa inawekwa hapo kwa board. Sie naweka kwa nyumba ya mtu wanafanyia
everything there, alafu tena wanakuja kuwasomea. That's the problem we have. If it could be Magufuli style, mtaona watu wakilia. And I pray Raila kama atasikia hii, namuombea akuwe president. Kama anasema he's gonna fight for corruption, watu kama ni NHF hata machine iwekwe huko. Kwani iko nini? There are some ghost employees. Machine iwekwe kila county, mwenye anafanya kila department. That's why Raila is saying he's gonna recover the money. Let us not say because we are just talking. We talk with just something we can see. Please choose where you stand, because Raila, no. What I'm saying, if I remember, in fact, Magufuli did so much work being on top of the cars while he is going throughout the country launching development. So Jared, stop these divertory tactics. Jared, let's stop on policy. Sasa maneno ya gari juu imeingia aje? Talk about bottom down. I'm saying he mentioned Magufuli, and I was saying actually Magufuli did a lot of work in top of the vehicle. Thank you. Yes. Thank you. Magufuli did a lot of work by going to the ground. Anakuja na kuuliza ile pesa tulitoa milioni 10 imefanya kazi gani wananchi tunaona. That's what we want. Thank you. Okay, order, everybody, please. Let's cool down, huh? Bwana Jared, thank you, Stanley. Thank you for your passionate appeal to Kenyans and the rest of our viewers. I believe your message is home. And Jared, it's good to stand by the truth, not to divert. The president's statement meant people staying on top of the car campaigning. Magufuli wasn't campaigning. Magufuli stayed on the projects until, in fact, he started his campaigns late. That's why the opposition leader in the re-election was way ahead of him, because he had been campaigning all through. But what we want here is to have a country where we can hold people responsible. Because until now, I don't understand why the deputy president is still earning salary and being given all these allowances as a state officer when he's busy doing his own things. That doesn't compute, and no country on earth should tolerate that. And being forced to tolerate that and accommodate that, that's part of what contributes to our failure as a nation. Because if you allow the number 2 man to break the law and get away with it, you shouldn't arrest the number 3 or the number 4, because the presidency has been set by that. So let's either we redeem this country and bring it back to the rule of law, or we let the rule of the jungle reign. And then at the end of the day, we'll have no country. So kuna masuala ambayo tunaweza fanyia siasa, lakini mengine lazima tusimame kwa sehemu ya ukweli. Na katika ukweli tunawekwa huru. Thank you, my friend Bernard, can you start from your member of parliament when I see only 30 members of parliament out of 300 all the time in the parliament? Can you start from your member of parliament why you elect him not to be in the parliament? Do you know my member of parliament? When I say I don't mean directly you, Bernard, I mean in general. Can you start from there first? You want us to go and police members of parliament? Have we policed our children to go to bed in good time and wake up in good time? Then don't question why the president... That the world will be a better place if everybody swept their doorstep. So before we hold these members of parliament to account, can we hold ourselves to account as husbands, as fathers, and as brothers, as sisters first? A good something to think about. Now, Mtembe is here. How are you today, sir? How are you, Mdosi? Niko poa, lakini nimeona Selina anataka kuongea. Mdosi tusalimie. You know, tunajua unataka kuhepa. Just say hi to us, Selina ataongea.
Siendi, niko hapa, lakini habari zenu? Mimi niko hapa tu kuona vile Ruto anaendelea kumaliziwa. For the last 4 years I've been campaigning to make sure Ruto hajakuwa rais, and I'm happy with the event vile zina happen. I'm happy with the president coming out clearly na kuelezea, because there is no way mtu ataenda siasa for 4 years akikuja apate ka project kamehappen hapa, then anaanza kudanganya Wakenya ati tumejenga hii, and you know very well this guy has never been doing any development. Kazi yake imekuwa siasa. But in the meantime, mimi nataka kusikia mkiongea. Selina nimeona ameinua mkono, acha endelee kidogo. I will be speaking later. Okay, Mama Selina, karibu. Okay, Bernard, sorry, I have an international call. I will come back later. Okay, sawa, thank you. Aya, basi tuende kwa Mkenya. Now, Mtembei, can you help me find this clip they are demanding from Oscar Sudi? Can I react on that issue? Don't see anybody who is ready. Okay, on which issue, Mr. President? I think Mutembei has just come, and you know Mutembei is our enemy in UDA, so I must react on that, what he has said. Mutembei, we have been here discussing issues of conspiracy, and you are the first person who brings conspiracy in media. Okay, hold on, listen to your guy first. Akisema eti kuna watu wanasumbuka wakisimama juu ya gari, ati kazi haifanywi juu ya gari. Kwanza nataka nimsaidie, nikuambie wewe kwanzia 202 ulisaidiwa, ukasukumwa. Hawakuwa wanasimama ndani ya gari, walikuwa wanasimama juu ya gari, na ndio wewe uko kwa hiyo ofisi huko. Mpaka juzi tu 2017 wamekuwa wakisimama kwa magari juu, ndio ukapata hiyo nafasi uko nayo. Lakini hiyo sio issue. Harakisha kwa sababu wakati imeisha, na Wakenya wengi wako na shida mingi. Wakenya iko broke, watu hawana pesa, watu wanahangaika. Unajua wewe uko kwa ile WhatsApp group yenu na video na wajui, ikisemekana mtu anasikia mtu ajekula ama anakuambia anasikia njaa, unaulize wewe ni mgonjwa ama ulikosa nafasi ama what happened ndio aujekula ama hauna appetite. Unajua ujui kuna watu hawana pesa. Acha nikuambie my friend, kuna wazazi wengi wajua watoto wanaenda shule vipi. Kuna wazazi wengi hata transport peke yake ya kupeleka watoto shule hawajui watoto wapi. So usiongee kwa sababu wewe uelewi na hutawaelewa. So wewe funga virago haraka my friend. Masikio yako yamebaki chache sana. Then kama kuna projects unataka fungua, kwa sababu pia wakati haikuruhusu. Ya mwisho, eri mwenye anasimama gari juu ama eri mwenye anasimama kwa NSC ama kwa Hendrix ama kwa Jack Daniel, na ni mtu anabeba Kenya mzima. So na usituchokoze, watu waamue kunyamaza. Please, tuheshimiane. Tuko na maneno mingi sana. Mingi. Hey. Huyo ni Oscar Sudi leo akilecture Uhuru on leadership. Jared, endelea. Ni Jared ama nani yule alikuwa na swali? Mr. President himself. Ni kama amekwama. Is he shocked because of what Sudi said or what? Ukiona amekaa hivyo hata I can tell you what I can tell you what Mr. Oscar was saying. I know it deep down in your heart, you know that he's saying the truth. That one I know, but for the camera now, you might not say that. Well, of course, some of these guys, sometimes they don't understand the ground. So it's just basically humbly, respectively telling Mr. President, sometimes you don't understand the ground, okay?
please, we are waiting when you're going to retire, you leave, so that we can see, we know where we went wrong with our Jubilee manifesto. Now will be UDA, and we have accepted. There is some things we missed. We're going to take over and make sure we change the lives of people. So that's all he's saying, very respectfully. In fact, we should congratulate him. He was very respectful. So the truth is that what happened? The truth, what happened? How many times, my friend Bernard, you wanted me to say this? Okay. Ataanza kuongea handshake. You know what? No, you tell us the truth, because you are able to interpret what Oscar Sudi was saying, and you say it was the truth. I can't see any truth inside it. Oh, the truth is, so you don't know that actually there are people who don't know what they're gonna eat. There are people who don't know where they're gonna get school fees from. You think that's not true? Come on, I don't know. You might be a little man. You dear guys, you always capitalize on people's problems. In this nation, those people who can't pay school fees did not emerge last week. We have been here. I went to school. My mother used to sell changa to pay my school fees. So don't talk as if we have just dropped from heaven and we have arrived, and in the country suddenly we have poor people. What have they done to help those poor people? Selling changa does not qualify that you are poor. No, Bernard. Jared, Yes. uko country gani? In the country where you are, hakuna poor people. Hata US yenyewe iko na watu wanaitangwaje homeless, hawana hata place ya kulala. So you cannot be capitalizing on those guys at the expense of poor Kenyans hapa. Then hapo mbele Oscar Sudi kama umemsikia vizuri anasema tuko na mambo mingi sana lakini tunangojea tu. What are you waiting for? Mnataka kuchukua uongozi, then what do you want to do next? That's the question yenye Wakenya wanafaa kujiuliza. We want to do what they have failed to do. Can I give you 1, 2, 3 things? One, we stood there, promised people we will build the stadiums. We stood there, we said we're going to do this. But you failed it. So we want to make sure that we make good with the people. You know? What stopped you from doing it? What stopped you from doing it? What stops? Because we are not the one who decides what is to be done. Obviously, it's the president. That is a lie. Why are you collecting salary for not doing what you've been elected to do? We collect salary because you are paid to do what the president has asked you to do. And I remember the president said, this guy will be tangling everywhere, telling problems which you have. And he has been tangling. Come on. So the people who are earning salary for doing nothing, they are the ones contributing to the poverty of Kenyans. They are the people who must be... What do you mean doing nothing? Be declared as the enemy of the people before any other person is considered on that list. Okay. Come on, what do you think that, what do you mean that doing nothing? That's why I said some of you may not understand. When you see a dedication to Karen... It's not a constitutional office. Where? Constitutional office. Actually, do we have a department in the constitution called Tanga? Okay, let me remind you, I think that, and I've seen people saying why Ruto does not hold rallies. He told you, he has not started campaigning. It is in his tour of development that he acknowledges greetings from people. Don't take that one to be a campaign. When the campaign will start, you will see it. Jared, you speak like a Trump supporter. You know, I think you watch too much Fox News. Trust me. So now where Trump comes in, you know, where does Trump come in? We are talking about that we have not started campaign. We have not gone. You have never seen us in stadiums. You have seen us acknowledging people. Just stop it there. Stop it there. No, Jared, you have been asked, why are you drawing What were you doing in Busia today? What were you doing in Busia today? What were you in Vihiga doing yesterday? Which project were you launching in Vihiga yesterday? You people don't take us for fools. Eh? Let Mr. President share what he wanted to share. Mr. President.
Unmute, ulikwamishwa na shock ya Sudi. Unmute your mic. I was about to react on Mutembei, but unfortunately, you bring on Sudi, who put it in the clear light that what Mr. Uhuru was saying, our president, our beloved president, is what he was doing when he was trying to find the job he is now pretending to be the good person of. In 2013, he was all over in the top of the cars. In 2017, he knew that after 2017, he will not vie for that office. So he dominated in working and development. So he should not, and he himself, the president, should not even use a word to react against his deputy president, because he's the teacher of all what he's saying. Whenever he tried to put any caution over to his deputy, he's putting it over in himself. Mr. President, with all due respect, I put my point. Can you tell us clear? When did Uhuru Kenyatta campaign for presidency for 4 years? Was it from 2020? You know, maybe some people here might have a easy way for forgetting things. But in 2022, when Mr. Uhuru Kenyatta conceded that he has been overrun by Kibaki, there was no rerun, there was no going to the court. So that's why I had some discussion here. Which 2022? I thought this is 2022. No, not 202. I'm talking of 202. Now you are jumping. Hold on, Mr. President. I asked a question. Give us data to show that Uhuru Kenyatta campaigned from 2007 all the way to 2013 in order for him to become president. Alikuwa juu ya Gari for 5 years. History. We have history. Where is it? Give us an account. Tomorrow I'll bring it. Give me a You can't bring it. He was a deputy prime minister. Okay? So, okay, and he was in the office. That's why I've said. So he was not campaigning. You have been answered that question. Nowhere Ruto have been working on that way you are trying to put it. That is just politics. And that's why I usually tell you, when we are discussing issue here, let's discuss issue in real facts. If Ruto has been saying, I have been going around looking, observing the development, that's it. Don't politicize that issue. Let it be like that. No, we cannot take Ruto. We can't even believe him. He has broken the record of lying to the public. So you are trying to divert me. I wanted to. Mr. President, sometimes you are here and Jared saying that the deputy does not have things to do. You are here saying he's not even the deputy president of Kenya. Today you are here saying he's supervising projects. So where are you? Is he still the deputy president who is working under Uhuru Kenyatta, or he is out there campaigning? You know, you have always said here that the deputy president was relinquished his duties. Today you are saying he is going out there doing the duties of the president. Sometimes he goes there and says that he has not done any projects with Uhuru. Sometimes he takes credit about these projects. Where do you stand on that, so that we can know now how to take on you? Let me put it in that clear manner. In all Azimio supporters, they usually try to put the voice high so that they overcome the facts. Mutembei is one of those guys who like to twist things in social media, putting them the way he wants. We have been following you, Mutembei, but we are still together until we win you. Second thing, Mutembei, yesterday or the day before yesterday, you put a life on the, what do you call it? This public, I don't know what you call it. Bunge ya Wananchi. If you are watching that thing, all the Azimio guys
when the other side try to give a fact, they raise their voice up. The same here we are. Whenever an ODA person try to put the fact, everybody here relax. Mr. President, you said something about You are the calling deputy a fact is a president. lie. Give You time, don't please. call a lie a Mr. fact. President, So that you said something about the deputy president, and you said wait, he's going I out want to supervising development. We are asking you, before you have said that the deputy cannot do anything because everything was taken out of him. We are asking you, do you agree that the deputy is still the deputy president of Kenya, so that from there we can argue and take on you? Okay, switch off your mic so that I will answer that question relating with another fact. And this fact which I'm trying to put it here, that's what I want to answer to you. And the same thing is what you usually do. If I try to put a point here, you will raise your voice so that I can't raise the point. When we go to the election, we will win. After we win, because Chebukati will not calculate those voices. He will calculate the votes that I have casted. Most of the genuine people, they usually listen and vote and cast to the right person. Putting voice up, overrating yourself will not give you votes. Please, I beg you, when we are discussing Myself, whenever you are asked questions, you pervert yourself on questions. Order, Alex. No, Thank I you. mean, Mutembe asked him a simple question. They are very up. Ngoja kwanza. You will Now ask I'm going the to answer question. that question now. Now Mr. I have finished. President, ngoja kwanza. Okay. You are saying Chebukati is going to calculate the votes. Are votes counted or calculated? That's number one. Number two, if whatever you are reporting as a UDA stand, it's a lie, is not true, how do you call it a fact? Based on what? A fact is anything that you substantiate. If you substantiate Bana, something, it's a fact. akimaliza nitamjibu. Watu wameongea mambo ya bunge la mwananchi. That's it. So when I am talking, I'm saying this. You know, you are even trying to confuse me because you are coming like 5 people and putting your voice up. Then you just keep out. I give my point, then you gonna react on that. That's what a debate is. Okay, to add voice, Mutembe, you will be very happy today because you are there and they can't switch me off. Last time I was switched out by Bernard because of putting being switched off, that is normal. That is normal. Okay, ask the question now. Bernard, I'm off. Ask the question. Now you can't even remember the question because wherever you are asked question, you go out. Alex. We asked you, no, Mr. President. Okay. The deputy president, you said, he goes out to supervise government projects. Yes. And you have been here saying his duties were taken off. So are you trying to say that whenever the president goes, the deputy president goes out, he goes as the deputy president and he goes to supervise the project of Jubilee government? Is that what you are saying? So that from there, we are able to take you. We want you to agree with us. Is the deputy still doing his duties? Okay. Today in the president's speech, he even pinpointed the Tanga. He was the first person who, by telling the deputy president, Answer, bro. that Can you wakati answer? unatanga That's the contrary. Answer what you are angalia asking. mahali kwenye kuna Can you makosa, answer alafu what they ask you? Answer. Wait, I answer you. You just wait. I'm answering your question. Wait, I answer your question. I'm answering your question according to the fact. Today, Mr. President, in his speech, he said the Tanga group. He was the one who branded it as Tanga, and he clearly told them, when you are una Tanga na huko, angalia mahali si pazuri, then turekebishe. So whenever you see our deputy president going around Tanga-ring, he's usually picking the development, trying to fix up and taking back the report back to the office. So that's it.
when we start the campaign, we will come back in the campaign manner. That's it. Okay, And it is over. okay, Mr. President, I want to agree with you that the deputy president has been sent on an errand by the president to check Miradi. Okay? Now, why would that be the reason why there is a fallout between him and the president if what he has been doing is what the president asked him to do? Use the word tanga-tanga. Yes. Use the word tanga-tanga so that I can answer you. Because I'm not using any word. I'm saying if deputy president has been going around to supervise projects as assigned by his boss, how come that is the very reason why they are falling apart? Mr. President Uhuru Kenyatta and Deputy President, our Deputy President, they have not fallen apart. They are in their mission to win this election. If truly Mr. President and Deputy President have fallen apart, Uhuru Kenyatta today could not use the word tanga-tanga. He brought it today as he started his campaign. And that's why I'm telling you, the Mademons will come back and you hear the president supporting another side whereby you don't know where he is. So when the president said today that ndio maana tunafanya kazi na akina Joho sasa, you want to tell me that you are deaf to that? The same president used the word tanga-tanga. So you can be on Mr. that President, ulisikia vile ulisikia vile president alitumia the word tanga-tanga. Alisema niliwakanya nikawaambia waachane na hii story ya kutanga-tanga. Waka insisted wataendelea kutanga-tanga. So Bernard, put that clip, please. Bernard, put that clip. Do you want to tell us that Mr. President is a double speak? Because on the first time he told them go tanga-tanga ring. Hapana, hata hiyo time ya kwanza alikuwa anawaambia waachane na siasa, but sasa Ruto alichukulia on the other way around akaanza kugeuza, and that's why he was telling people hapo leo, kwanza niliwaambia waachane na siasa tufanye kazi, wakaanza waache hiyo mambo yao kutanga-tanga, wakaenda kila siku ni kutanga-tanga juu ya magari, tumefanya. That is what he was telling Ruto leo. Alikuwa anamtoanisha bro. Acha kujia. Na hii ndio kazi ambayo sisi tumekuwa tukifanya. Ndio mimi naangalia wenzangu wengine. Na mimi sina shida na mtu, mnanijua jameni. Mimi sina shida na mtu. Mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna. Wakiongea juu ya magari ni matusi, hakuna kazi na. Sasa jameni, mimi nataka niwaambie hata chama hiyo ya rais ilikufa. Mimi niliomba kura ya Wakenya, si ndio? Nikiwa na mambo mawili, kuleta amani na kufanya ile kazi na kutimiza ahadi ambazo nilipatia wananchi, kama hii ya kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya bora. Na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushout huko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Na Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Barabara mnaziona mkitembea hapa Changamwe hizi barabara zimejaa huku. Zilikuweko jameni? Ilikuweko? Hivi karibuni pia tutafungua hii Dongo bypass, Dongo Kundu bypass. Tukifungua hiyo Dongo Kundu bypass, tuko na mradi tunataka kujenga na wenzetu wa Japan na wengine. Mradi wa kuset up a special economic zone hapo, ndio wananchi wapate kazi na vijana wetu waweze kupata ajira. Itawezekana bila hiyo barabara jameni? Itawezekana? Sisi tumekuwa kazi kama Jubilee. Kama mnakumbuka, mimi niliuliza kwa heshima tu, nikasema jameni, sina ubaya na ambition za mtu yeyote, kwa sababu kiti kubwa sio ya Uhuru, ni yenu nyinyi. Kweli? Kutoka MCA mpaka rais, nani anachagua? Si ni nyinyi? Hata mimi kura yangu ni moja tu, wananikumbusha kila siku, huyo kura yake ni moja. Ni kweli?
Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu ya, kama ya Mkenya mwingine, lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini, na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya, na mimi sitachoka kuambia Wakenya chagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi, na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. Ama inaendaje jameni? Ama inaendanga namna gani? Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku, na wakati nilisema hivyo nikasema jameni, kwa heshima kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Tunaelewana? Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa, kila mtu ako na uhuru sasa, wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon ya, kwa sababu hii ni marathon. Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu sinitaweka pahali ya mtu, mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, sinitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Ngoja mosmos. Waja. Haja kubwa tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa I hope Mr. President umesikia tangatanga vile imetaja. Ukitaka niongea nitaongea. You know, unafanya inakani kama the president tangatanga alitumia na positive way kwa Ruto, but ukisikia anaelezea vizuri. Huyu mtu ni kwa nimemwambia kwanza tufanye kazi, then tutakuja siasa baadaye, achana na hizi ambitions. Akawaambia tena acheni historia ya kutangatanga. So wakachukua jina ya kutangatanga wakasema sisi tutatangatanga. So is that even on a positive sign? Uhuru amesema yeye ako na kura moja. That's a fact. Uhuru amesema yeye ataconvince watu wawili ama watatu wenye watamsikiza. That's a fact. Kuweka project kwa Kenya, it is good because that is duty, and tulimchagua jua alete hizo projects. No, maze ongea juu ya tangatanga. You know this diversion tactics wachana nazo. You know the reason tunakuja ni because ukiulizwa swali ya hii kitu unaulizwa swali unaenda huku unatuconfuse. Stay on one thing. No, Mr. President, uko na jina ambayo unatakana you stay on your point. You can't be asked a question all the time. Unaenda chenye unataka. You are taking us round and round. You know we are not going to play that game. Then we are not playing that game. We are here using data and Wi-Fi, not kupelekwa kutangatanga. We are not here kutangatanga. Bernard, we are not here kutangatanga. The guy doesn't want to ask a question. You have made your point. Alex, you have made your point. Mr. President, restrict yourself and answer the question. The point is, and Alex should keep quiet, please. The point is, Mr. President, on the first tangatanga time, he said, wakati mnatangatanga, mwe mnaangalia. Today, because he has already seen that the tangatanga that he was thinking will help him went against his vision. So now he has politicized. You know, our president is a double speak person. So we can't, that's politics. We agree with our president.
So, Alex, when you are very angry on my point, I usually answer my question philosophically. I can answer it in 10 times, you see, but I'm putting the answer in the right way. Uhuru Kenyatta today, he said, I'm starting my campaign. And Tanga people, they were going around launching and supervising the project. Our deputy president, you got all that from that clip. Alex, he has not been campaigning. He was just supervising whatever was going on. So now we are getting to the season of politics. Thank you. That's enough. That's enough, Mr. That's my President. answer. That's enough. Yes. Mama Selina. Yes. Thank you so much, Bernard. Ninashangaa sana. Actually, ni ukweli ilisemekana, the father like the son. Hawa watu ya UDA wanafuata ukora ya chama yao. Why can't you say something nice? President amesema maneno mawili. Na alisema hiyo chambo wakati alikuwa Nairobi. I think it was Chakaranda ama alikuwa Nairobi. Akiuliza Deputy President wanatangatanga, waruti tufanye kazi. Amwezi twisti, amusaidi aki. Nyinyi watu munadanganya. I'm a Kalenjin. I feel so frustrated nikiona munaingisha mtoto yetu kwa shimo na nyinyi watu yenyu wanakuwa na haki. Because uwezi President ameongea na President ya Kenya akisema niko na kura 1, 2, 3. Hiyo ni kumaanisha hako na millions of supporters. President Uhuru Kenyatta ako na wafuasi. It is not one person. Tafadhalini, UDA. Sijui kama batu niko ama nilipotea. Mtuambie ukweli. If you come in this platform, tulinyenyekea tukasema tunataka kusaidia wa Kenya. You call your name a liar over UDA, that you don't lie to people. Even watu kwa comment wanaongea. You tell us the truth. Mukikucha hapa tujaribu tusaidiane. We need Kenyans are listening to you. Ukisema mheshimiwa rais ako na kura 1. Yes, ako na 1 in terms of millions. Raisi ako na kura 2, 3 in terms of million Kenyans. Wa Jubilee na wa Kenya wale wamefanya kazi ya rais. Nyinyi mulitangatanga, mulitoka nje. Kwanza, nyinyi mwenye mulipeleka Deputy President huko Central. Mukamwambia you are the kingpin. Mukamwambia wewe ni kiongozi yetu ya Central. Hakuna vile mtoto ya poma ingine anaenda tawala nyumba ingine. Hata kama ile kwa inasemekana baba ya mtu amekufa na mama akaenda kukaa na bwana ingine. The children of the first father cannot be the children of that man umeenda kupata. So mimi nasema hivi. Wewe na nyinyi mnatumwa ni mzuri tusikize, lakini Bernard, a lot of Kenyans are listening. Tunapatia our nafasi. Unapatia our time kubwa ya kutuambia uongo. I don't know why. Kwa nini na waseme mara moja? Unapatia time kutuchezea akili, kusema uongo. How can somebody say a lie 10 times and you allow them, Bernard? Please, kama Selina hawezi sema kitu inachenga wananchi, wacha nikuwe na minute 1 unikate. But kurudia uongo, huyu anasema hii unapatia 10 minutes. Uongo tu na Wakenya wanasikia. Una expose hawa ama ni nini unafanya Bernard? Sisi tumetulia, watu wanakuwa na mambo ya kufanya, lakini mtu akuje na points. Isipokuwa wanaenda Kakamega wanasema uongo. Wanaenda Bungoma wanasema uongo. Wanakuja kwa Mtembei TV wanasema, hata today mimi sijaiona Mtembei TV. Asante nimekuona leo. Hao watu wa kuheshimu wajaribu hata waseme ukweli tu, kwa sababu wewe ni baba ya hii TV. Wajaribu kuongea sense, kwa sababu kama mko na mkubwa yenu kwa TV, jameni, saa ile tunacheza watoto kama baba au hawana heshima. But for today, ebu tujaribu tuseme sense, kwa sababu mwenye TV anakuona. So please tuheshimu baba ya
hii TV na tujaribu kusema ukweli juu. Asante sana, umetufungulia TV. Mimi sijaijua Mutembei TV ni nani, nimekuona leo, na mimi kama mama ninasema asante, na Wakenya wanasema asante. Ile tu nitakuomba, kwa sababu umekuja, utuongezee hii space ya watu kubwa 10 ni kidogo sana. Upanue nyumba, uko na watoto wengi, wengine wako nje, wengine wanataka kuingia. So ile kitu ningekuomba kama mama, panua nyumba, imekuwa kubwa. Alafu Pena, hapana kuja kutupatia nafasi, watu wanarudia, wanatudanganya, wanatupeleka vile wanasemanga bottom up, wanakuja kutufanyia sisi. Hapana, sisi hatuko hiyo story ya kupelekwa chini alafu mnataka kutupeleka juu. Sisi already we are top, tuko juu, hatuwezi pelekwa huko na kufanyiwa hivi. Come with sense, we argue together, tuchenge Kenya pamoja, tuwe na amani, tupika kura. Mutembei, asante sana na nimefurahi kukuona. Thank you so much Serena. Okay, inawezekana? Yes, thank you Bernard. Kabla Gerard aingie make his comments. Ningependa kurudia tu kile kitu Mama Selina amesema. You know, this is exactly what Mr. President wanted. Mr. President Munyako kwa hii forum. This is exactly what he wanted. Alikuwa anataka attention, mumusikize, awachokore kichwa. Yani as in, surely, clearly, hakuna kitu ametuambia. Anazunguka tu hivi tu na hivi na hivi. Hakuna point amesema. Ukimuuliza hii, anaenda anazunguka anatuambia mambo ingine. And I can confidently say he is at the depiction of what the deputy president is. That's what the deputy president anafanya kila pahali akienda huku, yani anataka tu kucheza na emotions za Wakenya. This is what they want. Hii mpaka inafanya tunajiuliza swali, sisi watu ambao tuko Azimio, who are the majority, who are the silent majority, tunajiuliza, just in case the deputy president apate nafasi ya kuwa president, how will this country be run if this is the kind of operations yenye wanataka cooperate in this manner? Mr. President, mwenye uko kwa hii panel, honestly hakuna kitu umesema hapo yenye ina make sense. Hii mambo ya kutuzungusha tafadhali, na hii ndio mnalianga mnataka kuja kwa panel jamani. I just rest my case hapo Bernard. Thank you. Okay. Thank you. Inawezekana. Jared? Go. Thank you. Now that Mama Selina said, we say the truth. You know, sometimes we fear to tell you the truth because we don't know how you will take it. I also concur with Mama Selina saying thank you, Mutembei TV. I know sometimes they might say one or two things, but I know you are a smart guy. When you go back and see the numbers, how we bring the numbers, you know that we are doing something. So bear that in mind. So it's not of all Ruto's effort. But now coming to the point, what the president was saying, and we agree, it is time now the president to build the Jubilee, because you know we left the Jubilee and it's now a cell. So he needs to go around and tell the people how he chased out everything, how he has been calling, frustrating the people from his Mount Kenya on the Jubilee. What is the president was saying? He's gonna go around trying to see if he can salvage the Jubilee party. And we already have told people what Jubilee is, why we left Jubilee, because they frustrated us. But we will not stop telling what the Jubilee administration has done as an administration, what it failed to do for the people. So we will also tell the people that we're going to go and complete what the Jubilee started, what it did not do, what we promised, the stadiums and all these water dams and all everything we will finish. So what is left for the president today? And they said very clearly, the 20 MPs
which is left within the Jubilee Party. He's gonna go and join Joe's party. What else could he do? Okay, what will he go home and leave the party that way? So he has to come and salvage something. But wait and see the exodus of the MPs from there. Then you will really know what we're gonna leave him with to start building. And this is on a serious. Now we are talking on the facts now. Okay, when the exodus of more than 100 members of parliament will resign and leave the 20 there, then we will see what he can start building on the 20. So he's right. Let him do. But what I said previously, it is because of the smartness of the deputy president. We saw this from 18. Think about it. If we could have sat there and wait, and today he says, oh, you know what? I've decided, deputy president, you are a very nice guy. You have helped me to come to win election twice. But beyond that, we don't know. You don't know who's your father. We don't know you. You don't think you fit the bill to be a president. We leave you there. It would be a disaster. That's why we said, hey, we have seen this before. We have seen the demon before. We have to start our way earlier. That's why we are where we are. Even today, as we speak, the president is the leading candidate as of today. Yeah, the Asmio is trying to catch up. Let us face it. So okay, those are the facts. Jared, we get your point. The president is the leading candidate, and that is what he has just told us today. And you will hear of him more now that the politics have started. All I want us to do is, Mtembe, I think you should give us the result for the poll first. Can I have a chance to talk something? I've been waiting. Just one moment, OJ. The result for the poll, so that Jared can hold their horses. Oh, kidogo acha niingie hapo kwa YouTube niangalie. Okay. OJ, you can say something. Thank you so much, Tembe TV, Bernard. Thank you so much, and thank you everybody who's always here. So every time I turn on, I find discussion going on. This is the kind of discourse we need to have. No matter how bitter, no matter how hard they are, it's something we have to have. So me, I just want to, because I found you talking about the Tanga lexicon and how it came and the implication it has had for the last 4 years. The fact is, in Swahili, when you use a verb twice, it actually have a negative connotation. For example, the word tanga, which means just to walk around, when you use it twice, it has a negative connotation of a certain kind of bad behavior. For example, the word kula, unapenda kula kula, unatembea tembea, unalalalala, unaimba imba. It's not a very good connotation. So when the president used that term, I think 2018 or around there, if I have not forgotten, or 19, the impression was giving is that his deputy was actually not doing the right thing. When he said atembe aulize, basically was trying to make it sound nicer. You have to see this thing behind what the president was saying. So, but the deputy president has become so conniving and so cunning that he's turning around the meaning of normal lexicon to mean something else. So basically, the Tanga now became to be seen as a positive thing. That is a group of people who are kind of, like an offshoot, who are liberated and who are out to defeat the president, who are out to, like, they're on their own and there's nothing you can do about it. Even many of the interviews the deputy president did, even with Hussein Mohammed, you remember, and I think that was this guy from KTN. The deputy president has been insinuating that he has been frustrated and he has been mistreated in the government, which is not the case. The problem of the deputy president is because he was not welcoming the handshake. That's the problem. So he was actually, he just went out and was looking for reasons, fishing expedition to show that there was cause for them to deviate. And the president was, because he doesn't have a need to be re-elected, he stayed on course to do the work he has been doing until now. He made these pronouncements. So the president has been on course and doing whatever he has to do. On the other hand, Raila Odinga
came in and assisted the president. And if he's getting rewarded because of being going to be the person the president is prefers, that is because Raila Odinga actually worked with the president. Now, let me tell you this. I'm sure some of you have read the 14 laws of power. The law number 1 is very clear. You know, do not outshine your master. Law number 1. And there's another law, which is not law number 15. We read that book of Robert Greene. He says that now when the time comes when you have to deal with your enemy, you destroy him completely. You don't leave him. And such a time is now. So William Ruto, he tried to outshine his master, going everywhere, you know, serikali, he's the one who was articulating government policy, even in the presence of the president. And Atwoli has been very clear on this. Now the time has come. I think the president has now taken off the velvet gloves and is now bare knuckles, and is going to show what is going to happen. So I think the person of the deputy president, even though his followers, I think there is a inelasticity of thought which is in them. And I saw one of ours here, I think it's Mr. President, trying to argue so hard about things which actually not the case. So there's a way people have been caricatured in a way, like, you know, their mind has been kind of radicalized to believe that this guy is a solution. But when you look at the kind of things, his utterances, you know, his demagogy kind of, you know, attributes, this is not the kind of leader we want in this country. You see? On the other hand, look at Raila. Raila was sworn in as the people's president. But you know, the fact is, had Raila remained as the people's president, as he had been sworn in, and up until now, we would be asking him today, Baba, in the last 5 years, what have you done for us? So when you look at the 14 laws of power and look at law number 21, it talks about to reinvent yourself. You know, so Raila is such a leader who reinvents himself all the time. And now when he reinvented himself, he said, let me just calm down. Let's have a handshake. Let's build a country. And now when you look at what's happening, and I'm seeing 83%, which is good. So now when you see what's happening right now, Raila actually transformed his weakness into power. And the person who was temporarily feeling like he's powerful is now crying for. So from what I can see, our country needs a leader who has some certain tenets like the one Raila has. So the deputy president, I don't think, he's supposed to be given any chance. Even after he loses this election, which is certainly going to lose, he should be completely out of the political landscape of the country. Because, you know, if he says, nilimfanya Raila akawa prime minister, nikamfanya Uhuru akawa rais, so yeye alikuwa nini? He was a deputy president. There's nothing bigger than deputy president he would have been given. So he was given something. He was deputy president. He should not have been given president. He was given something. And that was what was the highest available seat at that time. When Raila became prime minister under the circumstances we were in 2007, he would become a minister in government. There's nothing bigger than that which was available. So you cannot say that unless you are on top, then others cannot be anything else. And he is consistently trying to divide the country along the lines of dynasty and so on and so on. This is not the right man for the country. And I'm urging anybody who's listening here, and those who are going to listen later, the deputy president of the Republic of Kenya at the moment, as it stands right now, is a conniving figure, is a polarizing figure, and is a dishonest man. Now, he's in government, which he says he has been expelled, and yet he continues receiving money, a salary, and still remain in his government. Let's see what he's going to resign next week. Anyway, I can rant until cows come back home, but I don't think this guy is right man. And there's I'm glad I got a lady from Kalenjin land who actually spoke something I don't expect. So even his people know this. I don't see him getting any votes. He only has some votes from a few, and I've said this before, I think from 4 counties. He has no votes. The mountain, I don't see his votes in the mountain. I don't see those votes. Uhuru is coming out now. His votes are going to shrink. He's being diminished. So by the time we end up, we are going to have, in my opinion, this is the last thing I want to say. In my opinion, after August 9th election, ODM is going to have the majority of the member of parliament, probably followed by Jubilee. DAP is there, Independents, and UDA will be maybe number 4. I'm telling you, he's gonna shrink and diminish. I don't see him going past where he has gone. He has been up there. It's not the time for him to come down. He's not the right man for the country. Thank you. Yes, Alex. That is Jonah Ondioki. He vied for a by-election
the last by-election in Kisii, he was number 4 just because he could not get a nomination in a major party. Secondly, he has worked with IEBC as a translator from English to Swahili. So, Mr. President should listen. When something is repeated twice, tanga tanga, it is a negative thing, if you did not hear that. The fourth thing, these are the kind of brains we should have from our homeland. So somebody like Jared should echo and eager these young men. Jared, we want you from the other side, but we want you to have a stellar mind, a refined mind, a mind that can be good in opposition, not a mind like Sudi. We love you, but we want you to be a strong opposition. Thank you so much. Haya, before nitoke kidogo, kuna jamaa nataka nimsalimie hapa, ndiye alale na helmet, anaitwa Mysterio Otenyo. Umemaliza kumsalimia? Yes. Haya, asante sana. Polls so far by now is 83 for Raila and Ruto wako na no 83 for Raila and Ruto wako na 17%. So, and that's from less than 1,000 participants, huh? Yes, 600 over 600 so far. Sijui kama imefika 1,000. Okay. Sawa. Utuwekee tuone, najua utuwekee Bernard, because hawa watu ya UDA watakubali hiyo umesema, so utuwekee kwa screen ili waweze kutosheka juu naona Yes, anajaribu kuweka. So acha nipige screenshot. One minute. I think I have it. Where is it? Sasa hii vote imechukuliwa Ruo Nyanza huko ndani. What do you expect? Actually, we have done very nice. You know, come on. Hata kama ni Luo Nyanza. I don't get me wrong. I didn't use it in I use it in that Mutembei is Azimio. So No, Jared, I advised you before. You have been so close to Madoadoa until sometimes your statements are bad. And this was a serious, this is not a joke. Jared, your statements sometimes have been really, really bad. Trust me, wachana hii maneno. You are going to get yourself in a problem. You cannot say that we got those votes from Luoland. What does that mean? That's a bad joke. Okay, Alex, those are I can repeat the statement. I can repeat the statement. I said, Jared, stop defending the undefendable. Tukubali kama tumekosa, tunatubu, tunaomba msamaha. Jared, you are a man who is exposed. That should not come from you. Don't defend that. You are an exposed man. Thank you, Alex. We have said over and over again, for you to sample about the result of the elections, even the pollsters, they don't talk to everybody. They just sample a few people. So in every space, like our space now, for the people that participated in the poll, Raila has 83%, Ruto has 17%. That is a reflection of this particular space, how much Ruto has support. Now, if we now relate that to the entire country, what do we get? From there, we will be able to draw some conclusions in terms of when Raila is at 83%, Ruto will be at 17%. So if Ruto works very hard, he can only double 17% to 34%. That is, he has really worked very hard. But all the same. Anyway, Gerard, maybe Gerard kuna pesa anangojea ya Ruto na asipoongea vizuri atakosa pesa yake. So tuna understand. Hiyo kutetea ni ile asikose chakula, so lakini saa ingine sema ukweli kidogo.
hata kama unatongoza bibi usikuwe that low. Jaribu kuenda juu kidogo ndio wasichana wakupenda. Hata ukisimama mbele ya wanawake wataona wewe kumbe ni ile bottom tu huko chini, hakuna siku unapanda juu. What I was saying, I will defend what I said. Let's take a sample, as he said, as Bernardi said, a poll is a sample, okay? The sample of this panel is Yes. 1, if we are now 8, is 1 to 8, okay? So what I was saying, depending on where the audience, which is this is a fact, the audience of this panel, 17% is very nice. So that's a fact. You know, is that not a fact? Can you defend that? You know, that's true. No, Bernard, can I interrupt? Okay, You thank want you. to Let's call us do this. Luos? And I'm a order, Kalenjin. I'm a Kalenjin myself. hold on, Selina. Thank you. I want us to make progress. Let's hear from Thomas first. Didi? So I want to say hi to everyone because I think we all share different times maybe. So just straight to today's conversation, I think someone like a president, you should not take any word that comes from his heart just so lightly, because this is the leader of the country. This is a person that is the head of the military in Kenya. This is a person that even the judicial system recognize that is the head of the land. And this is a person that each and every person view him as an organ for unity. So when a president comes out and say that some group in the government did not follow the chapter 6 of the Constitution, which is all about leadership and integrity, and they were all around tangatangering, and immediately after election, that is 2018, these people are walking around campaigning. So I think it's something that we as Kenyans we must take note and ensure that this kind of people, we do not elect them. When the president says that he is now looking for someone that they share the same idea, I don't think if there is something wrong. I don't think if that is something that should sound like a poison to UDA people. They say that president does not have influence, and you heard that president today say that iyo kura yake moja tu, and he said clearly that it's okay, he has one vote, but remember, one vote can bring a change. These are head of state. He can is everyone. We have a population of 50 million people. So you want to say that 50 million people do not understand he's a president? They will not hear what he will say. The same way they took Wetangula and Mudavadi and believe that these people are going to bring effect in their coalition, the same way they should respect our president. They should understand that the president is having a say. Raila Odinga joining Jubilee, Raila Odinga was a great pillar to the government, because the government was in a situation where they were almost impeaching some of the people, and you can clearly see the mindset of someone that can even plot for a coup. If you try to convince people to resign, it's like you're trying to weaken a section of the government. So these are clear evidence and giving out the reason why the president had to take a different stand, and I'm so happy for that. So a person like Jared that is not able to accept the fact that even the Kenyans can easily demonstrate, because you cannot assume 634 votes. You cannot assume that.
That's a very great difference, and it can clearly show that Kenyans are ready. They are ready and they want a change. So that's my point, and I'll be so happy to contribute as we are going on. Okay, thank you, Thomas. Why is inawezekana has dropped out? Okay, Mama Selina. Yes. Nasikia mtu analia anataka awekwe pamoja na rais. Anaambia watu ya makanisa. Alafu tena anaambia rais sijasimama kwa kari yako. So please, Deputy President, sijui Wakristo wanalewanga pombe ama watu wanalewa nini? I think hii Azimio anyway. Kwa sababu nafikiria mahali siasa imefika kwa UDA ama kwa Deputy ni kulewa, amelewa siasa. How can you say unataka kuketi chini na rais, watu ya makanisa wakupeleke ni mtosi yako, hauna ubaya na yeye, alafu tena vile rais aliongea leo Mombasa akisema unasimama kwa gari, hapo unamjibu unamwambia sijasimama kwa gari yako. I think Kenyans anyway Penat, nafikiri tuombee nchi yetu, na hata huyu Deputy Rais ni mtoto wetu, tumuombee pia aende polepole, batu wako na miaka, kwa sababu hii siasa vile Atwoli anasema sasa, nimeona ni ukweli. Tujaribu kuomba tusipate madhara Kenya, kwa sababu wale watu wanamuongoza, na nilirudi kusema kama hauna wasee, kama hauna leaders, watu wasima kukuliko kukupatia direction, ni vijana wadogo kama wewe. Unajua sasa, Penat, mnaenda disco, nyinyi ni vijana, mnaenda tafuta wasichana. Moi alikuwa anatuambia, samani ya wanaume, wacha hii yenyu ya sasa. Samani wanaume wangeenda kuimba, na wakiwa wanaume 10, kuna mmoja atakuwa anapika tu makofi, hakuna msichana anamshika kwa sababu hajui kuimba, hajui kutingisa kiuno kidogo. Na Moi akasema walikuwa naambia hawa wangoje wasikasirike. Sasa leo nimeona hivi tuko kwa hiyo kiwango yenye wanaume wanaimba, na sasa amekosa mtu ya kumshika, sasa anataka watachinyonga. So mimi nataka kusema hivi, please, nataka kuomba Azimio. Patu tuko na miezi 6, na miezi 6 kwa siasa ni mrefu sana. Wacha mimi leo niwaombe, niwaambie kama Deputy Rais, rudi chini kidogo, sikia maoni ya wasee, sikia maoni ya watu ya wamama, sikia maoni hata ya watu ya kanisa. Because unasema sahi unataka kukalishwa chini na rais, hauna shida na yeye, lakini kuna mtu aliingia katikati akafanya tukakosana na rais. So unataka kukua na rais ama unataka hiyo rafiki ya rais afanye? Kwa sababu sasa rafiki ya rais ameshikana mkono, tukakuwa na amani Kenya. Akapatia rais time kuimplement kasi yake ile ako naye kwa serikali. Amepatia rais ile mswada zimekuwa parliament, silikuwa ngumu sana ipite, simepita. Rais amelala, amenona. Jameni, sasa huyu my brother analalamika, ataenda ndio omba msamaha. Na hata huyo mwenye aliingia serikali na amesaidia rais, ukiwa umetangatanga, tulia. Lakini huwezi kutanishwa na rais uende umwambie nini, na Patu uko na hiyo division. Kama angesema mimi nimeomba msamaha niende nikae chini na rais, na hata huyo rafiki yake nikae na yeye chini, hapo Penat, ninakukuta na rafiki yako ama na pipi yako. Na mimi nasema kwa hii nyumba ya Penat, nataka kuongea na Penat, lakini sitaki kusikia bibi yake na watoto. So bibi na bwana na watoto wataulizana, na huyu mtu anataka kukuuliza nini Penat? Anaweza kuambia fukusa watoto yako, anaweza kuja kuambia sitaki bibi yako. So hiyo ni kumaanisha wale watu wanapatia direction, ama ile watu wanafanya kazi na deputy kama hii watu wako hapa wako na ngumu, kwa sababu hawaelewi yeye. Hata wale watu wanamfuata
anaambianga yeye ndiye anajua. Is the man, is the ako yes, ako nyuma, yeye ni mbele, yeye ni nyuma. Hawa watu wanafuata yeye. Na especially ninasikia anasema anaambia watu wa resign. Of course wata resign, especially wale wanatoka Central. Hakuna ule ataruti penat. Wamekula, lakini kwa parliament hata wakiresign ni afadhali. At least ya Rift Valley, kwa sababu yeye Wakalenjin wataamua kuanguka na yeye, wengine wakiresign na wana hasara. Na hata Rift Valley yote wataresign, kwa sababu wenye wataresign hawataruti kuchakuliwa. But wale wengine wanatoka sehemu zingine. Hata Aisha Chuma akiresign, kuna faida gani kwa serikali ya ODM? Kuna watu wengi wametoka Central, hata wakiresign they will not come back. Waresign mapema ndiye tukue na wale aspirants wamekuja watengeneze serikali. So mimi nafikiri tukiwa hapa, na nashukuru hawa watu tu, tunaomba ashuruni wasuri wakuwe na sisi, watu tuendelee kujua uongo ya Azimio. No, tuendelee kujua uongo ya UDA. Azimio wako tayari kusikiza, lakini UDA hata vifaranga tanga wametanga papa na watoto pamoja na mama. Oh my God, tunaombea hawa Mungu. Chera mpena tikifika mwezi wa 4, hii watu watakuwa kwa hii TV na hata kura itakuwa imeisha, ni baba tu. Nafikiri tunangojea tu kucelebrate, hakuna kitu kingine tunafanya, kwa sababu kama uongo hivyo hata sasa hawajui kitu ya kufanya. Mudavadi ni hasira, wenye wanakuja kwa hii TV ni hasira. Wacha nifikisha hapo, nipatie watu wengine waongee, lakini asante Thomas. Tunataka watu wenye wanatuambia ukweli, especially watu wenye wako crown huko Kenya, wanakuja wanasema ukweli. Na hata wenye wako huko, tuna relatives, tunawapigia simu, wanatuambia update nyumbani inaendelea aje. Lakini tungetaka inchi isimame, na kweli mkichakua wakora ama mkichakua watu wanakuja kuambia bottom up na wasemi ni nini, mtamalizwa. Usuri amekiweka huko chini. Nafikiri hiyo china Mungu anakuanga Mungu anachuanga kupanga. Ukienda kuanguka, Mungu alijua wewe ndio utakuwa chini, na ndiye sasa waliulizwa bottom up. Anajaribu kukuja juu, hawezi, uongo tupu. So endeleeni yuta kukaa chini, kukua bottom up chini huko mahali mlichipeleka wenyewe. Sisi tuliwapeleka, mliamua hiyo tu kukaa chini, ama mnala hata sijui inasemwa aje, ni nyinyi mlichipeleka hapo. Na ndiye sababu imekuwa ngumu, kwa sababu mlienda chini, amchui kurudi juu. Na hata ni sawa tu, wacha ni mnamna hiyo tu. Hata wasungu walianza wakaleta kuharibu maneno. Sasa walianza chini, na ndio hiyo inaharibika. Msiende hiyo Kenya. Hiyo juu hiyo kwanga ilikuwa ya wanaume, lakini sasa nyinyi mnaenda chini, mnataka nani akuje juu? Asanteni. Thank you Mama Selina. Bwana Henry. Karibu. Asante sana. Niliona mama akibeba baba mkono before, na anyway ni kama I had like a feeling ni kama alikuwa na hisia kama yangu, and I'm very happy for the contribution, and which is okay. Kama ni politics inaweza kukuudhi, uniudhi, but at the end of the day we get a solution. Now what I'm saying is this guy Jared is like kama ana kazi is a ghost employee. So that's what I can say. Kama anayo, so I don't know where he is or wherever. Usigonge rafiki yangu. Okay, sawa, ngoja nimewachia hapo. Okay, look at these leaders. Unaambiwa sasa sisi kazi ni kazi. Mtoto wangu amalize university na aanze kusoma mkokoteni ama wheelbarrow. Look at their children. Wengine hata wajamaliza shule, lakini wako nje ya nchi wanapata pesa. So if we can't look at such things, kuna watu wamegraduate wako na madegree na masters wako Kenya, lakini watoto wao wako wapi? Na wengine they cannot even speak English. I'm not
mmesikia hata kuna clip mnacheza hapo, huyu jamaa tangu nimsikie ni MP achaongea nothing like even one word in English. So unatuambia nini? You have not even, is that some of them have not even completed their education, hajafika hata form 4. But now sasa hata kupiga mdomo peke yake. There are so many people wako hapo nje. That's why we have a problem. Mtu unapandikwa mahali haujamaliza shule, but the things because una mtu amekushika mkono, so right now unaongea tu, kuna watu hawana pesa umeibia hao watu, na tena umeanza kuwachekelea ati unataka wakuwe na pesa kwa mfuko. Watatoa wapi? Na pesa umeweka kwa mfuko yako. Sasa unatoa tu kama coins unawapatia, unawaambia sisi ndio tunapatia pesa kwa mfuko. Siwezi kulala kama saa hii nimelala, alafu wewe umeniibia uniambie nitatoka hapa baada nimelala unipatie pesa. Ati uniwekee pesa kwa mfuko. So Kenyans, please, this is just a voice. Tukuje pamoja. Sasa kwa mfano jamaa alikuwa anasema ati deputy anaenda is supervising projects, na amesema yeye hayuko kwa serikali na hizo projects zinatengenezwa na serikali. Sasa ako na serikali yake na Uhuru ako na serikali yake. Can we just come, as you were telling that guy, can we come to our senses? Tukiwa hapa kwa platform, can we be constructive? It's not that we don't want such views. Watu wanaweka hapa is like kama kwa hizo rally zao. Usiweze kuongea kama vile wengine wanasema badawada nini, unajua sisi tulikuwa fanya hivi. Kama ni manifesto aliongea juu, huyu jamaa aliongea juu ya Jared, juu ya manifesto. Hiyo manifesto ya Jubilee ikiletwa, waanze kufuatilia one by one. The first one mmekamilisha hii X ama tick, kamilisha hii X ama tick. Let us see ni wakati gani Uhuru amekuwa settled na hata afya yake ikabadilika. Ni second time wakati amekuwa na Raila, hata kama walikuwa kisiasa walikuwa na bishana, lakini sasa wamekishikana mkono. That's all we want. Sisi sio wa maadui, but look at this you dear people. Man, they are extravagant. Sasa hata like hapa, mtu anaongea mpaka mimi naona watu, kuna some of the contributors wakiongea, unaona kila mtu sasa anaanza kutingisa kichwa, sura inabadilika. Why? That's something constructive. Ukiwa na ile roho ya Kenya yetu, Kenya sio ya mwingine. Hakuna mtu atatoka nje akuja. Instead watu wanatoa pesa Kenya, wanapeleka, tunakuja kutafuta pesa nje, na watu wanatapeleka huko, na alafu wanakuja kutuambia this thing it must end. Kama mimi ningekuwa na uwezo, and politician atatoa pesa huyo mapema sana saa 12 amepata zero, because hiyo pesa ingetumika kwa projects za nyumbani kutengeneza. Baby, look, some areas are some arid areas, waweka hata kisima ya maji. Kuna mahali barabara ni mbaya, wamama nilisikia wakiongea mahali fulani wanasalia hata. That's why I gave an example. Mnatembea, that guy is a performer. Mimi nampenda hata kama rais, mimi nitaweka kura zangu zote kama nitakuwa hata 2-3. I talk mahali mimi natoka, but that's what we need. Sisi hatutaki kuambiwa utaweka pesa kwa mfuko. Wewe hujaenda hata shule unaambia watu uweke watu pesa kwa mfuko. But let us, hii wanasema alikuwa na itangatanga hiyo, wanaenda kusalimia watu. Kama ni kusalimia ni sawa, but you have forgotten why we were elected. You were elected uwafanyie kazi, sio kuenda kuwasalimia. Uhuru amesema vizuri sana. I don't know, these guys hata darasani hata, that's why they cannot even, they are not constructive. Look at the conversations hata TV shows when they are talking. Bila huyo jamaa alikuwa anasema hiyo president, Mr. President, that's what they do. It was just explaining what they do. They don't listen. Kazi yao ni kupishana na, okay, unaweza pishana with a point, but unapishana no point, nothing. Unapishana tu sababu ya kupiga kelele. Bottom up. Mama amesema vizuri sana and I'm happy. Those are the kinds of people I want. Mimi kama ningekuwa na uwezo, Wakenya wajue we have had this problem because they made wrong choice. But now Raila anajaribu sana, na kama ako na shida au ako na makosa,
ni kidogo. Hakuna hata mimi, wewe na sisi sote tuko na makosa kidogo. But hata shule, ukienda shule, we cannot get 100%. Kuna mwingine anapata 90, 70, 50 mpaka ya 20. But unajua the one who has done the best ni yule amepata 95. And anakuwa ranked the first one. So I cannot be ranked the first one kama sija perform. Ruto ameperform, kama ameperform 45 na Raila ako 75, mbona Raila asikue na wengine wako hapo katikati na kuna wengine anashinda? Sisi hatukatai. All of us are Kenyans. We have to accept. We have to set our policies. So mimi sioni haja tuanze kusema sisi ndio serikali ikikuja. One time I remember kuna one of the allies of Ruto alisema tukichukua serikali mtaona. What kind of leader is that? Tungoche hiyo clip kama mngepata, wacha niseme Sudi alikuwa somewhere in Rift Valley akasema tukichukua serikali mtatuona. Is that a leader now? And I remember na Murkomen wakati ilikuwa wanafungua what was this BBI, there is one of the members alisema something, Araba akamwambia hata wewe umetoka kwa jamii ndogo, there is no leader who can come from where you come from. I thought the leaders nilisikia mbaya sana. Ni vizuri hata this thing kama atasikia repeat asikie vile alisema. You cannot. What kind of leader is that? You cannot make a leader from, I don't know, from test or somewhere. So we have to be very careful. Sisi tutali maslahi ya wa Kenya when said we are brothers and sisters, we have our dads and moms, but not kuambia mtu tukichukua mtaona. Okay, where you come from, you cannot make a leader. What is that? That now you stand here unaniambia sisi ndio tunataka kutengeneza serikali. Serikali ya nani inakuwa namna hiyo? We don't want something like that. That thing is in the domain, walisema hivyo. Na there are so many things wanasema, hata hiyo wamesema ya madoadoa. Look at wacha waseme vitu kama hiyo wamesema na watu wa ODM ama hiyo Azimio. Those are constructive and learned people. Constructive, I'm saying this. Constructive and learned. Their points. Hata kama, okay, there's various katai, but they score them. Wakati wako they have a conversation. Why can't you like tukiwa hapa usianze like sasa nikienda kwa hiyo platform ya Mtembei, so I will argue. You argue ni kama debe ukipiga kama hakuna machi, si kelele tu unafaa uweke hiyo plugs kwa masikio usisikie. Oh, I'm sorry, ni was asante. Okay, thank you Mr. Henry, we appreciate your perspective. Tuendelee mbele. Ni muhimu tuongee yote ili tuhakikishe kwamba hakuna Mkenya anapotoshwa na wale ambao wangependa kupotosha wengine ili wapate mwanya wa kupenya katika uongozi. There is a clip I'm looking for. I had it and I can't remember where I placed it. A very elaborate clip by Mwalimu Nyerere on when a politician is unable to sell his agenda to the people, he will revert to tribalism and begin to divide the people around tribal lines, so that if he doesn't have what to sell to the people, he will set the people against themselves, and through that he has a higher probability of getting leadership. I will when I get it I'll play it, but in the meantime Stony PK amekuja. Stony vipi? Salama sana bana, habari mzuri kabisa. Hii Mtembei imekuwa siku hizi ni demand ni noma sana. Iko you iko you kabisa, na ni vizuri. Yes. Ukichelewa kuja mapema we uko nje mpaka anyway, it's good we are able to monitor even from outside. Leo ni hotter than yesterday, moto kabisa, watu wanasema tamu sana. Haya, karibu. Wewe ndio unafanyia kazi juu ya gari? Kabisa. Sasa nitoe kamchango kidogo. Yes, carry on.
Thank you. My fellow panelists, habari yenu, Selina, Thomas Ajuoga, Henry Stanley, Mkenya, Spain. Mwana Spain, kwili hata. Huyo ako kwa curtain kabisa. Now, hey, today I would say we had the best comedy. I think it is satire for those of us who have done literature. Satire it was pregnant with meaning. Na I think kwa Kilua sasa hiyo tungesema tu Ruere. You know, ile tumekuwa tukisema Ruere saa hii imekuwa Ruere ya ukweli leo. Tulimaliza kabisa. Ule tulikuwa tumengojea alikuja akatoa kwa Kikuyu tunaita koruta buritadha, wale wanaelewa hiyo. Mbuzi huwa ukichinja pale ile kutoboa ile tumbo ndio mwage ile nani. Ndio huwa sasa watu wanajua wazee wamekula mbuzi, ancestors pia watakulia hapo na unamaliza. So today was the day that the Lord has made. That is yesterday according to Kenya time. Basically why I'm saying this is I saw what I have never seen in this country. I saw what I have not seen for the last so many years since Jubilee came into power. Today, I also had a big sigh of relief because we were put on a week that was so toxic. The whole week ilikuwa ni tension, matusi ilikuwa imejaa Kenya. People, temperatures, masukari zilipanda kabisa because of UDA. It is the first time nilisikia DP akimukejeli president directly, akimuita wewe Uhuru. Sincerely, mtu angeweza kushed tears. How do you do that to a boss? How do you do that to your boss? Ule amekuandika kazi. Let him not say ati aliandika Uhuru kazi. The boss that has allowed you to earn without working. To squander taxpayers' money without working. No wonder aliambiwa you are only working from top roofs ya Gari. That was it. Hiyo ilikuwa msumari ya mwisho. If I was Ruto, I would actually resign. I go home to Sugoi, niokoke, because as he is not saved. That one I can say. Even if we say Bible inasema tusijudge, I can be allowed to judge as a layman, because for somebody who fears and believes in God, and who believes that leaders are provided by God, and him being one of the leaders whose God has given us in this country, and then Uhuru Kenyatta being a leader also God has given, who is his boss, this gentleman should just simply go home and repent, because God says while we are on earth, if you repent, you'll be forgiven. Uhuru Kenyatta being a leader also God has given, who is his boss. Mwana wa Ingo zima mute. Oh, sorry. So why I'm saying this is, I think I saw a president that we have been waiting for, because ile matusi, there are those who are saying Uhuru atakuja atatoa, makali, but Uhuru has stood as one of the very composed president, kama Kibaki. And now today is when I understood, for 9 years, this president amevumilia mambo mingi. The patience is unbelievable. He has been scolded by his partner, at work. Now he is only saying, mimi sina shida, lakini wacha tufanye kazi, lakini anacheka kidogo. That tells you he swallows a lot. That's why he said it is so simple, and he used a very simple metaphor to tell Kenyans. That's why I have now come to agree Uhuru is a genius. He gives a simple metaphor. Huwezi fanya kazi ukiwa juu ya gari. I laughed for like 30 minutes. It is true.
you can't work from the rooftop of a V8. Hata labda lori kama ni kuweka mchanga na kutoa mchanga, kutoa matofali na that is, but a luxury rooftop of a V8, there is no job unaweza fanya pale, which means what have you been doing on top of that roof? Wakenya wameambiwa wajijazie, na akasema mimi kumalizia akasema it is true, wanasema I have one vote. It is true, I have one vote na nitapiga hiyo vote moja, but I have a right to even look for somebody else, nimwambie mazeni naweka hii kura yangu hapa kwa hii debe, wewe unaonaje? Mimi naona hapa ni pazuri. Akikubali atanifuata hata yeye aweke hapo hapo. Si Uhuru alimaliza maneno? So there is nothing wrong with Uhuru telling Kenyans, for me I'm going to vote, nitavotia Raila baba, na anybody else who thinks that is worth your vote, come go ahead and whatever. I think amefunga hiyo chapter ya hiyo kuambiwa project and all that. Let me come to the brother yetu Atwoli. Atwoli is another guy who should also attain the level of, I think he calls himself elder, but I think anataka apewe madaraka ingine, either is a wale watu wanaona mbele, super elder. Super elder. He also used a very simple analogy. He said, huyu jamaa jameni, because we need his soul, ni binadamu, ni Mkenya. Watu wa Sugoi waambie wachunge sana hiyo siku. They should not even let him stay alone, because it is true. It is true. The stress, the pressure he has, it has been seen in his utterances. He's gone berserk. In fact, I'm not a medical doctor, but I would recommend somebody who is very close to him, is a physician, should try to manage Ruto's health properly. Mental health, because for me, honestly, if it were me, I would go berserk with the money I've spent. He has been lied to that he has following. Then now it's down on him that his following has been fake. Honestly, I also give it to him. He's strong. Otherwise, he should have been admitted in a hospital by now, either because of high blood pressure or something like that. But it is not too late for him. He still has time to relax and face reality. Unfortunately, one of his followers ameingia kwa TV late in the night, akaanza kutukana Uhuru tena. This Ngojiri from Nakuru. Now he has turned it around. It looks like it is Uhuru who is insulting and mistreating DP. That clip, I saw it late when I was coming from town. How has Uhuru insulted Ruto? Today, Uhuru just put it very simply, very plainly, that what you've been doing is not good in the eyes of Kenyans. Basically, that is what I can say regarding regarding that Uhuru Kazi Juu hiyo Atwoli. Now, Busia, I'll take 1 second or 2 seconds. Busia was actually a reflection of a totally confused, bitter lot. So, okay? Totally confused, incoherent, watu ambao chochote wanasema sasa ni kurukaruka. When Mudavadi opens his mouth, ni confusion totally. That confusion, that satire imekuja mpaka na huyu jamaa anasimama MCA, anasimama anasema nyinyi watu, mimi nasimama MCA na ninaomba mpigie kura Azimio. Then people are cheering. Wakangoja. He was next to Ruto there. Ati Azimio, then akaangalia, sijui aliangaliwa na macho gani, is Azimio ya Kenya kwanza. Look at that. I think this is what is in the Bible, that I don't know that verse very well. Bernard will help me. That before you come to get lost, kama utapotea, unafanywa uwe mwenda azimu ama ukue somewhere something. I think there's a verse I read those days of my Bible studies. So I think that is what Azimio imefanywa, because they are being, wanaenda kutupwa kwa garbage pan, garbage bin. I think that's why they are being made confused. Wengine watakuwa wenda azimu. Na tunawaombea Mungu. Actually now
every Sunday people should pray for UDA, wapone tu. By the time tunafika tarehe 9 waende wapige kura kwa Azimio. Asante sana Bernard. Okay, thank you Bwana PK. We appreciate your analysis, your perspectives. Let's keep talking. The poll, if you have not voted, you can go and vote. The poll is still at 82-18. 670 people have voted, either Raila or William Ruto. So that shows the margin and the difference, which I believe is indisputable, and is replica of the rest of the country, in my humble opinion. Jack Kindube. Jambo. Hatujambo, vipi? Salina. Mkenya Spain. Alex. Thomas, habari yako? Stone PK. Salama sana. Nimefurahi sana kwa na ninyi leo tena. Siku zingine nimekuwa na shughuli hapa na pale, lakini nimefurahi sana leo nimefurahishwa sana na hotuba ya Rais Uhuru na Atwoli. Wamenifurahisha sana. Uhuru, nafikiri wale watu walikuwa wanangojea Uhuru kusema juu ana support Raila. Nafikiri sasa hawawezi kutafuta mahali pengine. Ameshawaambia kwamba ni huyo ana support, kwa sababu amewaambia hata mimi nina haki ya kuonyesha ni nani nampenda. Ni haki yangu. Lakini jambo lingine amesema kwamba kiongozi ambaye hatukani, ile kutokana ni shanga ambayo lina kiongozi anavaa. Lakini kwa Wajaluo nafikiri kiongozi ni ile msingi, ile zile nyumba za zamani zilikuwa zinajengwa, zinawekwa mlingoti pale katikati ya nyumba. Sasa hiyo mlingoti ilikuwa kila mtu, hata mtu akitoa makamasi anashikilia hapo. Yaani kiongozi ndiye anatupiwa kila kitu. Ni kama wewe ni kiongozi, wewe ndio utatupiwa kila kitu. Lakini kazi ambayo anasema amefanya ni jambo la muhimu sana. Inatakiwa sisi wa Kenya wote tumuunge rais mkono, kwa sababu kufuatana na zile yale mambo ambayo amesema, ni kwamba umoja ambao kila siku mimi nawaambia kwamba lazima tuwe na umoja. Hata yeye leo amesema umoja na amani imemfanya akiangalia sasa wamefanya zaidi kwa sababu ya umoja wetu. Na hawa wengine ambao wamekuwa wakimshutumu ni watu ambao wanarupokwa tu na maneno. Mimi nasikitika sana kwa wale wa Kenya ambao bado wanafuata hii mrengo wa Yuda, kwa sababu ni mrengo ambao hauna mwelekeo kabisa. Bwana Atwoli ni sasa tumuite super elder kwa sababu ameomba hata watu wamuombee, wazee wa Kiluya wamuombee Mudavadi kwa sababu amepotea njia. Na ni kweli amepotea njia, kwa sababu mkiangalia matamshi ya Mudavadi akisema kwamba hakuna haja ya kuwa na barabara. Kweli tunaweza kuwa
tunaweza kukosa barabara. Tukikosa barabara tutapataje hayo utaendaje hata hospitali? Hata hayo hizo pesa uchumi mfukoni, utapataje hiyo pesa uchumi mfukoni kama kuna barabara? Utapataje hiyo pesa? Hiyo ni matamshi ya mtu ambaye ako confused, kwa sababu sioni kitu ambacho wanachosema wakiwa kwa mkutano ni jina la Raila au president. So hiyo mimi naona hiyo ni kufanya matusi tu, au kusema mambo ambayo hayawapatii Wakenya matumaini. Tunachotaka ni umoja kwanza, number one, umoja, peace. Hiyo ndio number one. Alafu hizi mambo mengine yote yanakuja tu. Hiyo umoja ndio msingi. Ukiangalia Amerika, Ujerumani, Italian, ukiangalia Japan, hizo nchi zote zimeendelea, ziko na kitu inaitwa umoja, stability. Hiyo umoja ya kusema wao wako ni wamoja. Alafu ukitaka kufanya biashara unafanya tu kwa sababu kuna umoja. Hiyo amani ni jambo la msingi, na kwa hiyo wale watu ambao hawahutubu amani ni watu ambao hakuna kitu wanatakia nchi yetu. Hao watu tusiwasikilize. Naomba Wakenya msisikilize mtu ambaye hana haja na umoja na amani. Huyo ni mtu ambaye hajui kujenga nchi. Nchi ni kama nyumba, lazima ukiwa na msingi thabiti, hata upepo hata nini kija haitabomoa hiyo nyumba yako. Kwa hiyo sisi tunataka nchi yetu iwe nchi thabiti ambayo hatuwezi kubomolewa na porojo hata kidogo. Na mimi nasisitiza na zidi kuambia kwamba tuanze sisi kama Wanakenya kujifunza mambo fulani. Kwa mfano, tukatae pesa, tusikubali pesa. Mtu akija mahali tuko eti anatuletea pesa, hapana, mumuulize hiyo pesa ametoa wapi, anakujaje kutupatia. Msikubali tu eti ni pesa zetu tunachukua, hapana. Tuanze kukataa hizo pesa. Ni vizuri kumwambia hatutaki hizo pesa, utuambie umezitoa wapi. Hiyo itatufanya tuwakomesha hawa watu ambao ni corrupt. Sio tuanze sisi wenyewe, tusingoje hao, tuanze sisi wenyewe kusema hatutaki pesa yoyote bila kujua imetoka wapi. Tunataka pesa ambayo tumepewa na serikali peke yake. Hatutaki pesa inatolewa na mtu binafsi, kwa sababu mtu binafsi anakuhonga, na kwa hiyo akisha kupatia hiyo pesa una uwezo wa kumuuliza service. So sisi tunataka watu ambao tunaweza kuwauliza service. Kama mfano president sahihi anasema kitu ambacho anataka service. Atwoli amezungumza maneno ya muhimu kusema madaktari waangaliwe. Hawa tunataka viongozi kama hao ambao wanataka watu wa Kenya wapewe service. Hataki madaktari zetu tumetumbuka kuwafundisha alafu wanaenda kutumikia watu wengine. Hiyo hata mimi nimelalamikia hiyo kitu. Tunataka watu wetu wanaposoma, watutumikie sisi wenyewe, watumike, wajenge nchi yetu. Kwa hiyo sisi wote tujenge nchi yetu. Kwa hiyo mimi nasema president leo mimi amenifurahisha sana, na Wakenya wote kama tukikubaliana tufuate mawaidha ambayo president anatuhimiza kwamba umoja ndio nguvu. Hata leo amerudia kwamba umoja ndio kitu ya muhimu, na mimi narudia umoja ndio kitu ya muhimu, umoja na amani. Asanteni sana. Asante Bernard. Asante Jakindu Bey, tunakushukuru kwa wasia wako, maoni yako na mchango wako katika mjadala wa leo. Naomba sasa tuende kwa huyu anaitwa Nyax. Hello, Mr. Bernard, how are you?
I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Nashukuru sana umenipatia ruhusa ndio pia mimi niweze kuchangia. Ya nashukuru. Kwa maoni yangu jambo ambalo Uhuru Kenyatta amefanya siku ya leo, amefanya kitu ya maana sana. Ya hii ndio tumekuwa tukingojea kwa muda. So tunashukuru ametupatia mwelekeo kwenye tunafaa kupeleka kura yetu. Kwa sababu hawa jamaa wengine wao wamekuwa wakikampeni na miaka 5, hatuoni chochote chenye anafanya. Lakini Uhuru yeye amekuwa akifanya maendeleo, akaweka siasa kando. Amesema wakati wa siasa umefika. Sasa ndio siasa inafaa kupigwa kuliko sasa ndio siasa inafaa ipigwe kamili. Ndio sasa tuone sasa ni members of parliament wangapi Ruto atabaki nao kwa sasa. Nikushua habaki na mtu. Kila mtu atamtoroka. So hiyo ndio maoni yangu, na nashukuru sana. Naona watu wa Western wanakubali kwamba kwenye Musalia Mudavadi alienda na Wetangula walifanya jambo ambalo si la maana kweli. Walipeleka tu tumbo zao pale, lakini hawakufikiria kwamba maendeleo itakuwa vipi. Alafu kitu ya maana unajua ni kuna sababu kuu yenye imefanya rais akasema kwamba anataka Raila, hataki Ruto. Kuna sababu imefanya yani sisi Uhuru anamjua Ruto zaidi ya kuliko sisi wa Kenya. Sisi tunaona tu yale ya juujuu akikampeni akifanya nini, lakini Uhuru anamjua sababu amekuwa kwa serikali pamoja. So anamjua ndani wake na nje, anamjua kila kitu, anajua siasa yake. Kwa hivyo tunafaa kusikiza Uhuru, alafu tukubali Uhuru amefanya maendeleo. Hii miaka amekuwa katika serikali, lakini ubaya wa sisi wa Kenya tunaonanga maendeleo ya mtu baada ya huyo mtu kutoka ndio tunaanza kumtamani. Lakini tukubali tu rais amefanya maendeleo na amesema Raila tosha, na huko ndio tunaelekea. Mimi mwenyewe before sikuwa napenda Raila, sikuwa nataka kumpigia Raila kura lakini nimekuwa nikiangalia zile vitu zenye Raila amekuwa akitupigania kwa muda mrefu, ndio nikaona kwamba enyewe Raila anafaa, hata kama ni miaka 5 Raila anafaa. Okay. Hiyo ndio maoni yangu. Nashukuru. Okay, thank you. Huyo jamaa taska 2 kwa bili yangu. Hey Alex, unataka kuitisha nyama nguruwe kutoka kwa msikiti? Alex, tafutaneni tafadhali mkafanyiwe treatment pamoja, ama tuwapeleke kwa special prayer. Chamana ni hiyo. Uhuru amekuwa akijua chenye Raila, anajua uzuri wa Raila na anajua uzuri wa Ruto. Hiyo ndio kitu ya maana sana. So Uhuru ametuambia tumuondokee Ruto tuende kwa Raila, huko ndio tutaelekea. Nakushukuru Bwana Nyax kwa maoni yako, na ni muhimu. Every right thinking Kenya must put Kenya first in the decision they make, especially on this particular election. These elections are historical in many aspects, and so tunahitaji kila mmoja aanze kujirudia na kuji-search. Alafu unajua kuna ile msemo inasemanga, sijui inasemanga panapo as in when you are accused of doing something every time, yani watu wanakuwa accused all the time, so there is something, unaelewa, there is something yenye wameona kwako. Kuna panapo moshi apakosi penye moshi apakosi moto.
sababu unajua amekuwa akiwa accused of Hapakosi everything, sigara. kila kitu amekuwa akikuwa accused of a lot of things with so many Kenyans. So ajisafishe. La muhimu ni ajisafishe. Hiyo ni maoni yangu mimi kama Mkenya. So mimi sijaongea lolote mbaya lenye litafanya mimi nifatwe, lakini mimi nampigia kura yangu Raila Amolo Odinga na Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa rais, wapende wasipende. Thank you. Now let's move on. PK, una swali? Nani Nyax, bwana Nyax amesema vizuri sana. Huo msemo wake huo inaitwa nini, proverb hiyo yake ni vizuri tuielezee vizuri, manake it explains about UDA. Panapo fuka moshi pana ficha moto. Inaelezwa hivyo because moto umezimwa huku chini na moshi inatoka, ukienda kufunua unalipuka. So that is UDA, that is Ruto. We have now seen there is fire underneath. Thank you. Na nikiongezea tafadhali, Ngoja bwana Nyax, you have had your day, you wait until another round. Thank you, but we appreciate for your contribution. We go one round, then we take it again. If we talk only the two of us, tutashtakiwa na nini. And then you said that hakuna mtu atakufuata. Kufuatwa hiyo ni kawaida, hakuna shida. Wewe hakikisha tu you will do the right thing. One of the things that we need to embrace as a generation is doing the right thing because it is right and it will help our country better than our own personal comfort. We must get back to that aspect of accepting to go through pain for the betterment of the next generation. Because if we run away from that, what happens is we become compromisers. And that's why youthful politicians, just see the people in UDA, okay? The people who are saying they don't want anything to do with history, wachia watoto wa shule. See that kind of reasoning. It's people who are running away from painful prices to pay for a better future. And those ones have already sold their future. They are good, in my opinion, good for nothing in terms of securing the future that we so much need and our children's children need. So tujitahidi kuhakikisha kwamba we are on the right side of history, even as history is being made this year, August 9th. Mzalendo. Yes. Hey, at long last. Do you understand me? Do you hear me? Endelea. Yes, we can hear you. Are you getting me? Yes, we are getting you. Okay, are you getting us? Most of the time my network is not so clear, but wacha niongee Kiswahili sasa. Yes, I'm getting you also. Sasa wacha niongee Kiswahili for the sake of my security. Kitu nilikuwa nasema ni hivi. Kuna mambo yenye tunastahili kusema, Mama Selina. Unajua kama kuna huyu jamaa anaitwa Jared. Mama Selina anajaribu kumueleza vizuri vile iko, lakini Jared ni kama anasumbua sisi tu. Najua mimi niko behind the curtain, but nasikia kila kitu na ninaelewa vile watu wanachangia. Ukweli ni kwamba Deputy President aliasi mambo ya wazee kutoka nyumbani huko Eldoret. Hakusikia mambo ya wazee. Tena sio mtu wa kusikia mambo ya watu wakubwa. Yeye ndiye kila kitu.
You remember the president, kuna wakati alikuja akamwambia, hata nakumbuka na wakati ilikuwa Bomas, alisema ninaambia ndugu yangu kuja tuende pande huyu tukimbie pamoja. Ninaangalia nyuma, ninaona yeye anakimbia opposite. Wakati huo kama Ruto angekuwa mwerevu, ndiye angerudi chini vile rais alikuwa amemwambia. Ikifika wakati kama huu, aseme ndugu yangu vile tuliongea yako 10 na yangu 10. Sasa mkondo tumeimaliza. Sasa tuanze tuseme namna gani? Sasa hapo yeye angekuwa mtu mwenye anatetea haki yake kutoka kwa Uhuru. Lakini sasa wewe una yako. Wakati imefika sasa onyesha ya kuwa yeye ndiye jogoo sasa. The other thing, I heard what the president was saying today. In fact, the president was very clear. He said that he has only one vote. But you know, some people, I don't know why they don't understand this. The president meant that he has one vote, but he has some people who can agree with him. Those people is 1 or 2. It's not 1 or 2. There are so many people. He's the head of the state. And you know, internationally, wakati tunaangalia uongozi ya Uhuru ni mtu mwenye anajulikana every country, international community. Ukiangalia Raila ni mtu mwenye anajulikana internationally. Hata akienda Amerika, aende wapi, akiomba msaada atapewa. The father Ruto can go is to go to Dubai. He can go to Uganda. That is where I have heard that Ruto has gone to Dubai. He has gone to Uganda. That is the countries where I can hear Ruto. But other countries, Ruto cannot make a good leader. God willing, and we pray that God open other people's eyes, like Jared, to understand that we are not fighting for ourselves. We are fighting for our kids, our grandchildren. Atupiganie hii haki kwa sababu ya sisi wenyewe. Imagine kesho wewe hauko, mtoto yako atakuwa anapaguliwa kwa ofisi. You remember, these people divided the cabinet into 2. Wale mawaziri wenye uliona Ruto alichagua ni wake tu. Je, is this the kind of government we want on August 9th? So please, what I can encourage our people, especially the Azimio, please let us encourage our people and tell them the truth about Raila. Unajua Raila ni mtu wa ukweli. Na saisi uwezi kuniambia ya kwamba Raila akipewa uongozi, Raila ni nini yenye Raila hana? Raila, he has everything. The only problem with Raila is that the government, the country, Kenya, is not as organized as he wants. It's not as organized as our forefathers wanted. That is what Raila is fighting for. Please, if Jared is behind the curtains, I ask him to talk with his fellow men that the only way we can save Kenya at this right moment is to vote for Raila. Let Raila go inside. He has fought for the country for a long time. Go there, finish his 5 years. Again, from there, you can charge him. But now you cannot say that Raila has done a mistake or he did a mistake when wakati alienda kusalimiana na Uhuru. Alileta amani mpaka saa hizi. We are enjoying the freedom. We are enjoying the peace in Kenya. Lakini mtu mwingine ataki, anaambia wengine staki. Please, we want peace in Kenya. Wherever we are now, we are here in these countries we are staying. They are very peaceful.
You cannot hear somebody that he has stolen something. You cannot hear. Any kind of corruption is not there. But when you come to Kenya, anyway, what I pray is that let Raila win the election and bring all of the things straight. Thank you very much. I think my network today has allowed me to speak something. Thank you. Okay, asante mzalendo, tumekupata kwa njia safi. Asante sana kwa mchango wako na maoni yako kwa Wakenya. Basi habari ni kama hiyo, kila mmoja ajitahidi afanye lile analopaswa kulifanya ili inji ipone na isonge mbele. A better Kenya means better life for all Kenyans. And Kenya is only Kenya when every Kenyan is free to be Kenyan, not others being made better Kenyans than the rest. I would now give another chance to, I think, Alex. Yeah, Bernard, nashukuru tena kwa chance nyingine. You know, niko na furaha ambayo haina kifani kwa sababu today we have seen a president we have been waiting for. You know, sometimes I look at our president and I wonder if he truly understands where he's taking the country. But the truth ni, he knows what he's doing, but maybe hana hiyo speed tuko nayo. Maybe wengine damu yetu inachemka haraka sana. Lakini ukweli ni kuwa Kenya unapoiangalia, and I came to understand Kenya as a country in a better way when we were having the negotiation team between Kibaki and Raila. There was an article that Kofi Annan wrote to the New York Times. Was it New York Times or the Washington Post? Something like that. And he said, for Kenya or Africa to have gotten a department of a larger UN was through a mistake that was regrettable by many countries. You see, the UNEP in Gigiri is not something that many people like about it. When immediately we started post-election, we were taken to the Security Council, and immediately India and Brazil started petitioning so that UNEP could immediately go from Kenya to those countries. In fact, as we speak, India has already built a complex whereby immediately we joke and we bring chaos to that country. The headquarters from Gigiri, they go back to India. And Kenya has already, you know, Kenya now sits among the non-permanent seats of the Security Council. So Kenya needs to show a very good example when it comes to peace, because they vote for one of the most coveted votes under the UN, that is to be in the Security Council. So you can imagine countries like Iran, countries like Russia, they always want to be next to Kenya, so that if sanctions were to be given a vote, Kenya counts. So Kenya is a country that must be peaceful, whether we like it or not, for the next years that it holds this Security Council seat. And I think when you look at what the president has been doing, is to frontier people who are respected in the world, like Raila, so that he can be able to speak with other statesmen to help our country not only grow in terms of peace, but to be looked as a stable country where direct foreign investment can be looked at as some of the countries that attract such kind of investment. So when I look at what the president is doing, he wants to leave this country in safe hands so that the projection of the rate of investment and growth can continue to be there. So today the president came so strong, but it's yet in another soft way.
to reiterate that he will not leave this country to crooks. So for me, this was a good day, and I applaud the president. I have never thought that I could have voted for him, but if there was a time that angekuwa ata president after Raila, we could have voted him in again, but I think that's not possible. But I think what he has done today is to show the country that he is in charge. And I think that is what he needs to show us. Another thing is, I now believe that the prophecy of a village party has not always been anything other than UDA. Once the president starts doing what he's doing today, he's just started. He spoke for a few minutes, and you can see people like Oscar Sudi, they've started rebutting in a very unscripted way. They are running mad. So if the president, imagine, could continue doing this daily for even 1 month, what will happen? I think the chicken will come back home to roost. And I think I pity many of the MPs in Central Province who thought that their kingpin was William Samoei Ruto. You know, I'm asking, where are people who literally disobeyed the president order of stop politicking until such a time? Where are they gonna go? So Kangata yesterday, he was inaugurating his gubernatorial, campaign, and it looked like a village thing. Why is it so? Because he did not heed, and respect the president. And we are going to see politicians who literally destroyed their careers. Now, I think it's time for us to play politics, but I will urge you, Bernard, when these people come here and you ask them questions, they refuse to answer from point to point. They just want to go from one point to another point. You ask them, is the DP the deputy president of Kenya? One time they say yes. When you want to corner them, they go to another. I think we should not start giving them such kind of airtime, because we know very well they are not ready to answer questions. Wako hapa to make us also start to tangatanga. At some point today, he made me very confused, by the way, because he was coming from one point to another. And if we allow such kind of confusion, in fact, they are going to confuse some people. Some people are literally confused because of such kind of people. So thank you, Bernard, for that. And sisi tunaendelea kujenga Mtembei. Tuko hapa mpaka wazee wa Pemba wakuje. Okay, thank you, Alex. We appreciate that, and we'll do the necessary. This country is our country, and we must take full responsibility. It's awesome. Let's keep the conversation going. Inaonekana mzee Mtembei leo hafiki, lakini wacha tusubiri tena tuone. Ikishindikana tunafunga stesheni. Okay. Just a moment. I get the link. Somebody wants the link. We can have Nani Nyax was asking for opportunity before to sikilize Thomas tena. Nyax, are you still there? Okay, Thomas. Yeah, I'm there. Yeah? You are there. Okay. Yeah, wacha Toma achangie kwanza, alafu nitaingia baadaye. Sawa. Thomas. Okay. Thank you, Bernard, for another opportunity. So I think it's high time that we as Kenyans, we must understand the value of having a nation, because that is something that most Kenyans do not understand. We are not having a nation. And what you see President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga aspiring for, they want Kenyans to enjoy what is called a nation, where you don't see your neighbor according to where he or she is coming from. And when you have a nation, then it means you are going to have development. And I was so shocked to hear Musalia Mudavadi saying that the KQ, in government investing in KQ
beneficial to our country, and roads are not beneficial to our country. And these are people that want to get into power, and that is a clear sign that these people have lost their direction. When you look at the Azimio party is aspiring for a nation to get, number one, they are talking about education. Raila Odinga is having a very good track record since 2002, where him together with the former President Moi Kibaki, they came up with a free primary education, of which I'm a good beneficial for that. And most Kenyans, in 2002, the percentage for educated Kenya was around 30%. And in a span of less than 10 years, the percentage jumped into 50s. Up to date, we are so happy to say that the percentage of educated Kenya is around 70 to 75%. So that is a leader that we want, a leader that understands if a nation is educated, then that's a very rich nation. Now, they're also talking about employment, kazi kwa vijana. Everyone here in this panel understand that there was an agenda for kazi kwa vijana. I used to see people in my neighborhood participating in kazi kwa vijana. And that is why you see Raila Odinga is coming up with this issue of Buy Kenya and Jenga Kenya. And when you look at for over the years, through corruption, we've been killing our own industries, we've been killing our company, and that is why a greater percentage is having they're jobless. A greater percentage they do not even have money. And when you come up and when you look at the UDA group, these are people that are not even able to explain how this bottom up model that they are talking about is going to help Kenya. They are not even able to say where they're going to get these 100 billions they are talking about. When our country, I was so sad to see that the company that was given the contract for the Aurora and Kimorer dam filed a case in ICC requesting for the refund of 16 billion. And this was a questionable fund when you had the deputy president saying that just 7 billion. So I think everyone, including Jared, should be so worried about the next generation if at all any Kenyan will wake up and vote for a deputy president. And Jakindu said one thing that in so many years ago, each and every homestead was having a home, a small house that was in the center of the whole homestead, where the head of the family was sleeping or staying in that small room, and each and every accusation could fall for this person. So that is what we are having right now. When you look at the Jubilee regime, all the transformation and reformations they have been doing since 2013 up to date, we've had one of the tremendous development that has listed Kenya to be one of the most developing country in the whole world. We are number 28 in the whole world. We are very developed, very, very developed. So I think Kenyans need to verify these leaders. Kenyans need to look at what exactly these people are saying. Kenya needs to see, are these people leaders, number one, do they respect their office? A deputy president who can call
a government committee to go and have a meeting in his home. That is a leader that is abusing the power to be in a government office. A leader that is always fighting the reformations that the country is willing to have. We have example. For example, United Kingdom, each and every day they are having reformations. We are having United States, each and every day they are having reformations in their constitution. So you cannot say that, for example, this the 2010 constitution, these new party political parties coalition that was just passed recently, that each and every time a country is trying to stride ahead to ensure that we are trying to amend all the problems we are having, then they will always come out, say lies, say things that do not exist. So I will just say when I'm finalizing, I'll just say that this is the high time that we must ensure that we use our power, which is our votes, to vote in people that will ensure we have employment, to vote in people that will ensure that the standard for our country is recognized, to vote in people that will ensure all our health sectors, like the universal healthcare system that was launched today. That is something that, Bernard, if you can remember, the other day I was saying that I would wish a country that can say, let us have a health proposal that even a Kenyan who is earning maybe 30,000 can invest in insurance. Just few days, it's now here. So I think that is the direction as Kenyans. We should vote people that wish for our people. Today we are here discussing about important topics. Tomorrow, the blame will be on us, will be the forefather that you hear Raila Odinga is always talking about. They have wished for us to have this kind of a country. So let Jared, and Jared don't cheat himself. Someone was saying about Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu Julius Nyerere once said, if you see a politician bagging money each and every place giving voters, then you should ask yourself two questions. Question number one, is this a good leader? Question number two, where is he getting this money? So that is something that I would wish Kenyans to ask themselves, and I hope that we are going to have a very peaceful election, and I'm sure Raila Odinga is going to be our next president, and that's my final statement. So, Bernard, I will have to just stay here for like 4 minutes because I'm going for my next schedule. I'm always a very occupied person. So thank you very much for the opportunity. Okay, thank you, Thomas, for slashing part of your time to be with us and make your contribution. We are glad that you're here, and let's keep the conversation going. It is our responsibility to make Kenya great by doing our best to see to it that we have people thinking right, understanding right, and doing the right thing, regardless of the multiplied lies that everybody is peddling around. Thank you so much. Let's do this again when you find time. Themba, karibu, vipi? Themba, did you arrive? Ama umekuja kwa wheelbarrow leo? Okay, Princess Ziana, how are you? Mgomo huu unatokea nani? Nichangie basi mimi. Tafadhali. Haya basi, Jakindu endelea. Mimi nataka kusema kwamba vile president alifanya ni jambo la muhimu sana, lakini vile vile mimi ningelipenda vile vile tufikirie sisi kama Wakenya
mambo ya vice president, mimi nimekuwa nikisema kwamba vice president tuwe na sheria ya kwamba wakiretire wawili wote, ndio kusitokee gurumai kama hii ambayo tunaona hapa, kwa sababu kama kuna nafasi ya kwamba huyo vice president anataka kugombania upresident, hiyo mimi naona haitakuwa jambo la muhimu, jambo la italeta mvurugano, kwa sababu utakuwa na mtu ambaye hana subira kama huyu vice president hana subira, so inaleta vurumai katika nchi. So mimi kile nachoeleza ni kwamba nchi, hawa watu ambao wako kwa tangatanga ni watu ambao wana ufedhuli na watu ambao ni wapotovu, wanapotosha watu kwa maneno ya uongo, na hayo ndio mambo ambayo tusikubali. Ndio maana mimi ninasema watu wote ambao sisi kama Wakenya ni lazima tuangalie hao viongozi ambao tunataka kuchagua. Tusiangalie tu kiongozi kwa sababu anatuambia kwamba labda ana bottom up ama Wilbur. Hizo vitu hazitatusaidia. Tuangalie kwanza kiongozi ana msimamo gani, msingi wake ni wa nini. Kwa hiyo mambo ya kuambiwa tu kwamba sisi tunataka kuchagua bottom up na nini, hizo ni slogan ambazo hazitatusaidia kama Wanakenya. Jambo la muhimu, Wanakenya wote tuwe na kitu ambacho president anasema msingi wetu ni wa umoja. Tuwe na umoja. Umoja itatufanya tuwe na amani, na hiyo amani ndio inafanya. Kwa mfano sasa Alex amesema kwamba UNEP iko pale, lakini kuna watu wanaimezea mate. Nchi yetu ni lazima to make sure kwamba kuna utulivu, kuna amani, ndio vitu zingine tuweze kuzizuia, kwa sababu wengine nchi zingine zitatafuta makosa tu au visingizio na waweze kutoa vitu vingine katika nchi yetu, vitu ambavyo vinatufaa, kwa sababu hizo vitu ambavyo ziko kwa nchi yetu zinatufaa kwa manufaa ya kikazi, vile vile kibiashara, kwa sababu hao watu hununua katika maduka zetu, hununua katika vitu ambazo tunatoa mashambani, vile vile zinatupatia watu wetu kazi. Kwa hiyo lazima tudumishe amani. Lazima tuwe na serikali ambayo inajikita katika msingi mzuri wa amani. Tusikubali na mtu ambaye kama kwa sasa Mudavadi anasema hatuhitaji barabara. Hiyo ni upotovu. Wasema hatuhitaji sijui ndege, ile ndege yetu ya Kenya. Hiyo ni upotovu kabisa. Na mimi napenda kuomba wale ambao wako sehemu za nje ya Kenya, vile president amesema kwamba tujiandikishe kuchangia hospitali na shilingi 500. Mimi naomba hata wale tuko nje, mimi naomba watu wote wale Wanakenya wote, hata wale wako nje, jiandikishe na hiyo shilingi 500, kwa sababu ni mchango. Tuwe tukichanga kila mwezi, hata kama utibii huko, kuna mandugu zetu wanatibiwa. Kwa hiyo ni vizuri kuchanga, kuweka, kujiandikisha ili utoe hiyo mchango wa shilingi 500 kila mwezi. Kuna mwingine ambaye hata kwa hana atapata kutibiwa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kabisa tufanye, tuchangie hiyo matibabu yetu wote kama wazalendo wa Kenya. Mimi naomba hiyo ni jambo ambalo nawaomba kama inawezekana, kwa sababu ukichanga, wakati mwingine ukiwa nyumbani, ukiwa mgonjwa, unaenda tu hospitali,
lakini kama haupo, endelea kuchanga, ndio wale ambao hawana uwezo waweze kutibiwa na hiyo mchango wako. Unaona, kwa sababu kuna wengine hawatakuwa na uwezo wa kujiandikisha, lakini kama kuna pesa za kutosha, tutapata pesa za madawa, pesa za kulipa yani pesa ambazo zinaweza kugharamia watu wote kutibiwa. Kwa hiyo mimi ningeliomba hata wale ambapo wanaishi nje ya nchi yetu, usisahau hiyo mchango wa hospitali tafadhalini. Asante sana Bernard. All right, thank you Jakindu Bey. That is a great one. Let's all apply ourselves to the same. Themba, are you here? Mama Selina, unainua mkono ama unajinyosha? Okay, Sir Ephraim. Are you people not getting me? Princess Ziana? We are getting you. I don't know what's wrong with your mic. Just give somebody else. I'll come back. I'll come later. Okay. Sir Ephraim, are you there? He has dropped out. Patriot, good evening. Good morning. Patriot. Hey. Inaonekana watu wako nyuma ya curtain ndio hawataki kunisikia kabisa. Nyax. Yes, Mr. Bernard. Hey, make that your contribution. You said, me, I'm signing out. I want my colleague to take over. Pia mi nataka kuondokea, lakini mi sasa nataka kupeana jambo la mwisho kwamba sipo Kenya kwa sasa, lakini na mimi sio mpiga kura mwaka huu sababu sikupata hiyo chance ya kuregister, lakini ningeomba wa Kenya kwamba tupige kura kwa amani, tusichochwe kwamba kama mwaka uliopita watu walikuwa wanachochwa kwamba kura zimeibwa. Ukisikia kura zimeibwa, jua kwamba kuna mwingine ameiba zaidi ya mwingine ndio akapata mingi kuliko ya mwingine. Kwa hivyo jambo la maana ni tuweke amani. Tuweke amani. Mtu akiwachocha kwamba kura zimeibwa, nendeni mkatetee kura zenu. Mwenye atashinda wacha ashinde, aende kotini. Kama kesi yao ikisikiza kotini, wakikubaliwa kwamba kuna mwenye alishinda kura, ameibiwa, kura zirudiwe, lakini tusikubali kupigana sisi kama Wakenya kwa sababu mtu mmoja ametuchocha kwamba ameibiwa kura. Tusiruhusu jambo kama hilo lifanyike Kenya, sababu tunaangaliliwa sana na so many countries in the world. So tukue careful, tusikubali kuchochwa. Hilo ndio jambo ningependa kuachia Wakenya wenzangu. Asante. All right, thank you Nyax. Let's keep the conversation going. Kama wewe upigi kura, hakikisha sasa umepatia watu kama 20 hivi ambao watapigia kura baba. Sawa sawa bwana Nyax. Nashukuru Mr. Bena. Asante kwa nafasi. Okay, karibu tena. Okay, let's hear. Mr. Themba, are you here? Huyu Themba leo ananitesa. Stony PK. Mimi huyu hapa bwana Bernard. Mimi naomba uendelee kuwa chairman mpaka Themba afufuke kwa sababu mimi sielewi nini kinamuuma. Yuko screen na ongei. So mtatafutana, mpatane, mfunge station.
iache stesheni iendelee bila matangazo. Na Kwa sasa asipokuja itakuwaje? Asipokuja itakuwaje? Asipokuja lazima utaniamsha nifunge. atakuja kama watoto washaenda kulala, atakuja. Usiwe na wasiwasi. Anakuja kama watoto wajaenda kulala. No, yupo hapa, simuoni hapa. It's only that it's not responding. Ameenda msalani jamani, hata nyinyi mtu akiwa ameenda msalani mnajaribu tu kumchokora. Mtu hawezi zungumza akiwa msalani. Mimi ninaweza kaa kwa problem. You have access to me in case you need to close and there is not yet there. Let me know. Martin Harvard Omsambai. Hii ni jina karibu ya kwetu. Namna gani Omsambai? Unmute. Omsambai. Unmute hii micro hehe. Nashukuru sana. Aya, karibu. Asante. Tuambie hii maneno unayonaje? Mudavadi anasema muhitaji barabara. Yeye ni msadikika. Mimi kulingana na mtazamo wangu na vile ninavyomwelewa Mheshimiwa Mudavadi, kidogo hali yake inakanganya sana. Maana yaonekana kwamba ni kama uamuzi wake wa kisiasa uko na hitilafu kidogo. Wakati ambapo nyota yake inaonekana kung'aa, mahali ambapo angepata mafanikio, hapo ndipo anapotoroka. Kwa maana wengi wetu tu katika sana sana katika eneo la magharibi tumekuwa tukitegemea kwamba labda angechelewesha uamuzi wake kwenda kuingia katika mrengo wa naibu rais. Manake dalili zote zaonyesha kwamba mrengo huo hauna uungwaji mkono mkubwa kama vile mrengo wa Azimio la Umoja. Kama mliona leo nadhani jana katika mitandao za kijamii, jana walikuwa kule Busia na mtu kama Cleophas Malala ambaye ndiye mkereketwa mkuu wa mrengo wa naibu rais katika eneo la magharibi, anachukua picha za zile rallies walifanya kule Eldama Ravine, ile Eldama Ravine ambayo ilikuwa watu wamejaa sana, manake hiyo ni ngome kuu ya naibu rais. Cleophas Malala anaweka picha hiyo kwenye mtandao kusema kwamba hivyo ndivyo watu wamejaa kule Busia. Na sisi tunafahamu kwamba kule Busia hakukuwa na uungwaji mkono jana mkubwa vile anavyodai. Mbinu hiyo ya kutumia uongo na udanganyifu mkubwa kwamba wana uungwaji mkono mkuu, uongo huo uliwahi kuonekana kwa huyu anaitwa self-proclaimed spokesman Itumbi, zile picha alizokuwa akitumia. Pia juzi picha za uongo hizo huyu mwanasheria mkuu sana Ahmed Nasir, huyu mwanasheria mkuu Kenya, alikuwa pia ametumia picha hiyo, lakini baadaye wakati Donald Kipkorir alipomwonyesha kwamba picha hiyo sio ya Busia, akaomba msamaha, lakini aliomba msamaha kwa kumkejeli Donald Kipkorir. Kwa hivyo Mudavadi pakubwa sana sisi tumeona kwamba
hajaelewa mwelekeo wa wafuasi wa wapiga kura wengi tu katika mkoa wa Magharibi. Labda anaweza kuwa ana haja ama faida zake za kibinafsi anazopata kule kwenye mrengo wa naibu rais, lakini bado inatutatiza sana sisi ikiwa ni hizo faida zake za kibinafsi zitamsaidia zaidi ama ni uungwaji mkono na wapiga kura wengi. Ukiona sasa wakati wanapokuja magharibi ya Kenya, hata wakiwa na ule mrengo wa naibu wa rais, inabidi wang'ang'ane sana ndipo waonyeshe kwamba wana uungwaji mkono. Pale Luanda juzi mliona wale wanaofuatilia sana pale Luanda, ilibidi walete watu kutoka sehemu mbalimbali tu, na wale watu walipokuwa wanakuja pale walikuwa wanapewa kiinua mgongo, isipokuwa tu watu wachache ambao walikuwa pale sokoni Luanda wakitembea wakifanya biashara zao. Wengi wa wale watu waliokuja pale waliletwa. Sasa tukashangaa Mudavadi yeye anaongozwa na nyota ya wapi? Ni nyota, unajua kuna ile ya habari ya mamajuzi wa mashariki, wakati ule wa Yesu, walioona nyota ya mashariki wakafuata nyota hiyo ikawaleta mpaka kwenye zizi alikolazwa Mwokozi. Lakini Mudavadi anatushangaza, ushauri wake mkuu unatoka wapi? Kama anashauriwa na watu kama kina Malala ni mtu ambaye hajui kusoma siasa ya watu. Wakati mwingine alikuwa anashauriwa na kina Boni Khalwale. Mumeona vile Boni Khalwale ameenda akajikwaa kwa sababu ya kutosoma siasa, si siasa ya Kenya mzima, siasa ya magharibi peke yake tu imewashinda kusoma na kuelewa. Wakati huu wale watu wanaoelewa siasa ya magharibi vizuri ni watu kama Oparanya, na kwa kiasi fulani, ingawa naye anapiga kelele nyingi sana, lakini ana uelewaji kiasi. Huyu mzee Atwoli anaelewa vizuri. Kama angepunguza tu, wakati mwingine anasema mambo ambayo katika siasa inatakiwa unyamazie, ili najua mwenda kimya ndiye mla nyama. Na Mudavadi sasa hivi sijui ni hekima gani anayotumia, lakini kwa kifupi, sisi ambao tuko kwenye eneo hili wakati tunapopiga kura, wengi tumesema heri kumpigia kura mtu kama candidate wa Azimio, mzee Raila Odinga, kuliko kumpigia Mudavadi, kwa sababu Mudavadi ajapokuwa ni wa kabila letu la watu wa magharibi, lakini msimamo wake wa siasa sijui ni kuchanganyikiwa, sijui ni nini, lakini hapa katikati tu amepotea. Hiyo si kusema kwamba hana uungwaji mkono kabisa. Kuna watu wachache pale wanaomuunga mkono, lakini hawatoshi kumpeleka mahali popote. Kwa hivyo kama angekuwa na washauri wanaoelewa siasa za mkoa wa magharibi na siasa za nchi nzima, jina lake peke yake lilikuwa ni rasilimali kubwa, ilikuwa resource kubwa yake ya kisiasa, manake anakubalika kwingi tu. Akaenda kule mkoa wa katikati atakubalika, akaenda mkoa wa Pwani atakubalika, akaenda hata kule Rift Valley kule alikokuwa anasema kwamba wale watu ni wake, manake mamake ametoka kule, bado atamkubali. Lakini jinsi anavyocheza karata yake haonyeshi uelewaji wa siasa hata kidogo. Hata kama ni tumbo haiwezi kukufanya ukatupa your future prospects ambazo ndizo zitakazo kupatia kufanikiwa. Kwa hivyo Mudavadi kwa sasa sijui kama atapata muujiza tu. Muujiza ndio utakao mponya iwapo kuna muujiza wa kisiasa, lakini mambo ikiendelea vile inavyoenda hivi, hatuhitaji nabii kutueleza kwamba
Mudavadi ameelekea kuangamia. Okay, thank you Bwana Martin na kwa maoni yako na ushauri wako. Tunaomba kwamba wale wamefumbwa macho wafunguliwe ili waone mwanga kabla siku ijafika. Asante sana kwa kujumuika nasi. Nashukuru. Asante. Naomba hivi Princess Ziana tufanye hivi Na kwa sababu kusikiza. imezalia lisali moja, tufungashe tu kwa sababu huyu Themba ajari surface. Naomba upeane your submission and your closing remarks. Wacha watu wapeane, mimi nitapeana wa mwisho. Okay. Alex kwa kwanza. Hapana, Ziana ndio na Jakindu ndio wazee. Mama Selina, chukua hiyo, imekataliwa. Okay. Wow, unajua hawataki tumalize. Hakuna mtu anataka nafasi ya kwanza kutamatisha. Yeah, one minute my sister. People still want to be, hii topic ilikuwa poa until people don't want even to go. Anyway, nikitoa ya mwisho ni kwamba Pena, today we are so tumekuwa na furaha mno mingi sana. We have been so happy. Nataka tu kusema kidogo yenye president alisema, and wale watu wajaifanya kazi na Uhuru ni mtu moja. I thank God nilifanya kazi na yeye akiwa chairman yangu ya KANU na Ruto akiwa KANU kama hata yeye alikuja akakuwa not secretary general. Tulifanya kazi na Uhuru na ni mtu anasikia, but ukimukanyaka wakati alipatiwa kiti na Moi, Uhuru wakati watu walikuwa namuuliza yeye ni project ya Moi, alisema ukinipatia mwanamke uwezi kuja kwangu kwa kitanda ujue ninafanya kazi gani. So I know Uhuru akikasirika vile amekasirika atanyorosha watu. Is a man of his words. Wale watu wajaifanya kazi na Uhuru na Ruto anaelewa Uhuru sana. Sijui kwa nini kiburi ni kitu mbaya. Kiburi ni kitu mbaya. Kwanza Uhuru ni mtu ananyenyekea. Unafikiria umemshinda, lakini that man is very clever. Hiyo president wetu amemaliza 10 years na mimi ningefurahi, kwa sababu watu wengi wanasema Uhuru ni mdogo. Ningefurahi akue hapo hata kama ni retire, kama America sahi for example. Joe Biden ni president, lakini watu yote ya Obama wale walikuwa nafanya kazi na Joe Biden, those are the people wanasaidia Joe Biden sahi. Unaona serikali yake imesimama, kuna mkono ya Obama ndani, kuna mkono ya wale watu walikuwa nafanya kazi wakati ule na Obama. So I'm also saying this, rais wetu Uhuru hata kama amemaliza term yake 10, is a leader, yeye ni kiongozi. Pile Raila amesaidiana na yeye kutengeneza nchi ya Kenya. I know atatoka kwa kiti ya rais, but as a Jubilee leader, as a elder, hawezi wacha nchi kwa sababu yeye ametoka. Lakini nilikuwa nasikia kana Kimani Ngonjiri wakisema watampeleka Hague, wakimutusi. Sijui ukitaka kuwa president Penat ama Temba, naona ako hapo, Pika Stone utanisaidia, Alex ako hapo, Princess, kama wewe unataka kuwa rais ya Kenya na unatusi rais mwenye anaondoka, na wewe Mungu akupatie hiyo kiti,
Penat, nataka kujua kama mtu kama huyo atastahili kupata heshima kutoka wa Kenya, because heshima sio utumwa. Inasemekana uheshimu mkubwa yako na pia mkubwa yako atakuheshimu. I'm wondering, these people wana reduce the head of state, anarudi mpaka anakaa kama mtu mdogo. Ukiingia kwa hiyo serikali, kuna watu ya rais watakuwa hapo, because you cannot come and get everybody out of the government. But how will you want people to respect you when you are not respecting the head of state? Because hiyo kiti ya deputy president is like the president. But you are telling all these things. Na wewe unataka kuingia kwa hiyo kiti. How will you sit in that chair kama wewe mwenyewe umeshinda kuheshimu watu? Akitusiwa, how can you walk? Kama vile ameita baba maneno mingi. Watu ya Azimio ni watu karibu 6 million. Yenye Uhuru alisema, how will you rule the country when a half of the country is with baba? And I hope deputy president also not start. Hata sisi kwa Azimio, the few that he will have, tutajaribu kujua vile tutafanya kazi na hawa, serikali iende mbele. So I'm assuming today, achukue serikali 7 million, 6 million, wali support baba, they will be there. And you have called him all the names. Mukanga, kama leo nimesikia vile Mudama ameongea. Anasema Raila ni mchawi. Anamuita machina. Ile mbaya sana. Anasema Raila ameroka Uhuru. I don't know hii uroki ina transferia aje. Raila anaroka Uhuru aje. These people had to tell us the truth. Mtu anasimama mbele ya watu na kusema huyu mchawi ameroka president, alafu president ndiye anaongea ama anafanya kazi na yeye. UDA, please, they need to tell us. Hii watu wakamba wanajua hii mauroki, wenye wanajua how will start happening. Penat, how can somebody really stand na kumuuliza watu mutapika kura tutoe mchawi? Anyway, Kenyans at level watachakua ile machina wamemuita, lakini ningeuliza hivi. Wakati kama wangechukua serikali na ikue ngumu vile Uhuru alisurrender, I don't even remember, these people cannot even make it Penat. They cannot even one day. Kama leo ukweli ni ya kwamba, wacha tuambiane ukweli. Wakati Raila alisalamiana na Uhuru, kumaliza tu kutoka KICC, it did not even take Kenya 2 days. Ile Safaricom, ile Fitco, ile vitu yote Raila alikuwa amesema, iliisha mpaka watu walisahau. The following day ungetoka Nairobi uende Kisumu, ungetoka Nyeri uende Mombasa, ungetoka Mombasa uende Nyeri, ungeenda Rift Valley. It was because of that Musei. Huyo aliambia watu hiyo mkono peke yake without a lot of words. Kwa nini watu wamesahau? Kwa sababu tunaambiwa mahali tumetoka, ama tunaambia tusamee lakini tusisahau. To really Kenyans think ya kwamba hii Musei muna mtusi for real. Akipenduka tu kidogo hivi, what will happen to Kenya? Huyo Ruto na hii watu wanamuita mchai, where will they go? Kwa sababu baba amenyanyaswa na anaruti anaongelesha watu yake na wanasikia. I want people to think twice. Hiyo kiburi hiyo ya kina Mutama, hiyo kina vijana wadogo hawa kina wanatoka Central, I don't know, Tindi Nyoro, kina Alice. Wanafikiria watu yao. Do they think about their people? Mimi wacha niseme hii na munisamee. Wakati Raila alifunga, aliambia watu Safaricom, msikunywe masiwa, sijui Pitco, sijui nini. Inji msima walifanya nini? Na
Mimi nataka kusema hivi, mtu ule wa kwanza, Uhuru is very clever na anajaribu kusaidia Wakikuyu. I'm not, tuseme tu munisamee, lakini the truth sometimes ni uchungu, lakini tunasaidiana. I'm not inciting, but najaribu kusema huyu msee Raila, kama kuna jamii Raila anapenda kwa roho yake ni watu ya Central, because yeye ndiye ametulazimisha kuishi na Wakenya wote mahali walipo. Mimi niliambia Martha Karua, she's my friend, niliambia mama, if I were you or you people from Central, ile mtu munastahili kumwambia asante ni Raila, because alisalamiana na Uhuru na kila mtu akakaa vile alivyo. Hata Ruto leo akitumia Wakikuyu, yes, Wakikuyu wote walifukuzwa Rift Valley. Ruto hajai simama kwa mkutano na kusema can we fanya handshake. Wale watu yote wanaishi na polisi, wanaishi kwa makamp, na hiyo mahali wanaishi shamba yao, wanaenda kwa shamba asubuhi, wanalima na jioni wanarudi center. There is no peace there. Ni kutumia watu wanatumiana. So we want the truth. Huyu Raila aliambia watu stop. Na leo unaona Kenya iko na amani. Nataka sisi tufikirie, in case huyu mtu yetu ameenda Italy, ameenda Dubai, kuna watu walikuwa naitwa kina Chirchir, wale wako na wanajua vifaranga ya kompyuta. In case something like that happen, vile anapika kifua, in case akafaulu, mimi nilikuwa delegate ya KANU, ilikuwa ni Uhuru na Piwot, tulikuwa na 2 computers, hiyo ni Ruto. Piwot akikuja kutaka kuuliza listi, Ruto alikuwa anamuonyesha delegate yenye iko na majina yote. Piwot akiondoka, anatoa ile delegate ametengeneza, ndio Uhuru akashinda akakuwa chairman ya KANU Nairobi. Hii mambo ya kucheza si anaanza sahi, na kama anajua, na Uhuru ningetaka serikali watuambie hiyo mambo ya sava, kwa sababu najua mtu mwenye anajua mambo ya sava anaitwa Chirchir. Na kama hiyo sava iwe ni kwa bahati mbaya, ni mchoro Ruto alichora na Uhuru ana uwezo, what will happen in case Ruto tuwe na vifaranga ya kompyuta na atiwekee hii kura unajaribu sahi tunaambiwa 7, hivyo ndio walikuwa nasema 2017 wako 70%, ako na hivi. In case vifaranga of computer happen again in Kenya, what will happen? What will happen? Hii amani anaona iko sahi, Raila na Ruto watashikana mkono tukue na amani Kenya? If we cannot even work with Uhuru, can we work with Raila? Umemuita all the names. Kenyans, mufikirie sana. Kama hii watu wanaitwa deep state, Ruto ndiye alikuwa anaongoza mambo ya vifaranga ya kompyuta, I'm really worried. Na hiyo ikitokea, mimi pena sijui, lakini sidhani, people are so excited. Tunaambiwa tutapika kura, na kama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ajui anything kuhusu hiyo cyber, hiyo kitu iko, tuliambiwa iko France, sijui tuliambiwa iko na wapi, na mtu ameenda chusi, mnasema alionekana Dubai, kidogo mnasema sijui Italy, hey, kama hiyo maneno inatendeka na nyinyi mnaongea hapa, I'm telling you, Kenya ni lazima mfungue macho. We need the truth. Otherwise, hii amani watu wanaenjoy, hiyo baba amenyamaza. He may not say anything, lakini wafuasi ya baba watatulia. Will they take another lie? No. Ile watu wanakuja hapa kujaribu kutuonyesha kukoroka inji na kusema uongo. I think kabla tufike election, na especially nataka watu wanatoka Central, they need kujua kama wanadharau Uhuru, hiyo manyumba yote mko naye, ile ilikuwa Eldoret yote Ruto alichukua,
amekuja akapata. Hata nyinyi sijui wa Kenya mnakaaje. Hilton Hotel, mtu ametoka huko na chusi, hako na mahoteli na ni deputy president na amekuwa kwa serikali for 10 years. Anajaribu kushikana na mali ya Uhuru, anajaribu kukua na mali ya Moi, anajaribu kukua na mali sijui nani alikuwa wapi miaka gani. Ni kazi gani huyu jamaa amefanya yenye inamupatia hiyo pesa yote mpaka Wakenya wanasahau? Nyinyi, sisi Wakale tuko na mashamba na mang'ombe huko. Kama watu wenye wataamuka na kulia na kutafuta kusaidiwa, tuamuke, tuchunge nchi yetu. Otherwise, penat, tuongee mambo ya Kenya, lakini tusiongee tukifikiria mambo ni mazuri. We need to know, tufunguliwe safa. Kama Uhuru alichua safa, okay. Kama ni ile siasa yetu ilikuwa ya Kasarani ya Biwot na Uhuru, itakuja kwa siasa ya Kenya, mutapata vifaranga ya kompyuta ile hamutaamini. Na Kenya, nafikiria siku hiyo ndiye tunaisha. Poleni. Wacha nifikisha hapo. Thank you, Mama Selina. That is a good one and a long one, but we've had, and I believe we are equal to the task. I'm sure that the concerned parties know what they are doing, and this is an elaborate, worked out plan. I don't think this the president and probably his handshake partner are working on a short-term plan. They have a long, elaborate plan that stretches beyond 2022. I'm sure it goes up to 2032, even 2040. As they talk of Vision 2030, the political situation of this country and the repairing of this country, in order for it to get on the rail, it needs that Vision 2030. So we should be talking about Vision 2050. And on the political wing only. From what I have seen so far, they are not talking about, their eyes are not on 2022. Although the deputy president and the UDA are possessed with 2022. As far as I'm concerned, Baba and the Uhuru are past 2022 already. They are working on something that is more elaborate, and I trust it will be for the good of Kenya. One of the things that has helped this country a great deal is the president coming out of hostage, out of manipulation and relationships of tit for tat. His liberty has freed him in such a way that he cannot even be held hostage by, in quotes, his own people. You remember the Kibaki government started on a very good footnote and it picked up very well. But his own people came and poisoned him against the people that made him the president. And then what happened? The government began to go low. So I believe as we go forward, there will be, there is an elaborate plan to fix the politics of this country, fix the economy of this country for posterity. And that is one of the things that are more comforting when you look at it. Permanent solution to our perpetual problems, not firefighting. We come out of firefighting, we come out of trying to suit this and silence this with this post, silence this with this position, give him a ministry, let him be quiet. We get rid of all that so that if somebody has committed a crime, he answers for it. If somebody has played out of what is required, he answers for it. Now, when we get back to the rule of law, the country will be free. But if the president or the leaders are taken hostage, that we gave you 2 billion votes, we are entitled to this. If you don't, we will walk away with our 2 billion. That has come to an end. The 2018
2022. That has come to an end, and the future, in my opinion, is brighter, greater, and freer. And when a leader is free to do what is required to do, the way he's required to do, the country will take off. Hawa watu ambao wanajionaga sacred cows, the untouchables, hao basi washashughulikiwa. Na hiyo ndio tunaomba kwamba ile serikali inakuja itakuwa serikali ya wananchi, na wananchi wataamua nchi inaenda wapi, na viongozi watakuwa na uhuru wa kuongoza nchi bila kudhulumiwa ama kushurutishwa na mtu yeyote mahali popote. And that is, I believe, the struggle that we have. We have the struggle between the status quo and the change. The change of every Kenyan is free. Free to be anywhere, free to work anywhere, free to live their life freely according to the law. But we have people who are still caught up into the status quo of we must control everybody, we must have our hands on every button, we must monitor everybody. Wako na ile kasumba, ile ya kuweka surveillance camera on every house, know who is doing what, nani anapanga kinyume na hii serikali, nani anapanga kupindua serikali. All that kasumba ya Moi days, kuna watu hawajawahi okoka kutokana nayo, na hiyo ndio inasumbua. Lakini mahala tumefika saa hii ni uhuru ambao tumepata kutokana na katiba mpya. Wakenya wako huru, na kiongozi yeyote anayeogopa uhuru wa Wakenya, huyo hastahili uongozi kabisa, akataliwe na kila mtu. Tunahitaji viongozi wanaosimama kwa miguu miwili na wanajitetea kulingana na mujibu wa sheria. Hao watu wengine wote wanataka kuwa supported na kupendwa ili wapendeke na wajisikie ni viongozi, waimbiwe nyimbo ndio wajisikie viongozi. Those are the people we need to reject. And that's why they have grouped themselves together, so that they massage each other's ego other than tell each other the truth. This country belongs to all Kenyans, and all Kenyans must enjoy belonging to Kenya and living in Kenya. Thank you so much, Themba. I'm happy you're here. Fine, nitakutumia invoice baada ya hiki. Baada nikitoka tu hivi utaona invoice kwa inbox yako, kwa sababu usingizi wangu sali moja ushachukua. Utalipia baadaye. Lakini naomba sasa muanze kutamatisha na nani huyu. Princess Ziana alikuwa naomba muda bado. So ninyi mtaamua. Wacha watoto waende kulala, wazee muendelee. Alafu I think Themba tutakuwa na Kamgunji baadaye, ndio hii story ya Marsabit tuone vile inaenda, kwa sababu hesabu isifanywe, alafu tuone lori, and then there is the people to receive the items. So after this, later on in the day we'll link up. Lakini tutane kwa show ingine jioni. The Lord bless you all. Bernard, ulale salama. Unaona leo haukuongea juu ya Marsabit, panels si walijaa. Usijali, Bwana ni mwema na anatutetea siku zote, hata tuacha kamwe. Bless you all. Good night. Lala unono. Themba, habari yako? Salama sana Alex, vipi bana? Sisi tuko hapa, wazee wamebaki na tunashukuru Mungu. Habari kuna mtu aliuliza ule wa Mkenya wa Spain, aliuliza Alex, kwani hafiki? Ako kwa gari kila wakati. Mwambie nilikuja hapa for two reasons. Hela na masomo. Sasa siko masomo, lazima nitafute hela. Hapo safi. Unajua wengine hawajui ya kwamba hata unapoendesha hiyo gari ni hela zinaingia. Hiyo ni hela. Hiyo ni jamaa anaingiza hela, si ati yako kwa gari tu. Hiyo ni jamaa ni jamaa anajua mbinu. Kuna jamaa alituambia kwamba Nairobi ni shamba ya mawe. Sasa lazima ujue
unaingilia wapi? Ukiingia hivi kutoka ni ngumu. So Temba, ukiambia watu ya Kenya atulali hata 1 hour peke yake, watu hawezi amini. yeah, najua wanaona Alex One moment. anapiga. Yes, Bernard. One moment before I go, there was this video I was supposed to share, and then I did not. Please just get it, then continue from there. Mawaidha na watu marafiki zangu, nimepatiwa mawaidha. Hata watu ambao sio marafiki zangu pia wananisaidia na mawaidha, wanajaribu kumwambia sijui ujiuzulu, sijui ufanya namna gani, kwa sababu iko matatizo mingi kwa serikali. Mimi nashangaa hawa watu wote wananipatia mawaidha, wengine si marafiki zangu wananipatia mawaidha, wengine marafiki zangu, pengine hawa wako na sababu ya kunipatia mawaidha ya kama iko shida serikalini, sijui ujiuzulu, sijui ufanya namna gani. Sasa mimi nataka niwaambie hivi, siku yenye niliamua kutafuta uongozi, nilijua ya kwamba kwa uongozi kuna matatizo na kuna shida ya kutatua ya wananchi na mambo mengine. Na nilijua pia wakati unatafuta suluhu ama kutatua matatizo ya mwananchi, wewe kama kiongozi pia unaweza kupata matatizo. Na mimi nataka niwaambie, itakuwa ni jambo ya uoga na aibu kubwa kama mimi nitatoroka kwa sababu ya changamoto ama matatizo yaliyoko, na ili hali mimi nimechaguliwa ili nitatue matatizo ya wananchi. Sasa itawezekanaje mimi nitoroke? Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa wale watu waliamka mapema wakaenda wakanipigia kura pamoja na rais, kama nitatoroka ati kwa sababu kuna changamoto ama kuna shida ya kisiasa. Mimi si kuchaguliwa kuuza ice cream, mimi nilichaguliwa kutatua matatizo ya wananchi. Na mimi nataka niwaambie hivi, ndio tuelewane vizuri. Vile mimi nimesema, kujaribu eti kukwepa na kukimbia na kutoroka ati kwa sababu kuna changamoto kubwa katika serikali, nitakuwa ninawasaliti wale wengi mamilioni walioamka mapema wakanipigia kura na rais ili kutatua matatizo yao. Kama mimi ninakimbia matatizo yangu, mimi nitatatua matatizo ya wananchi namna gani? Kama mimi ni muoga na ni msaliti na toroka matatizo ati kwa sababu iko changamoto katika serikali. Isitoshe, mimi nawauliza sasa, wananchi, mtu ambaye mamilioni ya vijana ambao hawana kazi, mamilioni ya wafanyabiashara wanahangaika na jua kali na mvua na Shylocks na wale wanawafukuza kuwatafutia ati hawajalipa madeni. Mimi kama deputy president nikiwa muoga nitoroke, munaniambia mimi nikimbie matatizo, na matatizo yangu ni kidogo ukilinganisha na yale ya mtu ambaye vijana mamilioni hawana kazi na wale ambao hawana biashara. Sasa hawa ambao hawana kazi na biashara, mtawaambia watorokee wapi? Ama watakimbia Kenya? Watatoroka Kenya ama wataenda wapi? Kwa sababu matatizo yao ni kubwa kuliko ile mimi niko nayo.
Toa hiyo kitu bwana. No. Tusikilize. One moment. Kina mama wa mkutano wa kina mama utakaofanyika Beijing. Gertrude alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York. Akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula, mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo kaniambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati tunafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu. Na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao. Huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya. Na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa hatujui makabila yao. Nilimwambia yule mama, ni wakati huo mama. Nilimwambia ni wakati huo, sio sasa. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Faida ya makabila iliyobaki ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine? Katika nchi ya watu wazima, kabila ina maana gani nyingine? Tukifanya mitambiko pale Butiama pale tunafanya. Mimi niko karibu pale na chaka letu ambapo ndipo Mungu wa Tiama wale anakaa. Lakini kabila hasa Tanzania ya leo inazungumza kabila. Wazungu wale waliotutawala wana mataifa makubwa yametawala dunia. Leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno, wanaungana. Waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia. Wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya. Leo wanaungana kuwa taifa moja. Ninyi Waswahili, vinchi vidogo hivi vya watu 27 milioni, mnazungumza makabila. Mnazungumza lugha ya makabila. Mtuingize katika karne ya 21, mnapanda basi la makabila. Lakini tumeanza kuzungumza ukabila. Tunataka mtuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Hatuwezi lugha ya ukabila hatuwezi kuzungumza. Wenzetu wanatushangaa. Wenzetu majirani, sisi ndio ilikuwa mfano wao. Mbona Tanzania hawazungumzi ukabila? Sisi tunazungumza ukabila. Mfano wao ilikuwa ni Tanzania. Tunataka kuwaiga majirani zetu katika hilo. Tunataka kusema Kenya wanazungumza makabila na sisi tuzungumze kabila, kwa nini? Tunasema Uganda wanazungumza makabila na sisi vile vile tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema Rwanda na Burundi wanazungumza makabila na sisi tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema hivyo wa Tanzania bila haya. Kabila si jambo la kuonea haya. Kabila linakuwa ni jambo leo unaweza kusema katika basi unajitapa ukabila.
Tunataka mtuteulie kiongozi anayejua hivyo, atusaidie. Ndugu wananchi, ndugu mwenyekiti, mimi mliniomba nije kusaidia, nilikubali kuja kusaidia. Kwa nini? Bernard tosha. Angemalizia na shenzi hawa. Ukabila. Napenda sana Mwalimu Nyerere, ingawaje ujamaa ulikumbwa na changamoto, lakini ni mzee alikuwa mwenye busara sana. Kwanza kabisa kumalizia ukabila. David Alo, nimesalimika. Margaret Achola, nimesalimika. Asanteni sana. David Alo anaambia Margaret bado ako single, so kama mko single ingia boxi. Kwa siasa pia nasema si vibaya mkipatana kwenye siasa, uende ukasema ukatuita harusi, Mutembei Forum tukaja harusi, tukawasaidia, lakini harusi iwe baada ya baba kuapishwa. Harusi ambazo zinafanyika kabla ya baba kuapishwa, hizo harusi hizo hatuziombei mema kabisa. Hiyo ndoa ivunjike kabisa. Nauliza kama yuko single to mingle. Hiyo ndoa ivunjike kama inaunganishwa kabla baba hajaapishwa. Hiyo ndoa hiyo tunataka ianguke kabisa hiyo. Kuna kitu ambacho mmesema hapo, lakini unajua nilipoangalia hiyo video ya Ruto akiongea, ikasema kweli inaonyesha ndoa nyingi za Kiafrika hata zikivunjika, wengine wanataka kukaa hapo kwa sababu waliitana harusi kubwa, sasa hawataki kutoka. Na hiyo ndio nasema sasa toxic relationship. Mume ashasema sikutaki, lakini mke naye anasema sitoki. Hii harusi ilikuwa kubwa sana. Tumesha sign certificate. Sasa niende wapi? Sasa hiyo ndio inakaa Ruto amefika hapo sasa kwa hiyo video. Temba. Naam. Temba. Unajua ni mvurutano ya kwamba watoto wanaleta shida hapo, kwa sababu sasa unataka kuenda na watoto, ulinipata na watoto wangu, wewe unataka kuwachukua wote. Sasa unaona utaki kuondoka, watoto naye wataki kukufuata, unang'ang'ana, unataka uende na watoto. Sasa uwezi ondoka kabla hujashawishi watoto vile mtaondoka na wao wote. Lakini sasa Ruto bwana ni yule bibi ashachukua mpaka watoto, hata mpaka kasema mali sasa ni kukatalia nyumba, amekataa, hatoki. Ashasema kwamba mimi hata nimechukua hata mimi, yani hata yuko huko nje anaishi huko, lakini anasema huyo boma bado ni yangu tu. Sasa hata ukikuja hiyo boma bado ni yangu. Bwana ashaenda amechukua yule according to Ruto mpango wa kando ameleta, anaishi kwa hiyo nyumba, lakini anasema hapana, hapa bado ni kwangu, sitoki. Yeah. But on today's what the president say, I think many have already expressed their views to that. It is the clearest indication. Hata nilisikia wakati Uhuru aliongea, mtu akasema huko chini, akasema Uhuru akasema nitafanya kazi na kina Joho. Mtu from the crowd akasema na Raila. Uhuru akasema ngoja kwanza. So it was Danvas Nyareru, Themba mambo uko Texas wapi? Kutafute siku moja bro. Bwana. Niko Texas. Niko Texas, Dallas.
DFW, unajua DFW. Ukifika DFW wewe nitafute. Ni kama kutafuta mtu Nairobi. Uko Nairobi wapi? PK uko Nairobi wapi? Temba, Si hata Nairobi. Wewe unasema Nairobi, ama sema kutafuta mtu Kenya. Umefika Kenya, unaanza kutafuta mtu Kenya, unamuuliza uko Kenya wapi? Kuna wakati wengine watu wakisikia huko nini, anaona ni kama ushaiona Alex yuko US, jaimuona. Hata hiyo city yuko siwezi muona. Naweza kuwa city moja na mwezi onana. So yes, unasema nini mkubwa Martin? Temba, ninashukuru sana. Nimesikiza hotuba yake naibu rais. Alafu pia nikasikiza hotuba yake marehemu Mwalimu Julius Nyerere, Mola aiweke roho yake mahali pema peponi, na nikaanza kuwaza, huyu Ruto ni maadili gani anayosimamia? Which values does Ruto stand for? What is his political philosophy? Falsafa yake ya kisiasa ni nini? Ukasikia vile Nyerere anavyoeleza msimamo wake wa kisiasa. Angalia wakati vile alivyokuwa anapigana na mambo ya ukabila kule Tanzania, akizungumzia mambo ya utaifa. Azungumzia mambo ya utaifa, alafu anatupatia mfano vile yale mataifa makubwa kama Uingereza, mataifa makubwa kama Ufaransa, mataifa makubwa kama Italy, yale mataifa ya Uropa, pamoja na ule ukuu wao wa kiuchumi na wa kisiasa, ilifika wakati wakaanza kutafuta kuungana. Nadhani Mwalimu Nyerere alikuwa anazungumzia mambo ya globalization wakati anazungumzia jambo kama hilo, lakini msikie mtu kama Ruto. Ruto ni kigeugeu sana. Kwa nini? Tunapozungumzia sheria, wakati sheria inavyompendelea anaunga mkono, wakati anapoona hiyo sheria haimpendelei na bado sheria ni ile ile, anapinga. Jambo lolote ambalo haliungi yeye mkono, hata kama ni la kufaidisha watu wengine, yeye haungi mkono. Na watu kama hawa ndio wanaofanya siasa za Kenya kuwa tutazunguka pale pale tu. Labda umesikia, sijui kama ni ukweli, lakini wakati ukisoma katika majarida mengine, kama nilikuwa nikisoma The New York Journal, nafikiri ilikuwa jana, na kuna mwandishi mmoja pale alikuwa anajaribu kusema kwamba Kenya wanajaribu kuzungumzia hii program inaitwa social protection, yaani kupeana usaidizi wa kuprotect watu ambao wako vulnerable, wale watu wa hali ya chini, ambayo inaitwa handout ya Azimio. Na unajua ukienda kule India wako na one of the best social protection programs. Sasa wakati Kenya inapoenda kuiga kule, sijui wataiga mfano huo alafu waje waurekebishe ili uwe adopted to the Kenyan situation, ama wataiga tu. Aya, ukiangalia saa hizi tunazungumzia mambo ya elimu. Ukiangalia nurses wametrainiwa wengi hawana kazi. Walimu wametrainiwa wengi hawana kazi. Hata hizi TTI zenye Ruto wanasema ati tumetengeneza TTI sijui wapi na wapi na wapi. Hawa watu walio katika TTI wanatoka plumbers, wanatoka electricians. Jaribu kwenda katika building sites, utakuta electricians wetu wanalipwa pesa, yani ni kama hao watu wameshakuwa wengi katika the building construction sector, lakini TTI bado zinaendelea kutoa wale watu. Saa hizi ukisikia vile
watu wa siasa wanavyosema. Kwa mfano huyu DP Ruto anasema oh, nitakuja kuleta 100 billion shillings kuweka katika miradi fulani fulani, na unaona ni nani ameshafanya research akajua kwamba huo mradi pesa hizo zitakapowekwa impact yake itakuwa hii na hii kwa economy. Nauliza hivyo kwa sababu angalia nchi zile ambazo tumejaribu zile nchi ambazo zinaitwa the Asian Tigers. Asian Tigers ni zile nchi ambazo sisi Kenya wakati wa uhuru tulikuwa pamoja nao kiuchumi. Nchi kama kwa mfano Singapore, nchi kwa mfano kama Taiwan, nchi kwa mfano kama Malaysia. Hizi nchi saa hizi chumi zake zimestawi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu utawala wa kisiasa uliambatanisha policies za kisiasa na policies za development ya nchi. Kwa mfano, ukienda Singapore kila mwaka, institutions, universities za Singapore, serikali imeshafanya feasibility studies katika the industrial sector, katika the social sector. Wanajua mwaka huu Singapore tunahitaji 500 doctors. Within 3 years to come tutahitaji 1500 doctors. Tutahitaji walimu kiasi fulani. Tutahitaji engineers kiasi fulani. Tutahitaji professionals wa aina kiasi fulani. Alafu wanaambia vyuo vikuu kwamba chuo kikuu hiki mutaproduce professionals aina hii idadi fulani. Yani learning institutions ziko aligned to the economic sector. Learning institutions are not just producing people to come and start looking for jobs. No, they are producing people because the government is regulating. Lakini Kenya hii, saa hii people wanaongea mambo ya unemployment, which is quite right, kwamba there is a lot of unemployment. Lakini ni mwanasiasa gani ambaye amekaa chini akasema policy yangu ya siasa itaenda ifanye research ijue unemployment hii tukitaka kuisolve, tuta create jobs aina gani, in what proportions? Sasa juzi wakati wamelete mambo ya pikipiki, bodaboda, sasa wamelete bodaboda nyingi ambayo ni vizuri, lakini angalia imefika mahali sasa bodaboda zimefika mahali zimeanza kuwa na a negative social impact kwa sababu hazikukuwa regulated. Hakuna political will ambayo ilienda, hakuna politician ama political policy, politicians waliokaa chini wakatengeneza an economic policy ambayo inaangalia the transport sector. Wajue transport sector, for example, tukihitaji alleviate ama kupunguza shida ya vijana kukosa kazi, tulete bodaboda. Tutaruhusu bodaboda ngapi, na hawa vijana wengine watakuwa diverted kwa sekta gani nyingine? Hakuna politician anafanya hivyo, hakuna. Kila mtu tu anasema tunataka kuleta pesa mfukoni. Hiyo pesa itakujaje mfukoni? Itakujaje? Najaribu kusema nini? Wanasiasa wetu wakati Ngoja kidogo. Kuna wale ambao wako Facebook in about 8 minutes watakuwa wanatupa nje. Asanteni sana kwa Facebook followers wale ambao mlikuwa pale. In about 8 minutes mtakuwa mnatupwa nje. Mtaendelea kufollow. We'll just be remaining with guys on YouTube, and we will really appreciate that you are able to come on and stay for the show. It starts again later today at 8. In case of any development politically that has taken place, let's keep talking. Let's keep discussing. This is of course Mutembei TV. Always remember to subscribe to the forum. But again, we not going here anywhere. Those who are still on YouTube will be here for a few minutes so that we continue closing. So kindly
keep engaged and keep talking, keep getting informed about Kenyan political situation and governance. This is where we interrogate, and this is where we analyze, and this is where we inform each other. So Martin, ukiendelea kumalizia, karibu, endelea. So ningetaka tukumalizia kwa kusema hivi kwamba sisi wananchi wa Kenya, wakati mwanasiasa anapotuletea economic policy yake, hatuna uwezo wa kuinterrogate, kumuuliza kwamba hii policy itatranslate namna gani kuimpact maisha yetu ndio ibadilike. Je, hii policy yako kulingana na vile unavyoipigia debe, how practical is it? How practical is it? Badala ya kuletea watu tu maneno kusema kwamba nitafanya hivi, and then unakuta watu tu wengi wameinuka kusema hii ndio tunayotaka, but mwanasiasa akifika kule, angalia for example the last time wakati walisema we want mega projects, wakasema projects za stadiums which were mega projects including billions of money. Wakasema mambo ya dams, sitaki kurudia yale yaliyotokea, mnayajua. Wakasema projects za infrastructure kama barabara kwa mfano, and in this case angalia hii barabara ya Nairobi Expressway. Nairobi Expressway is inflated. Pesa za Nairobi Expressway, it looks beautiful, but at what cost? Pesa zimekuwa inflated, na hizo pesa zote si eti zimeenda kutengeneza hiyo barabara. Dams zile ambazo tunasikia pesa zilipotea, pesa hizo zimekuliwa na politicians. Juzi wakati nchi za magharibi zimekuwa zikitusaidia na pesa za kudeal na COVID, pesa hizo zimeibiwa na our leaders, right? But as the citizens, what we are doing, we are passionate about certain politicians, which is all right. Yani tunasisimkia sana wanasiasa wetu, sana mwanasiasa akiwa wa kabila letu ama akiwa wa chama chetu ama akiwa yani wale na identify now, lakini bado hatuja develop ile critical ability ya kuweza kuinterrogate. Unaona vile Nyerere anavyojaribu kuangalia mambo ya Tanzania. Kwa hivyo sisi wa Kenya, pamoja na kusema kwamba saa hizi tuko na mirengo miwili ambayo ndio dominant ya political wings, the UDA which calls Kenya Kwanza and then Azimio, mimi ninalia sana kwamba policies zinazoletwa hata kama ni za kisiasa lazima ziambatane, ziwe aligned to the real needs, na ziweze kuwa articulated in detail kwamba this is what will happen, this is how it will create change, and the change that will result will be of this magnitude, the development that will result will be in this magnitude. Hivyo ndivyo nchi kama Taiwan zimetushinda. Hivyo ndivyo nchi kama Singapore ambazo nilisema pale mwanzoni zimetushinda. Nchi kama Malaysia zimetushinda. Kwa hivyo sisi wa Kenya, pamoja na kuunga mkono wanasiasa wetu, inatakiwa tutumie vigezo fulani kurate. Are they really telling us what is believable, or are they just cheating us? Ukaona ile uongo ilikuwa last time ya laptops. Sisi wote tunajua what a laptop is. Instead, what was provided? Tablets. You know, there's a big difference between a tablet and a laptop. Sisi wote tunafahamu hiyo tofauti. Na tena hata hizo tablets zilipoletwa, hakuna msingi mbinu, inaitwa msingi mbinu ama nini? Infrastructure. Tablets zinahitaji electricity. Tablets hizo zinahitaji walimu ambao wako literate enough in information and communication technology. Miundombinu. Oh, miundombinu. Thank you, my brother. And you need to be finishing. Tuko wengi, so okay.
So in that final breath, my brother, I would like us on this platform, as much as we identify which political grouping we would want to vote for, let us interrogate what they are selling to us. How practical is it? How true is it? How can we bring them to account? Otherwise tutabaki kama vile yule mwanamuziki aliyeimba akasema sisi ndio wajinga. Asante sana Martin kwa your thoughts. Stone PK, what was the problem with the double intake? I see people celebrating. Eh? Wewe Alex, wewe unajua Alex unanishuku. Stone PK, kuna hii kitu ambao wanaendelea celebrate every time. Wanasema tio Ruto alileta sijui double intake. So huyu jamaa amekuja ametupatia lecture ndefu hapa alafu ameenda. Kenya. Unajua ametoroka. Ametoroka, hataki kusikia wengine. Hataki kusikia wengine. Hii ndio shida ninakuwa nayo, nao watu wanakuwa na lectures ndefu. Kama they give a very long lecture alafu anatoka. So wewe unataka usikizwe lakini wewe hutaki kusikia wengine. This is not basi unaenda kule kwa comment, ukako kwa comment, hao ndio watu ambao hawana nini. Now there's this thing ambayo inakuwa celebrated a lot. Alex, nawe usikimbie wakati wa kuimba nyimbo ya taifa. Najua Alex anapenda sana ukimbia, hajashika wimbo wa taifa kabisa. This double intake thing. Yes. What is your view? I want to hear your view about it, because personally I think there's a reason as to why there was a waiting period for 1 year. Because the way the education system works is that it feeds into another place. So if you're increasing supply and demand is not increasing, you create a clog, because the way the system works, kuna feeding into the system. You know, like you move from the education system, then you get into the work system, then it moves up like that. So if the system is not moving on the other side, and you're still creating people, I mean, you're creating more products, which is now this students as products, and they're being fed into a system that is already cannot accommodate those already there. You realize kunakuwa na clock. So it's not a solution. Actually, you're creating a problem on the end, at the end of it all. So I think, in my view, that is just something to be celebrated, because the same people right now that he probably say that we are going to create a double intake, then you're celebrating it. But those people now you're saying, and unaona sasa hamna kazi, you created that, you are part of that system that created that problem that we are having right now. What do you think, Sam PK? Yeah, Themba, thank you. Your observation is right. Now, this is what happens. I'll give an example of a conveyor belt. When Kenya breweries or Coca-Cola, you have a conveyor belt that has inajaza 1 crate at a time. So it picks 24 bottles. 1 crate is 24 bottles, I think. So those 24 bottles zikiingia zinapata crate moja, zinaingiza maybe per minute or something like that. Then you decide kutuma conveyor belt iwe imebeba 48 bottles. But the receiving is still 1 crate. What are you creating? You are creating congestion at that end. Zingine zitaanguka nje, zingine zitavunjika. Similarly, this country has done 2 major mistakes with the education system, and that's why it's not able to fix even up to now. The first mistake was when we changed from the old system. The old system ni 7 years primary, 6 years secondary, on and A level, and then 3 years university, or rather 3 to 5 years, depending on what degree you're doing. That system
was so consistent that to fix it did not need an overhauling such that you transit into this thing called 844. That is one major mistake we did, because we said we do 8 years, then we will do workshops in school and all that. We never, ever attained that. System number 2, because, sorry, that change from that old system to the 844 system, it created congestion because of those people that were transiting to the university. First of all, 844 delayed a little bit, and then towards the end is when now they had to create a double intake. That double intake is where now everything was messed, because initially the plan was you graduate and you stay outside 1 year as you prepare to go to the university. But double intake, now you combined the two, the old system and the other system that was the others that were delayed. Then you ended up having congestion. It is the first time that Kenya had chaos in the universities, students sleeping in lodgings, going to lecture hall, a lecture hall that holds 60 students, you have 240. It was mediocre. Then the second biggest problem again is when now we have started a CBC all of a sudden without proper preparation. So these are two major things. So for me, somebody to praise Ruto that he came and removed the waiting period and combined in the name of double intake. Double intake was a disaster. I had my kid sisters who are behind me, and that is the day the Kenyan education system broke down. Okay, because nobody would understand. You are in the same lecture hall with somebody that kind of sat for his form 4, and then this other one in the new system, in the old system, you all combined. Then you are supposed to graduate together, where the university was graduating for, let's say, 1,200. It graduated to 3,000, something like that. Then they were all dumped into an economy that was very squeezed. So for me, that is not a plus. And when UDA keep on giving that, it is nonsensical. All right. So UDA, the problem we have in Kenya today, we do not have migunas, people who are straight shooting to all this nonsense that is floated by UDA. Nobody is hitting, even Baba side. That's the weakest we have on Baba side. And we raised it in a meeting we had attended. We told Baba team that it has never, ever made it since Baba started going for election. He has the weakest team in terms of hitting and deconstructing some of the most nonsensical things being floated, including being called Mchawi. I'm just giving an example. They are not able to deconstruct that. And it has become like it's a song, and it is labeled in him until people start, you start wondering. Okay, it's like in the village when someone is a Murogi and he's called Murogi, he never a Kanushagi. So people start thinking you are a Murogi. So most of these lies being peddled by UDA, by the DP, they have not been dealt with properly, and that's why they have now become songs into the population that wants to listen to that. That is all what I can say about the double intake being praised. I mean, being put as one of the biggest plus of Ruto. Even TVET. TVET is not Ruto who brought TVET. It's not. The other day I did my own research. That paper was done by one of the professors at the university. But just because he was in the ministry, and it was borrowed from Singapore. I think Singapore or one of the countries I've forgotten, Asian countries, you see. So, okay, of course, then he takes credit as if he's the one who sat and developed that paper, which is wrong,
Anyway, that's what I can say about that. Okay, thank you so much, Tony PK, because I wanted us to, I wanted you to give your 2 cents on that, because for me, I think that that is the most absurd thing to think about, especially when you think about an economy and what is likely to carry, because the concept of it, and like someone has said here, you know, when you are preparing a product, you are preparing them to get into a particular demand. So demand led actually should be market led, you know, training, so that you are training people to do certain things in the market. So if you're going to produce people that cannot fit into your economy, then you're creating a problem. And now you create that problem, and now you want to come and solve it. You want to tell us that now you do a double intake, you have so many people graduate and they cannot get jobs, they get into Fuliza, then you come say that now you want to solve that. That is something that as a governance, whatever, should have thought first of all. I mean, what are we producing? Where are they getting? It's not like this is the first time we are having a system where we have many jobless youths. It's not the first time. All the Kanu days, that has been a song every time, that there are no jobs in Kenya, there are no jobs in Kenya. That is something that has always been there. So right now is when they are waking up to that idea. No, I think I wanted to rebut the guy who was here earlier. His thinking is a little bit more idealistic, you know, than practical. Let me tell you something. Not many Kenyans down there on the ground really, we those who can afford to come and engage can be able to ask the questions about policies. But many Kenyans, they really don't care about policies. You know, in this platform, we are able to educate. But most of them down there, they don't care about policies. They care about the here and now. Now, that's the unfortunate thing about voter behavior in Kenya. They have a tendency to think about here and now. You know, like, what can I get now? Not about the policy that's going to last long. That is not some part of the thing. And we hope that with time, we start having those conversations. You cannot have a conversation around a policy during an election year. Like right now, it's so hard for you to have a policy conversation in an election year. It's something you do constantly and across the time. And I hope that we are going to be having that conversation constantly as we move on. And then, yes, Ton PK. Themba, yeah, let me add on what you are saying, just 2 seconds. You know what I'm so happy about, just to support what you have said, for people to have that culture of questioning policy. I think I'm so happy because Baba is the one who started this Bunge la Wananchi, Mashinani. You know, you go to the village, you find that there is a place, these guys meet for 3 or 4 hours. They are real questioning these things. In fact, these bunges are whatever, I've written as a paper to Baba's technical team, and I told them, this bunge la wananchi, it should be built up in the system. Uko mashinani, and it should have some, I don't know whether it can have some funding, but I said it should be included in a system where he's saying now he will include wale wazee wa nyumba kumi, they will be recognized. The health teams in the villages, they will be included. So I suggested that they should include this bunge la wananchi in every village, in every estate. Why? Because when you go and sit there, because I've been to several, including the one that Mutembei likes visiting at Jacaranda, you go, you sit there for 1 hour, then you realize these people just need some very minimum empowerment. People are informed. One of the empowerment is you are able to give them, for example, topics, or you pick a policy. You go there, introduce it to them, and you leave them to debate. Hata ukiwa introducea tu waelezee na uende, these guys wengi wamesoma, and the things they discussed, Themba, you'll be surprised. So I'm thinking we should actually encourage that iwe normal practices. In Tanzania, they do that. Wanakuwa na baraza kwa kila village, and it is well organized. Wanachambua yale mazuri na yale mabaya katika serikali yao. So that way, I think in less than 5 years, you find that the communities will be so informed. When somebody comes,
They ask questions. I found Tanzanians questioning their MPs. For them, it's not that you come there, unasema ati chama cha mapinduzi oye, wanini oye, and then no. Kwanza unaongea, unawapatia session ya maswali. You cannot leave that podium before you handle questions. In Kenya, it's the other way around. Unaambia hapa sijui tialala nini or these others and you go. So in a way, some countries are even getting more advanced than us politically. You saw even Magufuli, Marehemu, he could talk, and when people start, and he gives people to start asking questions and give what they think and tell him exactly what is happening among them. Thank you. Now I want to also, you know, add a twist to the whole thing. Do you know Stone PK, in an economy that is performing, you will not need even a 4-year degree course. Why do people go for 4 years? 4 years is a sociological way of managing the entrance into the economy. If our economy was big enough, like I hear in some places like Qatar, I mean, where they rely on oil, many people don't even go to school because the economy can manage you, it can support you. So the people who come from Africa who go working there, if you're going to work there and you open a company, a person from there has to be 80% shareholding in your company. So that means that that person is actually feeding well, even as you come there. So if our economy could manage, you will realize that sometimes you don't even need to go to school for long. In some developed countries, people don't have to stay in school for even the many years, apart from certain courses. The reason being is you can get a job at any time. You know, at any time you are employable. Employability is the most important thing. It's a market-based jobs. It is not academic-based jobs, and that is what. Thank you, Alex. So if we can have the market, if we can have a way of making our economy grow to an extent that it can accommodate the people and much more with the market. You see, the problem is, let's say, for example, Alex, or maybe even PK can respond to this. Alex, if you go to university and you do Bachelor of Commerce Administration, who are you? I mean, you are a confusion for me because, I mean, I don't know if you are an accountant. I don't know if you are a... I don't know what you are. I mean, it's not a professional course. So you see that you're producing probably an administrator. That's an admin. To administrate on a job that is not existent. Or anything in the office. Yeah, you see now, our system, probably by the time it brings out some of the people who are coming out, so this person is looking for a job, or even you produce certain kind of I mean, the courses are not market based. That is part of our problem. And then you bringing in issues of double intake, you bring all these people, now they're out here, they can't get jobs, you know, because you can only have so many administration positions. And administration position is not a productive position. It is one that is going to consume. So there has to be a part where is producing so that economy can grow, so that this person can get a job. So if we don't have that happening, then it becomes a problem in our economy. We are hoping that maybe moving forward, as Stone PK is saying, we can have that conversation constantly, other than just having it during election time. Right now, I think it's a difficult period, other than the elite who can access, and how many people can access maybe be this long on internet accessibility is also a problem, you know, like, so part of this conversation is just for a certain you know, cluster of the society. Probably the voters may not even have time to listen to what we are talking about,
But we are hoping that as we keep on engaging, and even after election, this conversation moving on, it will be, maybe we'll produce in future a generation of our people who are more, can interrogate their leaders and can also contribute to the conversations around governance in their places. I want us to start closing, and I will start with Alex. Can we move to Stone PK? Or we'll remove to Selina, then Stone PK, then Ziana kama kawaida, anakuwa ni mtu wa kutufungia. Alex, karibu. Yeah, shukrani sana. First of all, I wanted to comment on three things. I will comment on what you just said about market-based jobs. I will comment on Nyerere's speech, and I will finish on the president's speech. In 2007, when the economy of America failed, and Bush realized that there's nothing he could do, he called McCain and Obama to White House, and he told them that this is what I'm going to leave you with. I'm going to leave you with a market and a government and an economy that is hemorrhaging at a rate that is like after Second World War during the Great Depression. And people started looking back during the Clinton eras, when the economy grew so fast to a point that when they impeached President Clinton, nobody really cared because the economy was thriving. And the Republicans, including Newt Gingrich, was really ashamed for the process of impeachment. Why do I bring that? Because at that time, during the NDC of the DFL, the National Democratic Convention of the Democratic Party, Mr. Clinton stood up and told Americans, if you want to build this economy based on the former jobs, we are going to fail. You have to ask yourself, what is the market? What is the present market? And anybody going to school for all these nonsensical courses must stop and realize you're going to get student loans for no reason, which you must pay back. At that time, some of us were taking a few courses. I remember some people completely stopped doing the courses they were doing, and that was the beginning of courses like present courses like nanoscience and many other courses that today you see that are just certification. You finish college, you go certification, either through Microsoft, either through other institutions, and you come to the job market, you gain experience over the years. Education, which is academic in America, you can take your papers to your boss, and he doesn't even look at them and ask you, how many years experience do you have? And when you take the job and you get the training for 2 weeks, you are left with the job with no help, and you have to prove that you are capable for the job. That is what is called market-based, which makes people work hard to get the experience, the expertise, and also, you get paid for what you do, not what you perceive to know. So this idea of the British colonial of tie in the bank, insurance, is not even here. You can go to bank and find the person serving you is wearing a t-shirt. Why? Because what matters is in the head and in the heart and how they are going to do their jobs. So it's a high time we must decolonize. You know, this guy called Frantz Fanon, I've read his book, White Mask, Black Skin, and one of the things he talks about is decolonization. And I think we need a lot of this decolonization, because the onset of what you see in universities today is because Moi was trying to build new institutions. So when he built something like Moi universities, he realized we did not have the capacity to have new lecturers. So they created new faculties like forestry so that they could have lecturers temporarily so that they can have a full-fledged university. But his intention was not to keep courses like those for posterity.
he wanted in the future, like, his main reason to have like Moi University is for the referral hospital to be in the western part, so that we could have competing interests, so that Jomo Kenyatta is on the other side for technology, Nairobi University is there for philosophy and everything, and on the other side we had a medical culture. But I think the administrators of our universities failed us and created faculties that today people graduate, you don't even know where to absorb them. That was a wrong notion for a people who are educated and were managing the universities of Kenya. Unfortunately, that culture has continued, and today universities are not for education anymore. They are for commercial purposes. The onset of so-called parallel program was to, absorb students who are capable but were not able to come. But it turned out to be commercial, too commercial, that in the end, we really messed up with the education of Kenya. But given the statistics still Kenyan education is one of the best in the world. Now, to the speech of Nyerere. Nyerere, I think, is one of the most respected leaders in Africa. But in comparison, Themba, during independence, when you look at the Kenyan leaders and the world leaders, including Ghana, everywhere, they got inspiration from Kenyan leaders, especially three leaders, Kenyatta, Jaramogi, and Tom Mboya. Remember people like Kwame Nkrumah, they are heroes who are young people like Tom Mboya. Where did Kenya go wrong? Kenya went wrong when tribalism started. Had Kenya not gone to the tribalistic culture, I tell you, people like Mboya today could be the greatest heroes because they could not have been killed. Pinto, all those leaders who during our independence, when you read about them, there is this man who is a historian who has made a couple of documentaries about our historical figures during independence. And recently he made one documentary of the man Njonjo. We don't look at him from the point of view of Moi administration, but from the whole point of how he came from UK, he became, what and what until he got out. You can see a people who are most educated in Africa. In fact, Tom Mboya as an individual, at his time, he was more popular, more learned, more proactive. Alex. Yeah. Even as you're contributing, I just need to ask you to try and consider the insights on the global influence on at the time that Kenya was getting its independence. The global political wind around that time, there was the concept of there was the capitalist, yes, and the socialist views that were at loggerheads around that time. Yes. So they are global contributors to the failures of the development of certain democracies in Africa. You remember Kwame Nkrumah was actually assassinated. Yes. He was, yeah. And you remember Tom Mboya was so much, of course, pro-capitalism, Western, mostly American. Yes. The Kenyatta was so much pro-British. Yes. Around that time. Jaramogi was a lot, social, especially Russia leaning, yeah. So yes. Leninist so the global influence in terms of also contributed to lack of success, should we say, in terms of democratic movements in most African nations. It was not something that was purely African. It was, Kenyan. It was a crossboard. So
you may want to consider those forces too. Endelea. No, looking at our history, and if you are intentional to read about it without any prejudice, you realize at one particular time when we were getting independence, all these people were united to say that Kenya was going to adopt a so-called hybrid. There were socialist things that we really needed, and that is why Harambe was one of the mottos that was put there. It was a socialist thing. It was not pro-capitalist completely. But at the same time, we were not going to take the communism agenda because we realized it was a failure. And the American approach also, we realized since we were colonized and we were a member of the Commonwealth, if we went on the other side, we could get consequences. So given that at that time, yes, America was the superpower, but you know, the British system, the way, when we went to Lancaster House and we signed our independence in Lancaster, we didn't go to get independence from there. What we did was to sign our land, our minerals, our human capacity development to those people for a couple of years. So given those factors, we had a point of starting whereby we were united. But one thing that brought us down was not what you have said. It was tribalism. Tribalism took over. It was not the competing forces that were outside. It was the competing forces that were within. Some people felt that other communities, in terms of human capacity development and the way they handled themselves, in the future, they are going to take the government. And I think in this reasoning, people who are close to Mzee advised him that when people are grabbing land and doing all sorts of form of things, Jaramogi and Mboya were way ahead to take their people and other people throughout the country to go outside, to build a capacity to build the country. So these people got threatened within themselves that the future is not going to be with us. And once you test power, you know, you start acting in a normal way. You no longer remember where you have come from. So the outside forces did not force us to do that. It was the forces within that those people were in power feared. And that was just imaginary things, because at that particular time, I don't think... Yes. Alex, they did not force us. I agree with you. They did not force us directly, but they brought in systemic interferences. If you can recall, now someone is saying that Kwame Nkrumah was not assassinated. No, you don't argue with that. So what I'm saying, there was systemic. You remember ideologically Tomboya and Jaramogi Oginga Odinga were not agreeing. No, Themba, you need to go back to historians and see what happened. And I think somebody said it here the other day. You can, yeah. Mm-hmm. What happened was Tomboya was not in favor of Jaramogi giving power to Mzee Kenyatta. He said that the person that was most qualified to lead that country was Jaramogi. Now that Jaramogi, no, it wasn't say here. Somebody told me in a talk, and I think one day they may decide to tell us what happened was when Jaramogi said no, I cannot take over leadership. There were wrangles between the Kavirondo and North. And when finally leadership was taken, Tomboya was not happy. Tomboya saw that was a betrayal. And they were not competing interests in terms of ideology. First of all, it was just a betrayal that they felt within, that the person who took over was not the most qualified. But the person who said no, who was Jaramogi,
felt that we cannot get independence while our brothers were still in jail. And given the ranks and merits, he felt that the brothers in Central had done a more job in fighting. And therefore, as a Mzee and as a nationalist, he felt that was wrong. And that was the competing interest that started thereafter. But because later on, the newspaper and other things brought their ideological differences, but the beginning of the fall of Jaramogi and Tom Mboya was not ideological. No. It was ideological. So coming back to that speech, what I'm saying is that speech shows that a people like Tom Mboya, who are more capable, who are actually advising even JF Kennedy. You know, JF Kennedy invited Tom Mboya here in this country to campaign for him so that blacks could vote for him, in order for him to get 90% of blacks so that he can become a democratic nominee and also win election over a very strong Republican. So what does that say? It says that people like Nyerere, who today we see as heroes, could never be a better hero than who? Than Mboya. But tribalism made us kill a young leader who could have taken a country so far. So that is one thing that when I look at Tanzania, I say that tribalism helped them produce Nyerere and tribalism. But tribalism made us kill our leaders that could have brought Kenya into a better future. Thank you. Alex, you didn't talk about jam karaoke. It was just, I was perusing through. But these Alex, leaders, Alex, one day Alex, they need to sit Alex, down. Alex. I was perusing through our leaders. Yes. Alex. Yes. Maybe we can have this debate another time, yeah? Yes. Do you know even the concept of tribalism was not our own? It was introduced to us by the colonialists as their way of ruling us. Very right. Because But you see, it is the colonialists who introduced even the kitambulisho. They introduced the boundaries of places where you're supposed to stay. And if you remember, by those days, even to move from one region to another, you are supposed to have something like a pass. I remember someone saying that for you to move from even Moranga to Nairobi, you're supposed to have a pass you are showing, like you are to be in Moranga for actually, 3 Raila days. showed that one day when he was in one of these meetings, one of these rallies. Raila showed us how it looked like. I don't know, less than 3 months ago. Yeah. So yes, Ziana, you want to say something? And that's why Salina told you one day here that as women, we don't have a tribe because women didn't have IDs. Those days, they didn't have IDs. Only men had the IDs, you see? Yeah. So what I'm saying, if you go deeper, Alexa, you realize the idea of tribalism was introduced by the colonialists as a way of divide and rule. Sure. And when they introduced that, they went further. During colonial times, they introduced another cadre of people. You remember the home guards. Yes. So the home guards were treated were kind of and they're the ones who came up with the word of shamba boy and stuff like that. So you are to be a shamba boy, you are to be employed at the Mzungu's shamba. So you become a shamba boy. Yes. And those home guards now started treating, they kind of felt they were special. They were like prefects. And there are places where the home guards actually were sellouts because they were able to tell the Mzungu where the Mau Mau were, where the freedom fighters were located. Yes. And for them, that was a way of continuing to kind of, rule over and take over the land of the black man.
Sure. So what happened later is that we are told, and in fact, some key researchers said when it was now time and they realized that this force, they cannot fight it any longer, what they did, they looked among those particular people who had been educated within a little bit within the British culture. And that's where the book you talked about, Frank Fanon, comes in, you know? Yes. Yeah, where you are talking about, yes, he's a black man, but he's a white mask, you know. Yes. So inside he's black, but he's actually white, and that's where when you read a book, somebody wrote about it, Koloni Mamboleo. So they are actually colonizers, but they are people who look like you. So this bad behavior that you're calling tribalism was actually introduced to us as a way of neo-colonialism perspective. And I agree with you, Themba. But what I was speaking more in singular is the role of our independent leaders to perpetuate the very thing that they knew that was going to bring us down. What was their role? Instead of them knowing that that was going to be, the onset that. Yeah, so instead of them stopping it, I think when they got threatened by leadership wrangles, they used of them they used that is what Alex, your connection. There's a problem with your connection. There's a problem with your connection. Fidel Wayora, you're right. You're right. I agree with you. Guys, what is the context of your present? How is it related in the context of Kabila rearing its ugly head into the Tanzanian sphere of nationalism? Yeah, of course, Nyerere, you are right about what you're saying. Don't worry, don't be so on it. Yeah, you're right. Kwame Nkrumah feared for his assassination. That's why he ran away. Yeah, so he was deposed, and of course he feared for his assassination. But of course, it was the global politics that we were talking about. Now, the word, there are some places where they say even when they are writing that he died of cancer, but in some places they have said that there was a particular involvement in his assassination, even where he was. So that's what I was trying to say. But of course, if you Google, they give you a different story about him dying of prostate cancer and all. Yeah, that's the story they want to be believed out here. Now, yes, Nyerere was ujamaa. He took it from the communist areas, and that's what he brought in. But now later, within his cabinet, there are people who are more pro-capitalist ideologies, and that is what has killed the idea of ujamaa and even being together. So let's move to Selina. Maybe give us your final comments as we are moving on towards finishing before I bring Stone PK. Oh my God. I was enjoying listening to what the people are saying. We have talked and talked and talked until we don't have much to say, but I've seen people are going back to what Nyerere did to Tanzania. And until today, Tanzania has have unity. It is because of the good leaders that they elect. And if our people will follow that, I think our founding fathers, and as you guys, you say, the colonialists came and maybe rule us, to fight us through Christianity and the community.
That is why in Kenya we are not even like each other, but our leaders use that to get in power and then rule the people. So nafikiria kwa hayo, kama Kenya mara ya kwanza tungekubali kuwa pamoja, tungekuwa mbali sana. But even though it is like that, tunataka kurudishia still wananchi wa Kenya. Ni siasa tu inatukawanya, but after siasa unakuta wa Kenya wana realize they are Kenyans na wanatakikana kuishi pamoja. Otherwise, tunaomba vile Penat alikuwa nasema hii kushikana ya Uhuru Kenyatta na baba wameona mbele. It is not about 2022, but it is long term ya kwamba up to 2030, 32, Kenyans kwanza tujiita wa Kenya, and then our tribes come second. Na intermarriage imesaidia a lot. Samani ilikuwa ni pungumu sana, kuna makabila wangeoana, lakini for our children wame intermarriage mpaka ni ngumu sana kuita mtu kwa sababu again we have this generation in Kenya sahi wanaitwa makabila kwa China, but if they talk walisahau, watoto wetu wamesahau. Hata najaribu kumwambia mtoto aongee Kikalenjin, they don't know much. Naambia aongee Kijaluo, they cannot. Waongee Kikuyu ama Luya. So I want to say inasaidia sana Kenya, but again these children, samani watu walikuwa naongea lugha ili kama kuna shida ama kuna adui, kulikuwa vile unaweza ongelesha watoto na watoroke. But nowadays if you tell the children kuna shida inakuja, anakujibu na Kiswahili hata kama ako na adui. Wewe msasi unapaki kumwangalia, because ukimwambia tutoroke, it will reply to you. Maybe unataka kumwambia na kilugha ati kuna kitu mbaya, mtoto anakujibu na Kiswahili ama anakujibu na Kiingereza, which means hii mashule na watoto kutembea pamoja na hii intermarriage imekuja imesaidia sana. And I know in future tukiendelea hivyo, unakuta mtu ametoka Central ameolewa huko Nyanza, unakuta mtu ametoka Rift Valley ameolewa Nyanza, ama ameolewa Mombasa, ama ameolewa Central, unaona? So tungetaka hiyo ushano iendelee sana, na ndio sababu tunasema sisi kina mama saa ile wanaume wanaongea kuhusu ukabila, actually we are not there. Kwa sababu wewe mumama, we ni kabila gani? Na tumbo yako inabeba kila mtu. So at least wakati wanaume wa Kenya watawacha mambo ya ukabila, kwa sababu hata mke msungu, niliona bibi ya huyu Tagoreti Njonjo. member of parliament ameoa mu-Chinese, Simba Arati. Simba Arati. Yes, na mimi nikaona bibi yake kwa mkutano ya Kisii alisema yeye anaitwa ako na jina ya Kisii na akaongea Kikisii. Okay. Yes. So you see the color is white, but yeye ni mama. And akaongea na nikaona Wakisii walimfurahia sana kwa sababu wale watoto amezaa ni wa Kisii, si wa China. So sisi kina mama hatuna hiyo ukabila. Ukabila tunajaribu wanaume wamalize, but sisi kina mama tunataka kuambia wasichana yetu waende waoe nje, ili at least hii ukabila inaisha, na at least imefanyika. So hiyo ningesema kama mama. Alafu baba sasa na Uhuru vile wameshikana, tunaomba hiyo iendelee. Tukue na strong leaders wale wanashikilia serikali, na pia makanisa wametulet down, our bishops, our pastors,
our reverends. Hawa ndio walikuwa wanatakikana kuwa na umoja. But unaona kama sisi wanasiasa tunaenda kanisa, we corrupt the church. Na tunaambia watufuate. Sometime pastor anasahau yeye ni pastor ya kila mtu, but he leaned on a community. Na huyo pastor Mungu amemchagua kuserve watoto wake, na Mungu ametuweka sisi kama tunaitwa watoto wa Mungu. We are the children of God. So as a father, as a pastor, as a reverend, ama bishop, astahili kuelekeza upande moja. Anastahili watoto wakifanya makosa, they were the first people they could bring politicians together. Lakini pastors siongei mbaya, lakini wamewacha jukumu yao. Na tunaomba Mungu as we after this election ama tukiendelea na hii campaign, tungetaka kuona, we don't know even where the fathers of anyway, watumishi wa Mungu kwa hii mambo mingi tuko nayo walienda wapi? Where are they? And when will they come out to talk about Kenya? Watatuletea unity namna gani? Kwa nini kanisa wanajaa? Look at Margaret Wanjiru. Yeye ni bishop. But kwa sababu amewacha kazi yake ya kanisa, anakuja politics, anakuja kupigana hadharani. Na yeye Sunday ataenda kanisa, aambie nini Mungu? Aambie nini watoto yake? Kwa sababu as a mother, as a bishop, unaonyeshana tabia mbaya outside. What will you go and tell your church? Unataka kuwa MP, usaidie nini? Na wewe kwanza, you are the child of God. Unapata baraka ya Mungu kushinda hii ya dunia. So tunataka kuomba kabisa wa Kenya tuambie, where are our bishops? Where are our pastors? Walienda wapi? Wakati tunapoongea kuhusu wasee kama kina Atwoli, they have done their bad. Lakini kama tungekuwa na bishops wanatoka nje wanaweka hii watu yote pamoja, I think Kenya tungeenda mbele sana. Na hata vile Uhuru na baba wamejaribu, if we don't get the support from the churches, if we don't get the support from the leaders are not political leaders. Kuna wale wamechaguliwa wanaitwa wanasiasa. Patemba, we have leaders. Tuko na wasee. Leaders ni wale watu wako na maono. Tuna watu wako na wisdom. And hiyo ndio imepotea kwa Kenya. Because wakati parliament iliai kupeana pesa mingi, a lot of people are running to parliament, not because they are leaders, but because wameona ile pesa iko parliament. So they can buy, ndio wanakuja kutununua wananchi, anatupatia pesa yake, na hizo pesa yao after 5 years, kama alitumia 10 million, anajua for 5 years atafanya nini mpaka arutishe hiyo pesa. That is why we don't get development in our constituencies. Wewe umeuza kura yako na shilingi 5, ama umeuza kura yako na $10. Sasa ukiuliza mheshimiwa hatuna maji, anakuambia but nilikununua. Lakini tungeweza kupiga kura, tukuamini, utuambie vitu utatufanyia na tukupatie kura zetu, utakuwa nikikusimamisha kwa barabara, you will be killed to kukataa kusimama kwa sababu nilikupatia kura yangu. Lakini kama nilikununua, then he will tell you I'm recovering my money. I use a lot of money. So sasa najaribu kupata pesa yangu. So mimi nataka niambie wananchi yetu ya Kenya, as we are preparing for this election, kitu ya kwanza ni kwamba mwananchi huko chini, wacha hii pesa wanasema kula tumeletewa. Hizo ni pesa ya kupita. But for real, usiuse kura yako na pesa. Ya pili, tunauliza watu ya kanisa walienda wapi? Where are the leaders? Where are the bishop? Nani anaombea nchi? Who pray for this country so that we can have peaceful election? Si maombi ya mchezo,
rais akiwa hapo, pasta anakuja kuomba Uhuru, kesho Uhuru akitoka, Ruto akikuja. God is one God. Tell him one thing. Ukiomba ya kwanza, how will you say today Pariki Temba akuwe rais ya Kenya? Kesho Temba wewe ukienda anakuja kwa PK anasema oh, Mungu leo ni PK. Tunachanganya Mungu. We need to tell God one. Kama yeye ni father ya Catholic, kama yeye ni bishop, omba Mungu kitu moja. Stand with one. Kama umesema Mungu bariki PK, stand with PK until God comes and listen to your cry. But today we are in PK, tomorrow we are in Temba, the other day we are in Princess. So who are we? Na hii watu ya kanisa tunaambia nini Mungu? Tafadhali na Temba, nafikiri siku moja utuletee ili tuweze kujadiliana na Wakristo wenzetu na wananchi, tuulize ya kweli, where are our leaders, where are our churches, wanasimama wapi? Kama Uhuru na Raila walijaribu kuleta amani, that is the time bishops and people from churches wangeshikilia from there, atungekuwa na mambo mingi. Na wale wanasema ni wa Kristo, the people that they go to church every day, watu wenye wanasema Mungu amesikia ukweli ya Mungu. How will you say Mungu amekusikia na uko hapo mbele kutusiana? Kwa sababu Temba ama PK mtatuambia mahali Biblia inaruhusu utusi mwenzako ama inaruhusu utusi baba yako na uende kwa sababu kama mimi ni naamini mimi ni Mkristo, 10 commandment, ama mimi nikiwa Mkristo, at least nashukuru Kalonzo kwa 100%. Kalonzo ametunza Ukristo wake, hata kama anaweza ongea anasema sorry. How about these other leaders wanatuambia wameokoka, wanasema Yesu ni Bwana, alafu Yesu ni Bwana ni mchawi, ni mukanga, ni sijui ni how will God anyway? Mungu atatubariki aje? Ukiwa Mkristo kuwa ya kutosha, ukiwa mwananchi ile ujaenda kanisa ama unajua Mungu, jua Mungu, but tusitumie hiyo njia. Ndiye sababu Mungu anachapa watu wengi. So ningeomba tu siku moja tunataka kupatiwa hiyo, ili tusiwe na siasa, tuongee tu, tuulize wa Kristo, our bishops, how do they want our country to be? Nchi ya Kenya tunaamini ni Mungu anaongoza, but wale wanatuongoza kwa Mungu wapo ama wamenunuliwa ama ni pesa wanaomba. So ni hayo tu, lakini sina la kusema, ila tu tumeongea vile tuliona leo yote, lakini kwa sababu kuna wale wameingia na sisi tulikuwa tumeongea, mimi yangu tu nataka kabisa nijue Kenyans kwa miezi 6 imepaki, where are we? Tunaenda wapi? Watu ya makanisa wanatupeleka wapi? Do we believe in churches ama tuende tu kwa Mungu, kila mtu na maombi yake, na tuambie Mungu simamisha nchi ya Kenya? Asante, acha nifikisha hapo Temba. Asante sana Selina. Wacha niite Stone PK. Thank you. Yeah, thank you, Alex. Zima yako bana. Thank you very much, Themba. I think a day or two I had given a summary here, and Themba was very worried. Themba thought I painted I painted a glim picture of this country. Today I wanted to give an improved version of that, which would have been even darker, but I wanted to do that when our pastor is there, Bernard, but he left and I didn't get a chance to do it because I wanted to bring it very clearly so that Bernard can actually go into what Selina is saying.
because Selina looks like she's reading my mind. I've been calling it as it is, and I think tomorrow I'll try to be here when Bernard is there, so that we need to now say and call a spade as it is. Kenya will not be ruled by faith. I know that is faith that we lead this country. It is our actions, our choices. If we make bad choices, we are doomed. That clip of Ruto, if you really even listened carefully, he was panting like a pafada. That is raging with anger, you know. And to say the truth, what he said, even if you did an analysis, it was garbage. You know, and it is very archaic and primitive to still believe in warriorship. I mean, that is gone. You believe that when ni mwanaume. It's like when I hear somebody saying jikaze kama mwanaume. Those are backward kind of statements. Nijikaze kama mwanaume, ninakatwa na panga unaniambia nijikaze kama mwanaume. Those are statements that are not encouraging. Same thing with Ruto, feeling he's a warrior. He cannot give in. He cannot what do we call it? He cannot relook into a statement he has made. He believes he doesn't make mistakes. What sort of a human being is this? I like Mama Selina has quoted Kalonzo, and that's why I have a very soft spot for Kalonzo. I was in his party for some time. He's so human. Wiper blade. Oh yes, I was Wiper. 2013, I contested in Wiper. Yeah, so Kalonzo akiteleza ulimi ana apologize hapo. It doesn't matter who is there, and he doesn't feel that oh mwanaume, I can't say sorry. He says pole, like juzi in a church, he raised his voice. Imagine him saying, sorry, I've raised my voice here, but you know, I'm human. Look at that. This man called DP here is calling a press. He starts ranting, you know, saying that, oh, when he was doing that, he knew of the problems. And that is the same thing he told his Kalenjin elders there. How do you talk to elders like that? You know, they are even if you don't, I know, because I don't think he's a Christian. That I've repeated every time. He just does it as a label. Because I was told, I'm a Catholic, and we were told that the devil worshippers are within the church. And it has come to pass. It is true. You are seated next to a devil worshipper on the same bench. You are looking at the dice there. The father says, praise the Lord. This guy also says, praise the Lord. But in his mind, he has his Lord. In your mind, you have your Lord. Okay? And that's why, like for me, I don't say, Bwana asifiwe. I don't do that. Even when I'm greeting people, I don't do that, because that statement, it is not genuine most of the time. I can't imagine somebody like Mudhama saying, Bwana asifiwe. And then the next sentence is, ajui nani Raila ameroga Uhuru or amerogwa. Really? How do you reconcile the two? So for me, the greetings of DP Ruto, going to church, humbling himself, crying, shedding tears, I think he's in the category of those other people who I don't want to mention. And no wonder, because that is what has happened to the church. The church has been overtaken. It has been hijacked. That's why the prayers are not even being heard. I think I told some people I was talking to, they had given me some 20 minutes to give a talk. And I talked about rapture, my own version of what rapture is. This country is moving towards rapture if we are not careful. And we missed it out in 2007. God helped us that time, because it was majority of the people are not the ones who did that. We missed it in 2017, because again, that was going to be serious. This time around, the devil tries to play around, because 80% of Kenyan politicians are devil worshippers, okay? Because of the statements they make can only be made by devil followers. If they joke around,
and try to meddle with the poll, because again in Africa votes don't count. Okay, once we vote, people forget how to count. Wanashindwa kuhesabu 1 2 3 4, adding 1 plus 1 plus 1 plus, inakuja tunasahau. After station za kuhesabu kura zikifungwa 6 o'clock in the evening, all of us forget how we were taught how to count. So inakuwa ni maneno ingine inafanywa, then things are announced to you. If this time around such a mistake is made, I think one of the panelists talked about it, sijui kama ni Selina, a mistake of whatever, ati kura imeibiwa, ati there is a mistake, this country will burn. That is for sure. Because right now, people are waiting to excel. People are so puffed up. Wameja, pumsi meja of chuki. They have been pumped with a lot of hate, with a lot of mispresentation. So it will just be piercing. Kasindano kidogo tu, poop, and it will be like that. But God forbid. If Baba gets it, it will be good. And that's the one mistake I'm saying. Any simple mistake to the negative, mambo itakuwa mbaya. So we should make sure that we don't assume. I know Baba's side is assuming. I know Bernard was trying to show how things are planned for up to 2030. I'm seeing some laxity. I'm also seeing some laxity in Uhuru. I think Uhuru thinks that things will go smoothly, and it would be bad if he doesn't know that somebody is planning to rig elections. Okay, he has the government. He should make sure he does whatever it takes to make sure that Baba takes it fast. Then from there, I'm sure election will begin to come out nicely and properly. That's my submission today. But still, we continue. Those who have faith, continue praying. Amen. Okay. Ngoja kidogo. Yes, Selina, sema. Yeah, nataka niulize kwa sababu saa zingine wale tunaamini Mungu huwa ananena. Wacha niulize swali moja. Penat ni pastor. Naingianga hii TV show, sijui kama nimechelewa, lakini hata sisi kwa hii show tunaombanga. Tunaambianga Mungu asante kwa kutuamusha, hata kutuweka kwa hii show, na ni pastor anatulii. Nauliza tu kwa sababu mimi naingianga kama sijui, na munisamee juu sijai sikia maombi tukimaliza hii TV yetu ama tukifungua. Okay, swali nzuri hilo. I mean, tukifunga Salina tunasema national anthem na iko na Mungu nguvu yetu. Yeah, hiyo ni ombi. Okay, Ziana, toa maoni yako ya mwisho. Nashukuru sana Bwana Temba kunipa nafasi. Mimi leo nitazungumza kidogo sana kwa sababu kuhusu nchi yetu ya Kenya. Wale waliotutangulia kutuongoza rais wa kwanza wa Kenya hapo ndio ukabila ulianza. Tukiangalia hapo ndio ukabila ilianza. Wakenya hawakukuwa na ukabila, lakini serikali ilipochukuliwa ndio ukabila ulianza. Ndipo tulianza kujua huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluya, huyu ni kabila gani. Lakini tulipokuwa tunataka kuchukua serikali hatukuwa na ukabila. Manake tukiangalia pale Kapenguria walikuwa 6, kulikuwa na Mjaluo, kulikuwa na Mkamba, kulikuwa na Mkikuyu, Wakikuyu ndani yao,
Kwa hivyo baada ya kuchukua serikali ndio ukabila ulianza. Ukipata mtoto ameshanyweshwa ile ukabila ndani yake, kuitoa ni ngumu. Sasa hivi ndio tunajaribu, wamama wanajaribu kutoa hiyo ukabila kwa sababu ya kuolewa. Marriage inafanya tunajaribu kuondoa ile ukabila, lakini hata mlisikia Sabina Chege walielezwa wakiwa watoto kwamba Raila sio binadamu, ni mtu ambaye anabadilika, labda anakuwa mnyama, anakuwa kitu ingine haieleweki. Ni sisi wa mama ndio tutachukua kuwafunza watoto wetu maneno ya ukabila, tuondoe kabisa katika nchi ya Kenya. Vile intermarriage inazidi ndivyo itakavyokuwa inaondoka. Na tutashukuru kama ukabila itaisha, maanake ukabila ndio kitu cha kwanza, ndio chanzo. Kenya ina silimali za kujiendelesha yenyewe bila kutafuta hata nchi zingine, ila hali ukabila ndio imetuharibu sana. Na siku ile tutapata njia ya kuondoa hii ukabila kabisa, Kenya tutakuwa sawa. Hata hizi kura mnasema maneno ya kura nini, itakuwa hata hakuna. Ndipo mnaambiwa mchague rais ambaye atakayeondoa ukabila. Muangalie ni nani ataondoa ukabila. Lakini sasa tukirudia upande ule mwingine wa makamu wa rais, hawezi ondoa ukabila kwa sababu mnaona tu hata alipopewa 50-50 wakigawanya katikati, muliona vile alitenda. Kwa hivyo angali ana ukabila. Tujaribu kumchagua yule atakayeondoa ukabila katika nchi yetu ya Kenya. Na si mwingine, kwa sababu hata ukiangalia vijana wake, ule wa kwanza alioa Mkikuyu, akaja akaoa tena Muethiopia, huu mwingine ameoa Mkikuyu, lakini hujawahi sikia ya kwamba hata hujui kama kuna Mkikuyu kwa nyumba yake. Kwa hivyo tuchague yule atakayetuondolea ukabila. Mimi nawaomba wa Kenya, kwa habari ya maombi naye siwezi zungumza kwa sababu hata nyakati Kenya ilipokuwa inaanza kuchukuliwa mbele, makanisa hayakuwepo mengi. Makanisa yamekuja moja na yakajaa. Kwa hivyo ni biashara, kanisa ni biashara. Niwaambie wa Kenya, kanisa imekuwa ya biashara. Ndio sababu unasikia hata maombi hayafiki, kwa sababu biashara. Tukiwa tunataka kufanya biashara, tunaenda makanisani. Fungua kanisa yako, mwingine afungue pale, mwingine afungue pale. Tuko na makanisa. Tumesahau ya kwamba nyakati za kitambo hata kukuwa na kanisa, na wazee mababu walikuwa kiomba na ilikuwa ikisikika. Maombi yao ilikuwa ikisikika. Sisi wenyewe tumejiweka kana kwamba makanisa yale mnaona hata ni ya biashara, mnataka
wawaombee. Wataomba nini? Na yeye anataka hela, ataomba nini? Saa ngapi aje kuwa anakuja kuomba? Akija kuomba ana nia na sababu ya kuja kuomba pale. Akikuja kuomba ana nia ya pesa, ana nia ya kupewa contract mahali. Kwa hivyo mimi nawaomba Wakenya, imefika wakati wa uchaguzi, tuangalie ni nani tutamchagua, na tuanze na MCA pale nyumbani. Sasa hiyo ni area yako ya nyumbani, umjui, kwa sababu nyinyi wote, kama ni Mkamba atakuwa ni Mkamba ndio utamchagua MCA. Sasa angalia kazi gani atakufanyia. Mbunge, seneta wako mpaka governor, angalia kama ni watu wazuri wachapakazi. Siende kuchagua ndugu yako, naye ndugu yako hata choo nyumbani kwake hajajenga. Choo nyumbani kwake hajajenga. Sasa huyo atajenga nini kwenu kusaidia watu wengine? Yeye mwenyewe hajajisaidia, hajasaidia mahali yupo, nyumba yake, kwa sababu inaanza na nyumba. Yeye mwenyewe hajasaidia. Kwa hivyo nawaomba mchague mtu kulingana na matendo yake, yale atatenda mazuri. Mimi nawaomba mchague watu wazuri, wale watawafanyia kazi. Tuwe na umoja na undugu na amani na upendo. Tutakapokuwa tunaenda kupiga kura zetu, tupige na amani na uhuru na umoja. Upendo ukiwa juu yake, hatutajua ukabila. Nawashukuru wa Kenya, na ninawaomba tukienda kwenye kura, kwenye campaign, sema sera zako, usimpige ndugu yako. Ni hayo tu. Kwako Bwana Themba. Asante sana Ziana. Now, Alex quoted one of my finest writers, and that is Frantz Fanon. This is what he says: in the wretched of the earth, each generation must discover its mission, fulfill it, or betray it in relative opacity. That is Frantz Fanon. Each generation must discover its mission, fulfill it, or betray it in relative opacity. We have a mission as a generation. Those of us who have a little enlightenment, to enlighten others. And that is what we need to do constantly. I like the discussions that go on Mtembei Forum. And I hope you as our listener is learning something and you are hearing what we are saying here. That at any one point, make a decision, and because your decision will affect many generations to come. Lama, thank you so much. Mwana wa Ingo anatafuta Alex huko chini. Alex unatafuta na mwana wa Ingo anataka umpatie kazi, mpatie hiyo. Leo sikukuwa comment, lakini kesho nitakuwa uko full time. Ambia Olo na msalimu Lamar, kitu yake JD yake anaijua, anaipata. Mwana wa Ingo anatafuta kazi yako Washington DC, mtafute huko, mwambie fungue DoorDash. Mwambie nitamtafuta. Kesho nitamtafuta anipe namba. Mwambie nitamtafuta kesho. Mwana wa Ingo, Alex anasema atakutafuta kesho, peana namba. Aiandike wapi Alex? Anaweza ako kwa debate yetu ya Mtembei debate. Sidhani yako huko. Tutamsaidia aje sasa. Mpe email yangu email address. Wacha niandike email. Niandike email address.
Yes, ochoki@yahoo.com. Ochoki@yahoo.com. Ochoki. Yeah, Hold on. OCHOKI. Okay, OCHOKI@yahoo.com. at yahoo.com. Hata mi nitachukua nianze kukutafuta Alex. Sawa, peana tu. Aya, Haina shida, nimekupatia haina shida. email is you can only Alex, usiache iende kwa spam bwana, alafu iende kwa junk mail na No, ufanye no, mwana no. inga kuja. Tajaribu. Mwambie Okay, aitumie in the mwana next wa 20 Ingo minutes. nimepost hapo email, tafadhali get in touch with Alex, he sees how he can be able to help you. Hapa pia unaweza pata opportunity, who knows, you know, Alex can be your next boss just like that. Lama anasema anangoja Jack Daniels, unasikia Alex eh? Hiyo anajua inakuja na ile ingine. Fidel Wayara nilikuwa nimeweka nini hapo, uingie pia wewe uweze kuninia. Anasema I like Fidel Wayara, anasema ya kwamba Mutembei Forum inamfahamisha vitu vingi sana. Michael Mwarenge, the British were the ones who brought tribalism because they didn't want Kenyatta to become president of Kenya. No, they wanted Kenyatta to become president of Kenya, but they wanted to continue a continuation. Neo-colonialism. Everybody that the British colonized, they wanted someone who has been educated in the system, the British system, because they already educated you in their philosophy. And the way to educate, that's why they even say ukoloni mamboleo sasa ni kwamba they come and they give you scholarships to go and study in their countries, and then you go back and implement the same. They are continuing to rule you in that way. You know, there are two ways in which you can rule: an education system and language. When the Chinese came to Kenya, they first of all started Confucius Institute at the University of Nairobi so that they can train you in their language. That's a way of ruling, conquering the world. Anybody who rules, who gives you their language, kama sasa kila wakati Ziana na Jakindube anasema tuzungumze Kiswahili. When you start speaking English and all, you already getting into that ukoloni mamboleo. Tumekuwa colonized. That's Hao why ndio walileta disk shuleni. yeah, exactly. Well, let this learn so that you would look very, very civilized if you spoke a certain kind of English. And we have become what Franz Fanon calls black skin, white masks. So the more Western you look, the more civilized you think you are. But now later they come and they tell you, you are the new frontier is Africa. So they are now coming now for whatever it is that they left there. So it's an interesting discussion that we can have, and you appreciate how global. Temba, for 30 seconds. I know we are closing, but I will pray one day that we will have a book club in Mutembei, whereby, I mean, that book that you just quoted by Frank Fanon opened my mind to understand how neocolonization has continued until today. And that's what you know, even stopping Mutumba from coming to Kenya is one of the most difficult things because of neocolonization. And you'll be amazed if you read that book. So we need a book club where those people who want to educate their mind and know why we still suffer, I think they can even know more than us blaming Ruto sometimes. It's a politics that is perpetuated by neocolonization. Very true. I agree with you, Alex. I mean, reading will open our minds and our awareness into so many other things that probably can help us even when we are doing critical analysis of what is taking place right now. It will really help us understand the backdrop into which what is happening right now. The journey and even the drama right now in Kenya, in a global perspective, is actually a global warfare. It's not even a global politics. It is actually not of in an extent not so much about Ruto and Raila. There are global influences coming into that kind of economic control, and many things that you may want to understand where all that is lying. So we may need to read a little bit more and also appreciate the global politics in that particular context. I mean, you are right, Alex. We need to come here
sometimes to open our minds to other global influences, into local politics, and even how the bigger picture works out. And if truly we tulinyakua ama tulipewa, you know, there's a question that Kenyatta asked, Uhuru tulinyakua ama tulipewa? So people say tulinyakua, but we didn't nyakua it, tulipewa. They actually didn't give us, and someone said that actually we're not truly free, you know, because the white man continued to rule. Look at You are Jojo, very right. who You are became the very Attorney right. General. He was more educated in the British system. The constitution that we inherited, you know, I mean, you look at most of those things, you realize it was not, we didn't actually atukunyakua. Tulipewa na kutupatia. They just made sure that their appendages who had actually the black skin, that the local people could be safe, that we are the ones who have gotten it, but actually you have not gotten it. You know, the best way to reach someone, waliwapa shingo upande, pande huu mwingine wako nayo, pande huu mwingine shingo upande. Mtu amekupa kitu lakini hajakupa kamili. Hujapewa, because look at Lord Delamere. Why do you still have Lord Delamere having ranches and ranches of land? You know, so there are so many things that maybe you Alex, you're saying, which I think will help us even to understand some of these political influences into governance in Africa. And for those people who are talking about Even the problems we are having in Laikipia, I mean, sometimes we think it's a local problems. They are not local problems. Laikipia, to be honest, Laikipia is a created problem from the British system. Laikipia is ranches owned by British people. Laikipia as a whole is not even, the economy of Laikipia is not even our own. Exactly, you know, and you know, someone even asked you. I don't know if you watched the Blood Diamond. I don't know if you have watched that movie. You know, there's a reason. I have watched. I've watched it. It's Sierra Leone. Yeah, there's a reason as to why some of those African states will never know peace, because there's international interest into those particular minerals and what is taking place. So our understanding of it, will realize that some of those people are the agents of the global, the bigger brothers, you know, and they come in when they're struggling for that control. So when what we are seeing as internal dispute and you know, tribalism, it's safe for us to localize the warfare, but not to understand the interferences, you know. So when you localize it and then you look at each other as this is just a fight between maybe the Luo and the Luyas, and this, for them it works for them, because who sells the ammunitions? Who sells there's those big brothers who are the ones who are selling those things to us. So you become a market for them. Wherever there's a problem, conflict, there's someone who will come in. How much do you think is paid for someone to come and settle a dispute in Kenya? Do you think, therefore, Kenyans do not have the capacity to find their own way of creating a peace? But they'll tell someone to come, be paid. That money is paid to someone else, not a Kenyan. So those are some of the things that you need to look at, the broader perspective of our internal conflicts. What are the external influences to internal conflicts? Why is it that we don't necessarily reach a conclusion to it? There were probably no those conflicts before. These people started having interest. And of course, you can go back to the scramble for Africa, the way they came and they divided the resources until they had the guts to even, you know, to give a gift. Belgium being given a gift. You know, it's interesting, but that's for another day. Ladies and gentlemen, it's always a pleasure us meeting here, so that we can be able to understand and appreciate the politics of what is going on in our country, Kenya, and of course to understand more and interrogate how we are going to end up with the leadership come 9th of August. Our prayer, let me say our prayer, is that eventually, like Selina is saying, our prayer is that you'll make an informed decision and an informed choice for a
good leaders who can be able to guide us. And as Ziana keeps saying, the leader that is going to affect your life directly is actually the MCA, the MP, and the governor. Kindly consider those leaders. Make sure that you know them, what they have done for you and what they are going to do for you for the next 5 years. Come here, we meet again later today at 8 as we start and interrogate other issues that will be coming. Subscribe to Mutembei TV and also subscribe to my channel, Themba Ondiege, and press the notification bell so that anytime we drop a video, you're able to see it. I will leave it here so that you can see it as you go there. Tafadhali pitieni hapo. Kuweni wazuri jamani, wacheni tu kuwa yani hata nikiweka hapo amwendi kusubscribe bana. Subscribe to Mutembei TV as you subscribe also to Themba Ondiege. Go there, Themba Ondiege TV. Dakika mbili, wacha niwapatie dakika mbili. Mpitie tu hapo Themba Ondiege usubscribe. Urudi hapa ndio tuweze kuomba. Dakika mbili tu. Si dakika mbili kitambo tufunge. Uko umeenda pale umesubscribe kwa Themba Ondiege. Themba Ondiege TV. Themba Ondiege TV. Enda pale subscribe. Haya, kwa kila siku before we finish tunakuwa na maombi. Na maombi yetu ni the first stanza of the national anthem in Kiswahili. So Mama tulisema Selena. leo. Mama Selena leo. Oh, leo ni Mama Selena The first stanza unaisema kwa Kiswahili. Sasa leo tuombe kwa sababu hiyo ndio ombi letu. The first stanza of our Kenya national anthem. Nani amehepa? Ana ndiye amehepa. Okay, the first stanza of the national anthem in Kiswahili. Haya, twende Mama Selina. Sikumbuki. Labda niombe Mungu. Otherwise hiyo ya Hapana, hiyo ndio tunamalizanga nao. Stone PK uko tayari? Stone PK, you are muted. Mimi leo ndio naimba. Hapana, imba, sema. Leo mimi ndio nasema nguvu yetu ilete baraka kwetu, akiweka ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu. Umeweza. Umeweza. Stone PK, unajaribu stanza 2. Hebu jaribu stanza 2 nisikie. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii. Kenya istahili heshima. Tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na ustawi. Amkeni ndugu zetu, ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima. Nasi tujitoe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Oh yes. We have to do that. Sasa I hope nilijaribu. Ulijaribu stanza 1, uko sawa. Asanteni sana. See you guys in our next show later today at 8. PK, tuonane. Najua uko na safari. Tuonane later today. Okay, later. Good night, Princess. Good night, Themba. Good night, PK. PK is good.